1 minute, 1 minute, 1 minute, please, guys. Oh, damn me. There we go. Just 1 minute, please. Yeah, in your set and barrel too direct. Let me hide this a little bit for now. Auzu billahi mina seytaani rajim. Auzu billahi mina seytaani rajim. Auzu billahi mina seytaani rajim. Daleen nag jàmm ci seen iti xew-xewi jamono tàmbaletina mu doon samedi tey mu doon nag dab boo xamante ne dawut faaw di ko am ngir lan itey jamono waaye nuyu nañ ñëpp di sargal ñëpp di jox ñëpp seeni wàccuwaay lana ko waral ci kanam tuuti di ngeen xam lana tax xew-xewi jamono toog ci samedi bi bu loolu wéyee nag wala laataa ñu dugg ci suñu biir programme rek dañu njëkk a yeekati kàddu jaal teg ko ci ki nga xamante ne maanaam mooy Jankeh Mbub démba naxar bu métti wàccoon na askan bi jaaxle woon nañ barki démba ci alxames bi mu doonoon birthday yam moom Jankeh Mbub ñu xam ko nag wax dëgg ne yàlla mu nekk nit bu baax a baax moom Jankeh dafa mel ni ki netaal bi dafa xala sori mooñ ko gis seet rek ndax dinaa mën a yokk screen bi waaye ni ma ko screen shoté la duñ ko mën a yokka ma génne ko rek ñu wax ci Jankeh nag li ma ko mën a seddal mooy senior woon na during school days mu nekkoon bokkoon na ci school council si loolu laa ko mën a seddal mu nekkoon koo xam ne bokk nañ school ba jeexal school Jankeh Mbub musuñu ko atte ci man suñu lu ñu fokkee si school bi Jankeh nag du mag xale la ci yéen ñi nga xam ne xamuleen ko yaram di daw yeex di des xale la naam birthday yam la woon bés bu ko yàlla jëlee waaye na Jankeh su doon celebrate du romb 39 wala mu romb 40 loolu la Jankeh doon celebrate mu nekkoon nag ndaw boo xamante ne jamono ju ñoo dem school Jankeh bariwutoon xadar bariwutoon wax miiruma ko woon lool na comme li ma wax na mooma senior woon ba pare bokk na si suñu school councilor si Ami Bojang man la ko jàlle Kole Jeng jàlle naa la ko ki nga xamante ni tamit mooy aji xadi nekk foofu ca Scotland man la ko jàlle ñii laa ko xamaloon wax dëgg ne yàlla suñu waan school sax dañu supervise ñun wala ñuy def round si comme school councilor si wala préfet si suñoo dem dañu pool Ami Bojang nag mooma si gënoon a yab ma gënoon koo yab nag xamoon naa ne ku sant Bojang laa ségal xëy na moo tax yabel doxoon suma diggante ak Ami Bojang waaye dangaa gis ne Jankeh su ñëwee di ma ne Eva stogal in sa shirt bi si sa biir uniforme bi sax Ami Bojang daf ko ne yow Jankeh naka ngaa ne xale Eva mi bàyyi foo sa façon uniforme bi Eva mooy kan because nekkoon naa ci ndaw yu xaloon na dëgër boppa time school waaye Jankeh nekk na koo xam ne wax dëgg ne yàlla gàtt na fan deyam nag tuuse na ma dee du may gaaw a tuuse waaye toog naa yi refreshir
xoolaat ne ku doon jaamu yàlla ngi fi du fi jeex waaye ku doon jaamu Mohamed dem na bu ma déggee kàddu Aboubacar yooyu tax na ma put myself together wax dëgg neex yàlla last year rek gis naa ko bu ma demee Gambia ci bunti lopitaan bi maa ngi naan kii jànki la fekk xeex naa ci lopitaan bi ifi ak sécurité yi def xaw ma bañ ma daaxal ci lopitaan bi ñu maa xaar pour ñu war a ñëw handle my case na tase jànki ci bunti lopitaan bi moomu ooma xëj na sax su doon keneen la ku gàtta xel sax dina ne waaw ñi semestre yi lii lañ dee def su ñëwee di jaay nit ñi xadaan ndeysaan ma gis foo wilam bi mu fa binda jànkee wan kon yal na suuf sedda ci kawam foofu laa mujjee gisante moo tax li ma bëgg a wax si jànkee rek mu nekk jàngat ak kooku nga xamante ne dee na America ñu ne ñum keenas according to what is been passed on muy kooku jaalo something jaalo boobu noonu Sabel Jaalo génn àdduna moom tamit mu nekk day ndaw yoo xam ne war nañ cee jànga foog naa before xew-xewi jamono bi last week bi ekkati woon naa kàddu nekkoon ci moto sant woon bi jekka doon génn def xew-xewi jamono wax ne àdduna bi mu ngi jeex te jeex na ba pare lana ko fi jar lana tax ñu war a mun a génn di xasante di xoloyante wax dëgg ne yàlla moom jànkee ñu bari seddal ko ci Facebook bi amul relationship ak ñoom sax nañu bari waaye jànkee du tam xamdu birthday yi kenn jànkee du tàng xam du kenn jànkee foog naa ne su ma defee suma yéena suma status because recently I am more into status than even posting pictures because that's me waaye jànkee dafa comment dafa binda nit ku am itira loolu laa ko mën a seedal xam naa ko nag xameel bu yaatu ko bokkal school xam nga ko ma tase ya moom last year nag waaye moo tax ma dee wane ñin mi dee dem Gambia nañ dee dem because am na ci ñoo xam ne si dañ leen a gis wala du ngeen gisati ba faw am na ñuy wax ne duñ dem nag tax bi ndax $20 war naa tax doo dem sa réew boobu du débat yi tey beneen débat la fàccaam jobaate ndax £20 wala $20 sorry dina tax doo dem sa réew boobu beneen débat la next week débat bi dañ ko waroon a débat waaye pas Ousmane Joof tax na ba mënuñ koo débat ci bii wax dëgg ne yàlla waaye du kon week bii nii lañ doon indi xew-xewi jamono wala week bi su ma ko mënutoon a def sax di ëpp week bi maa ñëw dafaa nekk débat yi loolu ba pare tam maa ngi doon liggéey ci ni maa indee efficience ak ñi nga xam ne charities yi nga xam ne ñu ngi féet ñi nga xamante ne mooy jigéen ñu biir ñi ñooñu laa doon bëgg a indi because coow li bari na ci kaw jigéen ñi biir ñi wasin di dee góor ñi ci boppam contact ma ne ma ragal naa ma ne ko loo ragal mu ne ma ëllëg duñu am jabar wala suñ jabar yi dinañu ragal ak jural ngir deet réet bi si léebo bi mu ngi bëgg a takarnaase wu sax dafa jéggi dayo Pa Ousmane Joof du kasi na waaye dinañu may tuuti rek ñu daaneel ci liñ bëgg a wax ci jànkee mbuub yal na suuf sedda ci kawam ma xam ko nag wax dëgg ne yàlla xamel bu yaatoo waaye tasee nañ ci bunti lopitaan bi moom moo ma xamee mu ngi teg foo wilam bi wax dëgg ne yàlla ñu ci bina jànkee wan wax dëgg ne yàlla moo ma approach sax ñu nuyu wante bu baax a baax xam naa ne moom sax su demoon toog dina ne ñu dee jógee ñu Europe dañ xala soof xoolal Eva ma ko mu ma mu nekk ma xajaan waaye fekk xamut moment boobu ci li ma nekkoon ne xeex naa dañ ma daaxal ci lopitaan bi maa ngi taxaw di jël ngelaw wala di xaar sama dossier pour war a mënoon a dem gisante IG bi pour laaj ko feteelu yooyu ñu indi woon ci réew mi pour ran la woon man I wish moo gisante woon ak IG bu baax a baax waaye nag jànkee boobu yal na suuf sedda ci kawam yal na ko yàlla jégal yal na dee doon naflaayam li ñu jot si information nag moom tamit ne jànkee dee na ak ndaw waaye dee na ci information yooyu xëy na jëkkëram duma permit pour ma wax ko ci li ma jot laa wax te gis nañ ñoo xam ne ñu ngi ko post on social media kon ñuy ñaan rek ne dee na am na yenn yi nañ ko wàññi sax di ko posté aji jiitu bi nga xamante ne dem na waaye demut moom kenn su fekkee ci ñuy dégg laa wax dem na waaye demut moom kenn te gannaaw dama am voice te lépp lu ma wax rek dama ko war a mun a am pour seega ko rek dama moytu lépp lu ma fay ekkati jànkee dem na waaye demut moom kenn di ñaan yàlla aw ma nag consent ci kanam waxuma moom pour war a mun a génnee yooyu moo tax duma leen ko wax waaye gis nañ post yuy dem on ñuy wax ne dafa feebaroon ñuy wax ne lii ak lii ak lii ak lii loolu yëpp dinañ dem tam gëstuwaat lopitaan yi because coow li bari na rawatina private hospital yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi koo fay ñu ne suñ fa eggee disappointment rek la ñoo dem man Gambie dafa ne week in week out trouble upon trouble ñun luñ am pour wax dossier et week bari na bari boo xamante ne ndax waxtu dinañu ko waaye jànkee yana suuf sedda si kawam ñuy jégal Pa Ousmane dugg na dinañ ko ekkati ci kanam tuuti waaye na ma may tuuti rek yaa fi toj soo moo doon dem te itam du feyaa ci tiida ndaw la buy góorgóorlu buy tray nag wax dëgg neex yàlla média ma xam ko nag bugga cee yàggal lool viwa sami toog di xaar programme boobu noonu moo tax ñu xal koo jile waaye nañ lañu waroon a start kon moo taxoon ñu joxoon tiida opportunity boobu noonu borom yaa fi toj sees ngam tam nekk artiste boo xam ne soxla na ñu war koo mun a showcase ak bagage am yi ñoo def moo tax ñu gën a diile li kon nag yaa fi toj moo doon dem on moo tax ma mayoon gaay audience yi seesi ak ñi nga xamante ne maanaam ñooy followers yi yaa fi toj ak ñi nga xam ne dañ am cofeel ak mbëggeel bu yàtt lool ci yaa fi toj ñoom laa doon may pour ñu seetaan xew-xewi jamono nag ñi ko buga ak ñi ko soppa yéen tamit dal leen ci seeni état
Voice Out Digital ngeen ko amee fi nga xamante ne mooy kaddu askan bi waaye nag last week dama fi ekkati woon kan moo tax Gambia du dem Pa Ousmane Joof la wala Miss Balajo bi ma ekkatee xam nga nag dama dee wax ne Gambien yi dañ dee déglu waaye du ñuy dégga dafa mel ni ki mbir mi ñu ngi ko man ko ñu man koo bëgg a déggal dafa mel ni mbir mi man koo bëgg a déggal di minute bu ma defee show bi ba pare rek am naa call from CEO of Gambia Talents muy Pa Ousmane Joof mu contact ma wax ma li ma wax moo tax ma kootee ko noonu dama am hidden agenda towards moo tax ma def ko towards kan man ma laaj ko towards kan towards yow Pa Ousmane Joof wala towards Gambia Talents ndik xale yam yaa ngi seetaan te bëgguma ñu xoolee man neneen lu dul loolu I have no agenda te si kanam su demee ba interview bi di jeex dinaa ko laaj Pa Ousmane yéen du ñàkk na yéen ñi ñu dee toppa I was with Gambia Talents waaye bu ma demee ba bàyyi kenn musuma dégg ci Gambia Talents ma wax ci lu ñaaw kenn musuma gis ma toog ratatati ci Gambia Talents keneen ku ma ci seede ku ma ci gis na ko génne kon man ban agenda laay am pour Gambia Talents keroog bu ma Gambia Talents soxlee ci korité bi ma taay doon lool ma ne tamit ma amoon suma ay gan pour dalal leen ci korité bi dama leen ko nangul ma ne kay lum bon xaalaloon nañ ma yoon bi tey su ma doonee di expérience dinaa ne ngàcce ngàllaama yi Gambian Talents nit jaar naa fa am na nag erreurs yi ma fa def waaye it am na yi ma fa bàyyi xel bu baax a baax bu ma nekkee Gambian Talents te yooyu saay bu ma demee ji the good memories are with me always and will be with me all the time xale yaa ngi seetaan Gambia mun nañu koo déggal moo tax ma highlight ko man Eva nag du ma ne dama perfect waaye nag saa su ma juumee rek comme li ma leen dee wax da leen ma dee gindi ma nangu nag ñu ma dee gindi nit métier bi ñu ne nit ki fi nga munee foofu ngay tarxiise moom Pa Ousmane nag lii du nekk confrontation because bugguma ko xew-xewi jamono du plateforme pour teesante xew-xewi jamono nekkul a confrontational platform su ma doon invite Pa Ousmane Joof dama invite Miss Balajo ñoo ko seex waaye xew-xewi jamono di concept mooy ñu def li nga xamante ni maanaam mooy analysis te foog naa ne yéen ñëpp xam ngeen what analysis is based on the evidence yi ma am muy audio si ak video si man Pa Ousmane duma ko mën a teel laaj dara lu ko pandere laajul si audio si yooyu laay sukkandiku ak video yi pour war a mën a def suma analysis te foog naa ne dama joxe di disclaimer at the beginning ñu seetaan disclaimer boobu rek su ko defee ñu ñëwaat laataa may dugal Pa Ousmane Joof mbir mi nag tey ñëw ma pour Pa Ousmane clear the air ñun amuñ time boobu noonu I am very busy waxuma ko ngir xajaan Voice Out team bi editorial policy bi allow leen ma tuuti rek this is not me waaye may leen ma tuuti rek du taga suma boppa or anything waaye ma génne tuuti rek li ma mun a wax ci man ñëwuma fi nag pour defend myself I don't have that time aw ma jot wallahi lal azim ñëwuma di bàkku di faga suma dëgg man dama dee ne aw ma noon xam nga ne loolu wax bu yaaxu la ndi kuy dunda ku nekk war ngaa mun a am kenn koo xam ne dina ne man Eva mi ñu lugul suma cin waaye man dunduma ko xam nga lan mooy suma enemy time man aw ma jot wallahi lal azim man gi nga tey nii ngeen ma gisee sax ni ma xalaat phrase tuuti moo laa woon ne aw ma jot it's Mr. Bojang's time today waaye time bi jël naa ko jox ko Pa Ousmane because of request na something te dinaa read lum request na ne dafa am a right to reply duma ko jox a right to reply because su ma ko joxee a right to reply Balajo dafa am right to reply Roxeloo am right to reply te ñun amu jot te suñu editorial policy yi mel ñu loolu right to reply ñu analyse ko teg ko fa ku ci nekk loo bëgg a jël ko ku ci nekk am nga sa plateforme ku ci nekk am nga sa page ku ci nekk am nga soo bëggee right to reply nga reply to your page te loolu laa wax we will not give anyone right to reply on Voice Out Digital it is against our editorial policy te man awma jot wallahi lal azim time suma enemy la is my greatest enemy time awma ci lu doy at this minute dafa am yu bari yi ma stop yi ma waroon a mun a def yoo xam ne dina ma njëriñ ci suma biir néeg ba pare dem na ba nga xam ne suma borom kër sax bu ma ko waxee wàlli mu ne ma yow kañ nga jógee def so last week tey lu tax nga bëgg a def ma wax ko àndu ci woon man ko am kilifa la allow leen ma rek am na painting myself Gambia Voice Out Digital VOD waaye allow leen ma rek ma explain the a little bit pour mu clair ci boppi nit ñi because of that word hidden agenda gina si ndikoon duma gina te keneen nit ku yaa moom sa bopp lu la neex manifester lu la neex defal mu jot pour génn di tontumante dama am kilifa te suma kilifa suma borom kër dama di waxtaana moom bu ma ko waxee daf ma ne cancel ko because of amuloo lu tax nga war a génn di ko leeral or whatever ñun ñëwuñ pour leeral de waaye instead Pa Ousmane dañ ko fi oo pour interview
Balajo jox naa ko di disclaimer. I sent her a text and the text reads ma ne ko sa name bi mun na moo pop up tey suñ xew-xewi jamono talk show bi because passé woon na mun ngeen a wax ne waa lu xew suma tur bi because xam naa suñ nit ñi dañoo dem eyaati Balajo naan ko patati patata man duma dee dugalante yu sew man duma dee dugalante yu sew pour ma jox Balajo di heads up alaat naa ko according to suñ editorial policy and then right Balajo la tam pour mu xam because turam dina génn pour mu xam ne tey dinañ am li waaye this is an interview man ak Pa Ousmane Joof te dama dee wane Gambien ni dañ dee déglu waaye duñ dee dégga te tey firndeel na ne te suma vidéo boobu noonu Pa Ousmane si boppam moo ma ne ma dem dégluwaat dem naa dégluwaat ko waaye gëm naa ne Gambien ni ñeena ci ñun dañ dee déglu waaye duñ dee dégga dama joxe a disclaimer at the beginning ma ne ko ñi ma fi dalal interview ma ci kenn Modou Thomas dama ko invite journaliste la mu sut ñu àllu wa lool ci li moo def mu study ko mu jógee fa dem ba Ghana mbapat ko Modou Thomas tarxiisu si biir métier bi bokkut si join di liste te nekku ma dis pour wax Modou Thomas li ko neex daf ko def jàng ko mu jógee fa mbapat bi mooy lan mu dem ba Ghana study li moo study mu jógee Ghana mu ñëw radio 1 FM ba pare mu def ay interviews open interviews yi nga xam ne it is quite critical so bu ma doon def suma research suma mind jox ma Modou Thomas kan moo gën a sut Modou Thomas si métier bi am na si ñoo bari ñoo xam ne tey am nañ post si media bi or whatever gënuñ koo yelloo Modou Thomas moo tax ma invite ko pour mu leeral just the ethics side of it because bugguma rek mu based on me bugguma rek mu nekk man suma idea comme li ma wax la limon wala soraan soo ko nalee ndox bi ngay jël li nga xamante ne maanaam mooy doom bi ci limon doo ko dee soxlaa danga ko dee sànni dama nal suma limon ndox bi laa soxla xottit bi ma sànni ko moo tax ma invite Modou Thomas Fat Samba bu ma ko doon invite man kenn gënul maa xam Pa Ousmane Joof liggéey naa moom for 5 good years Fat Samba maa ko fa jiitu woon Gambia Talents foog naa ne ñu bari maa leen fa jiitu woon Pa Ousmane will correct me si kanam tuuti man kon kenn gënul maa xam Pa Ousmane waaye nag du doon feyaayit ci suma ko beesee rek man si suma xam-xam si li ma xamee Pa Ousmane moo tax ma indil Fat Samba te bu ma doon invite Fat Samba wax naa ko ma ne ko this is not an interview ma ne ko kaddu seede laa buga bu jógee wut ci man ndik man xam naa Pa Ousmane boo xam ne yow mi nga xam ne léegi yaa ma ko gën a xam ndik yéenay gën a liggéey bor bu seet yéen a ngi communiquer yow Fat Samba su ko defee nga indi kaddu seede pour xamal ñu kan mooy Pa Ousmane man xam naa kuy Pa Ousmane waaye daf doon nekk loo xamante ne du ma ñëwuma si toogu bi te aw ma woon benn intention to favor anybody of them moo tax ma indi Fat Samba emuma si Fat Samba ma dem utiwaat keneen koo xam ne mu doon liggéey Pa Ousmane Joof ñoom ñaar kenn ki dégg ngeen bu ma ko doon call accept na ma ne ma woon waaw Vavali bu ma ko callee pigut at the end of the show jox na ma excuse wax na ma something loolu tamit man ak moom la comme li ma wana rek ko saaga yi lañ dee daw te ñu ko mun a dékku bariwul te moom it mu dundoon xëy na lu métti si interview la mu dund I don't know waaye moo tax waaye bu mu paree gis na miss call bi mu ne ma am really sorry mu apologize because waxoon naa ko time bi ma call ko so man invite ma fi kenn pour interview so Pa Ousmane Joof su waxee ne man dama invite nit ñu interview leen foog naa ne loolu noonu he's not also been fair on me and then daf ko just assume based ko on facts si mu ngi ne Joof mooy invite ma kenn pour interview Modou Thomas dama ko invite because of xam-xama màcc na ci li ñoo waxtaane muy journalism Fat Samba moom mu nekk na koo xamante ni man xam naa la waaye bugguma rek base débat bi ci man ak yow te professionnel bi mayuñu ko ethics bi mayuñu ko ba mel ni mbir mi diggante Pa Ousmane la ak Eva moo tax ma indi Fat Samba indi keneen ki nga xam ne dafa choose to remain anonymous indi keneen it ki nga xam ne dafa doon bugg a ñëw pour wax turam waaye nag yéen mi seetaan ëllëg comme li ma wana next week su ma fi defee programme du ma may kenn bunta pour mu ne dafa am right to reply ku ci am right to reply it on your page comme ni ma ko waxee Pa Ousmane la ñun nekkuñ di run a confrontational station nekkuñ di run a confrontation platform nekkuma di host plateforme yi tee santé bu loolu xewee ku ci nekk li ma leen war a contact naa Pa Ousmane contact naa Miss Balajo li ma soxloon because su ma fi invite on Pa Ousmane li ma ko bugg a laaj moom na ko pandire laaj ba pare su ma fi invite on Miss Balajo lu ma ko bugg a laaj wax na ko ci pandire ba pare ndax loolu du sound like repetition wax waxaat
man I base it on analysis te yéen mi dee gën a follow analysis especially football analysis ndax am na benn footballer bu génn mu ne dama am right to reply dama debunk li no analysis te dama joxe this disclaimer ma ne leen ne nekkul li ma fee wax yëpp dafa nekk luy correct or luy sound waaye nag si evidence yi ma gàdda ak si li ma ko référence si la seconde ko ma def yaakamtewu ma ko depuis Thursday nag lañ waroon a def show bi maa ko Ousmane waaye man aw ma jot moom tam amu jot tey nag ma war a am sax pour skip suma liggéey ak suma collègue ma liggéeyal ko ëllëg mu liggéeyal ma tey just because of bëgguma Pa Ousmane fii because of that word duma doon tooga soo bi sax waaye because of that word hidden agenda ñëw na ma forcé suma boppa indi ko pour teg ko pour ñu waxtaanee ko waaye comme li ma leen waxtaan tey propose le Pa Ousmane la ñoo am interview ko naka la moo ronee institution am ak mu clear doubts he is not here to clear the air but he is here to clear the doubts because dama am a very big challenge man ak suma team bi ñi nga xamante ne ak suma boss mi nga xam ne moom mooy di CEO of VOD pour won ma ne show bi bu ma go ahead with it ma ñaan ko ma ne ko allow me so ma trusté nga jox ma that independent view as a journalist nga jox ma that independent mindset ma ne ko ba pare nga jox ma place ci sa plateforme bi ma ne ko allow me pour ma mun a dalal Pa Ousmane interview lañ ko defal she was a bit upset waaye comme li ñoo wax la ne léegi-léeg nga wàcce sa editorial policy acceptable sa te fii lañ doon waxee Pa Ousmane kon ñu dem seetaan loolu tuuti rek su ko defee ma ñëw ma dugal Pa Ousmane wax bi bu ngeen bugg a bari may leen ma tuuti rek ma dem indi loolu ci wàllum journalisme laaj ak tontu bu gàtt rek dina dox suñu bu loolu wéyee tamit dinañ dalal laataa ñuy dalal Modou Thomas dinañ dalal Fatou Samba via téléphone dinañ waxtaan ak moom lu gàtt rek ci diir bu gàtt mu am seede yim jël ekati teg ko ci ki nga xamante ne mu ngi liggéey ak moom muy Pa Ousmane Joof bu loolu wéyee tamit dinañ dem di seeti ki nga xamante ne ci biir audio bi dégg nañ foog naa ne dama comment as we go yéena ko dégg dinañ indi Fatou Samba dalal ko ak pour seede su leerul rek may leen ma delluwaat gannaaw last week dama fi spend a lot of time waaye tey Mr Bojang maa ne su guddee torop rek dafa dem disconnect the internet so te yooyu laay bañ su leerul rek ma delluwaat léegi leeral ko ma ne dinañ fi dalal Fatou Samba pour indi kaddu seede waxu ma ne dinañ fi dalal Fatou Samba pour interview ñu dem mu penki muy tunko moom tamit dinañ am laaj ak tontu bu gàtt suñu diggante ak moom dem su ko defee rek dinañ def suñu analysis xew-xewi jamono du fi dajale kenn pour indi li nga xamante ne mooy confrontation analysis bi rek daf dee gudda ñu boolee ñetti topic mooy ban def tribute to George Gomez bu loolu wéyee ñu jël toftal ci yaram as bu loolu wéyee ñu bugg a dem kan moo tax Gambia du dem tey ndax Pa Ousmane ndax Miss Bala Diop xam ngeen ne loolu mun naa jël over 5 hours moo tax kenn ci ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo seexoo coow bu jóg noonu kenn du leen fi dara waaye nag ci biir comme ni ma waxoon la suñ demee bañ gis ne there is a misleading of information o am na ci loo xamante ne is not accurate dinañ leen jël ñoom ñu leeralal ko askan bi si kaw ñu soppa nag pour def li ni mel dinañ leen jël waaye duñ leen jël ci biir suma analysis parce que maa bañ mu distract lu ndaw rek mun na maa distract moo tax dinañ leen may jox leen def opportunité bi suñ demee bañ foog ne am na loo xamante ne leerul ci du plateforme pour tee santé moo tax mu ñëw indi ñoom ñaar te lañ ci waxati rek dafa repeat because pandémie dalal na leen ñoom ñaar ñëpp interview leen
Just interview yooyu noonu nag la ñu sukkandiku pour def seen analysis yi may xew-xew jamono kon rek ñu seet yéen sumay gan maa nga ne foog naa ne yéen a ko dégg duñ leen fi dalal because of pandéri wax na ak ñoom te suma dalal kii dama dalal kele te su kii xëccoo yee ekati wax kii xëccoo ekati wax jaama du am te yéen ñiy déglu dafa mel ni ki joxuma leen seen cër wala joxuma leen seen gëdda te yéen mi nga xam ne yéenay di audience yéen a matter to us all because kuy dog dogi ta tax yéen a tax ñun ñuy waxkat ak ko seetaan suñ amut ku ñoo seetaan ba pare wax nañ leen a jox dara respect sax ngeen mun a déglu mun a dégg yéen is down to yéen naka ngeen a jëlee message bi naka ngeen a defee seen own analysis seen gis-gis naka ngeen koo defee moo tax defuma loolu waaye nag comme li ma wax la Pa Ousmane Joof contact na ma am na conscience yi nga xam ne rees na ko ma try rek ma riidal leen ko ba ma koo dugal loolu moo tax xam naa ñu bari jaaxle nañ di wax ne Eva Sarr tey lu tax mu indi fi Pa Ousmane loolu jaaxal na ñu bari waaye lii moo xam ne moom la Pa Ousmane Joof rees moo tax ma buggal rek mu leer tuuti rek si boppi askan bi su ko defee rek waaye comme li ma leen wax la because of the hidden agenda moo tax sax ñu toog fi tey waaye nag du leeral interview lañ ko am ak moom Pa Ousmane du ma xoolaat kenn su ma fi defee analysis di ñëw su lu leerul leeralal ko sa page wala nga leeral ko sa plateforme ak kum munti doon su fekkee ne celebrity nga journalist nga politicien nga you have your platform you have your voice and it matters mun ngaa oo press conference nga leer nga ne Eva de wax na la ismili te man sa foog naa ne joxe naa ko at the beginning ma ne dinaa leen may Pa Ousmane ak Miss Balajo soo leen demee ba ci biir analysis bi ngeen fiil ne dafa am loo xam ne jaarut yoon it is not accurate or wala ngeen fiil ne dama is misleading dinaa leen jël at the end of the analysis su ko defee ngeen dugga si ngeen correct ko yéen tam na fii laa mun a em waxuma ne duma juum de waaye dama dee bàyyi suma xel jamono ji xaw ma démba waaye jamono ji ma nekk because xam naa suma kàddu fan la mun a eggal te xam naa di trust bu askan bi am pour ñëw ci man dama bàyyi Gambia Talents waaye dama fa bàyyi with professionalism dama fa bàyyi ak professionalism bu ma bàyyi I think it was July tombe August doon cultural week bi ma ne Joof ne ko after foog naa di park was on the 30 something la woon 20 something ma ne ko day after ma ne ko bési park bi lay bàyyi su ma neexoon ma bàyyi before park bi waaye ko am ngor la ko am ngor la man Eva si ñi ma xam laa waxuma ñi ma xamul te génnuma it pour peinture suma bopp parce que ñi ma xamul su ma neexoon ma ne ko bàyyi naa duma def liggéey bi Pa Ousmane musuma jox pass pour ma def it was a voluntary job ma xam métier bi nu métier ma xam ne métier media bi su dee xaalis rek nga ci bugga doo ko am because nekku fa waaye comme li ma wax la rek experience is very important and is vital ma dem liggéey ak moom te bàyyi woon naa July I think ba ma August cultural week bi yëpp ma cover ko yéen mi doon seetaan yëpp xamul leen woon sax ne man bàyyi naa wonewuma ko si suma body language wonewuma ko suma facial expression wonewuma ko si suma wax wonewuma ko si suma jëfin ba bés bu ma wax Pa Ousmane bàyyi naa moom si boppam moo ma seen mu ne ma tey la woon lépp lu waroon su diggante yow dina jeex ndax dangaa binda dangaa def li ma ne ko noonu bu ma doon dugg si binduma pour war ko askan bi foog naa dem naa ba toog Hadi Kinte moo ma ne oh you are no longer with Gambia Talents ma ne ko déedéet I am now with Voice Out Digital VOD kaddu askan bi kon ñu dugal Pa Ousmane mu ngi bëgg a yàgga ma riit rek Pa Ousmane li tax mu binda ma kon am na fi nga xam ne am na fa some concerns te su amee concerns tamit wax dëgg ne yàlla dinañ ko mu ne issues I will like to respond to in your last Xhew Xhew Jamano show. Hello, Eva Sarr. Prior our phone conversation, I would like to respond to some of the allegations you made during your last show on Sunday. As I told you over the phone, this is based on my right to respond to any allegation or GTT, Gambia Talents Promotion. You reached out to me earlier last week about me firing one if our interns at Gambia Talents, and the first thing I did was offer you an interview, but you said you don't do interviews, and I respected that for you. I sent you my interview with Panderi on WhatsApp, and you promised to get back to me for further clarification. After listening to it, but you only reach out to tell me you listen and you don't need anything else from me.
Your show was brought to my attention and I watched it. At this point, I would like to reply to some of your claims and clear the air for your audience to make an informed decision. You mentioned that several media houses are offering internships without saying it, and we keep talking about us. I will like to reply to that. You mentioned that I should focus and not be all over the place teaching everything: management, editing, digital graphics, literature, practical, and theory. Media is vast and I need to specialize. This was misleading because we offer different lessons that I don't teach: graphic design, web design, videography, marketing, journalism, computer maintenance and repair, administrative. I have a problem with pronunciation. Sorry. Admin rek laa ko def because dama dey struggle. Administrative assistants and even accounting, and different people are teaching these different classes. I will like your audience to know that we have a syllabus for each of those classes, which were prepared and presented to us by the instructors, and I will be happy to provide them if necessary. Not only journalism, you challenge me to go back to school and get a degree before I teach that. I should pick what I want to be: a lecturer or a leader, etc. I will like to reply to you on this. Again, I am not the one teaching the classes, but I had the institution and I supervise everyone and step in as needed on the areas I am experiencing. I give feedback to the interns and then instructors. You mentioned that I fired Balajo without finishing the investigation and giving her another chance. You also question why we fired her now and not before. This is equally misleading. You talk about my reasons for firing Balajo per my interview with Panderi. You missed the public by playing only 2 out of the many reasons I gave and focus on where I said she's a diva. That I said the key reason for firing her is because she goes out to buy breakfast. I will like to remind your audience about the reason why we fired her. You talk about me telling her Dafa Udbos, and you advised me to keep it professional. You said I don't have that type of relationship with my staff. I would like to share some details about this. You said you are disappointed with my compartment with pandering, that I was angry. I would like you to prove when and at what time of the interview I display anger, unless you have an ulterior move to, to just dig me. You claim our meeting with Balajo was 3 hours back and for which traumatized her. This information is false and is misleading. I said I just got off the phone with her 3 hours ago and not us meeting with her for 3 hours. You said we didn't sign a contract with Balajo. This is false. We signed several documents with every single intern who comes to GTP, including Balajo. You claim that we send people to go buy stuff for managers, Yone, and that you are a witness to this. I would like to refute this claim and challenge you to explain the scenario you witnessed. You challenge witness and which manager sent who, if possible. You call us taking their mobile phones dictating. I would like to clear the air on that as well. You presented it as if we are personalized interns on their looks and what they wear. We said clothing doesn't matter in the Western world. This is misleading and I want to respond to your allegation. You said we should educate interns on the documents they sign before they sign them. You said there are young people who don't know much. I would like to explain to the audience the process we follow in this internship. You called our night shift abuse and asked why I want to pass the hardship we go through in the West to our citizens. You challenge me to do research about people who work night, that they are bound to live a shorter life. These are the areas I will like to react to, plus any other issues you will like to talk about, so that your audience can be presented with balanced information to enable them to make an informed decision. This is not to change anyone's perception, but at least give them the opportunity to hear from us. Thank you, and I look forward to talking to you at 8 p.m. your time. Please let me know how to participate in the show. Direct line, call, WhatsApp, messages,
Skype, Zoom, or any other app. Thank you. Right. This was Pa Ousmane Joof. Why not doing anything chili because duma ko mayat keneen kuy ñëw. No way. Whoever wants to debunk, whoever wants to have a right to reply, let them do it there. Tey dama dalal Pa Ousmane pour lan pour mu wax ñu ni ma ko bindee la ñu interview ko laaj ak tontu bu gàtt ak jaar suñu diggante ñoom kon ma dalal Pa Ousmane Joof Joof a ñoo ko bàyyi maa ngi bu ma la teg lu yàgga my apologies on that di rafetlu nag li nga xamante ni maanaam nangul nga ñu ko ci ñëw bi nga xamante ni ñëw nga ci kaddu askan bi di Voice Out Digital dalal la jaar jërëjëf Eva maa ngi laa nuyu di nuyu sa audience bi yëpp yëpp ku ñoo déglu di ñu seetaan ci jamono ji fu ci waay nekk ci ñeneenti kaane ko ñi àdduna rek maa ngi leen a jox suma loxo di leen jox seeni wàccuwaay jërëjëf. Pa Ousmane Joof comme nañu ko waxee la rek contact nga ma waxoon ma waaye comme nañu wax la ni ma ko bindee noonu lañ koy defee Voice Out Digital due to editorial process awuñu pour ñu dem loolu waaye dinañ waxtaan nag yow naka nga dee may ji xëy na maa ngi am nooy si yow la mu jógee ak man Joof fooguma si man la ndax I am currently in my studio and it's very quiet out here awma benn noise or anything that is disturbing. All right. Mun naa dugg génnaat su fekkee ne loolu nga prefer. No, it's all right Joof thank you waaye comme li ñoo wax la rek Joof ñu bàyyi la rek su ko defee yow tam nga ekkati kàddu xëy na loo bëgg a wax balaa ñoo start su dee amuloo anything rek ñu puus jàlla ci li nga xamante ne maanaam moo ñu fi teg man ak yow amuloo jot aw ma jot man tamit ma bàyyi la rek su dee am nga anything loo bëgg a dooree laataa may puus di dem si li nga xam ne mooy doon suñu interview man ak yow. For the past 20 minutes, dégg naa li nga wax about this particular issue. Some of li nga jot a wax noonu rek laa bëgg a wax ak fi mu dooree. On the 2nd of September, nga ma send message yow Eva Sarr ne ma knock Joof ma ne la ana Saaro ngeen ma there is a story circulating regarding you firing one staff based on a coverage she did on the mayoress of Banjul. Ma tontu la ne la okay ngeen ma I'm being directed to listen to your interview with Panderi. I will surely do later on during the day. La send ma screenshot the story that you heard or seen from Panderi. Ma tontu la ne la yes, I just sent it to your WhatsApp. Ma ne send naa la interview boobu parce que Panderi in fact dafa delete interview bi and a lot of people did not have access to it. Dégg nañ ko rek waaye delete ko. Bi ma interview bi ma Panderi contacté within 15 minutes laa ko offer an interview ndax li ma def lu set la lu leer la te awma lu ma cee ragal ci benn boor moo tax bi ma contacté within 15 minutes the same way ni ma la granté noonu laa ko granté waaye li ma la tontu rek laa la wax noonu ma ne la yes I just sent it to your WhatsApp. I was going to refer you to it too, but I will be glad to answer any further questions you may have. I am equally ready. I am equally available for an interview if you so wish, and I appreciate you reaching out. Genema, I don't do interviews, but I will surely love to hear your own side of the story once I'm done listening to your interview with Panderi. Thank you. I will surely help. It will surely help, and I will get back to you. Manela, I have explained most of what happened in my interview with Panderi, but I will be glad to answer any follow-up questions you may have. Yanama, that's why I said I may not do an interview with you, but the audios will be my guide to do any analysis. Thank you for your time. Manela agreed. On the 4th, 2 days later, nga senan ma allo Joof Manela yes man. Jamono joju maa ngi xat torop ndax maa ngi doon organize programme pour college xale yu nekk fii ci Seattle ñi dem college nga xam ne maa ngi leen doon dimbale through Gambian Talents di leen jox assistance grocery assistance pour seen first couple of weeks ñoo nekk ci college bi. It was a very tight moment, but knowing how important this is not specific to Eva Sarr. Several media houses and journalists contact me, and I endeavored because I know how this job works and I know how important information is. I know media houses equally don't have all the time in the world to be waiting for
somebody to respond te it nekk ci liggéey bi wax dëgg neex yàlla waxtu bu nekk ma criticize ci suñ mbokki Gambien si ne duñ dee faral de farataal journalist yi wala dañ ñu dee jox a very hard time pour ñu am access to information so man duma nekk di joytu loolu keneen ñëw it doesn't matter platform bu boromam jógee ma ñàkkala jox that opportunity. So I endeavored any journalist who contacted me about this issue, ma tontu leen. And loolu laa la wax at the time. Man, that's what I am up to. Ma send lay videos ne la, that's what I am up to. And your response to me was, as promised, I did manage to listen to both sides of the interviews. Xhew Xhew Jamano talk show will base its analysis on these interviews. If by any chance I did say something that is misleading or inaccurate, please do intercept to correct me at the end of the analysis, please. Thank you once again for the time you were spared out of your busy schedule to discuss this issue. Video Simalasen, it's a great move. Keep it up. You started asking me about who funded this project and stuff. And I told you, Nella, it's Gambian Talents GTP that's doing it. And we talked about that project briefly. Then that ended. Following Manela, hi, Eva. Anyway, by the way, for that day, you did your show and it was brought to my attention. I went and listened to your show and I heard the things you said. Couple of reasons, lutax ma contact la again, because ñu bari contact nañ ma and I responded to them. Ñu bari def nañ shows about Lee or programs and did their own analysis and they did not contact me. And I did not reach out to any single media since this thing started, wala any single individual since this thing started, pour wax leen anything about liñ wax wala liñ def. Ñi ma contact wax naa leen li ma ci xam, and what they did with the information was left to them. Couple of reasons mooy benn, because dang ma wax ne yow defuloo interviews, and tamit the relationship we have, you being a former member of the Gambian Talents team, ngene ma ne at any point su fekkee ne am na loo dégg wala loo gis loo xam ne is not correct, nga get back to me. You said that to me. That is benn reason li ma sukkandiku. Ñaareel ba yi nga jot a read fii yépp ne maa ko wax are very important. It is important for me bring this to your attention. The words of us, the journalists, are very powerful because dafa am ñu toog di ñu déglu te ñu ñoo déglu ñu bari liñ dégga la ñoo gom. Pa Ousmane ko wax, Eva Sarr ko wax, diw sangama ko wax, diw sangama ko wax. We don't verify. Public bi amuñ time pour verify, pour kisi pour gestu, pour toppa anything. Ñun liñ leena wax loolu la gaay di gom. And for the record, li Eva Sarr wax ci showyam ak li Panderi wax ak ñeneen ñu def ay programmes am na direct impact boo xam ne mu ngi koo def ci suma platform bi. Some of which is negative because people believe nañ ne loolu mooy li am. Sa audience bi ñi déglu dégga li nga wax dinañ gëm ne loolu mooy li am. So su fekkee ne yow jox nga ma ndigal ne ma su fekkee ne am na dara loo dégga lu méngoo wut ak li am wala yow li nga xam contactaat ma, lii mooy the reason lu tax ma contact la. A few interns bi lii xewee ba tey hesitation am na because pressure baa ngi bari seen family si dégg si platforms si different platforms si ne lii moo nekk di go on lele mooy go on. Gambian Talents dañoo abuse interns, dañoo def lii dañoo def lele. Family si concern, friends concern, relations concern. The latest one mooy a couple of days ago kenn na si ñoom koo xam ne defut for 1 month bi mu ñëwee si programme bi ak léegi am koo xam ne mu ngi koo jàppale koo xam ne lu wan la mu contact ko ne ko dafa very concerned about lii ñun dañ leen jàppee mbindaan dañ leen nekk di liggéeyloo dañ leen a def ay watchman and all the things yoo xam ne ñu ngi koo claim everywhere. ñëw ma si sa plateforme or contact ma la pour respond to Balajo or anybody else. Yow ak yi nga wax ma feel ne nekkut lu am si ñun li ñoo doon ak whatsoever. Loolu laa ñëw inviting me to clear the air. Waaye man dama ñëw pour clear the air to see our side of the story pour sa audience bi ñu dégg xam si ñun
li ñoo def ma jox la opportunity pour anything loo ma bugg a laaj nga laaj ma ko waaye bugg naa sa audience bi pour déggee si ñun déggee si Gambian Talents xam suñ side of the story li ñoo def information des gàtt muy yow li nga wax ak liñ déggee si man is a completely different story. Right to reply is very common in the term journalism term bi ak journalism field bi dem si suma platform reply fa yes it can happen. Not everybody who follows the platform follows my platform. Not me follow suma platform yet me follow sa platform. ko waxee laa doon préfère pour tontoo ko fa pour ñu ko déggee woon ñu déggaatee ko si man liñ ñu dégga man tamit suma side and at the end of the day li ñoo def with the information is okay. I would have respected it if you would not grant it, but that was my preference to come to the same platform fi nga ko waxee woon pour ñi ko fa déggee woon ñu déggee waat ko fa and not on my platform like you said ne am naa that opportunity am naa the possibilities am naa matuwaay yëpp pour def ko fa waaye fi nga ko waxee foofu laa ko doon bugg a tontoo lii bëggoon naa pour mu set si suñ conversation maak yow ni mu dooree ak li nga xam ne wax nga ma ko ne yow mi ma contact ne ma da nga dégg lii ak lii ne ma doo def interview waaye su ma amee anything loo xam ne wax nga ko te mu misleading te liggéey bii tamit lim ma jàngal ne kuy wax anything si anybody luñ la indil ne lii moo xew war ngaa jox boromam opportunity pour dégg si moom su la waxee ba pare su fekkee ne lim la wax dégg nga ko nga def sa analysis based on that am na a few things yoo xam ne wax nga ko comme ni ma ko mentionné si yooyu noonu all of those things si man are completely or for the most part misleading to the public ak sa audience bi and they should be able to hear our version lii laa ci doon bëgg a yokk rek balaa ngaa commencé properly it is your show ma topp sa lead léegi jërëjëf. waa Joof comme li ma wax rek mata boobu noonu wax dëgg ne yàlla su fekkee ne moo la fi indi comme right to reply comme ni ñoo wax rek you have it and you can do it on your platform ñun loolu indi wuñu fi te duma la ko mun a may keneen laajaat ma ko mu happen it doesn't work on here ñun loolu we don't accept it te wax naa la ko may la ne interview yes waaye nag su fekkee ne right to reply I think yow dina la sut nga defee ko sa page wala nga o press release o journalist o press conference o binda tey I am on record and then comme li ma wax la su ma paree dinaa ko play pour askan bi ñu déglu fan laa demee misleading I base it on the audios te loolu laa la wax may la ne te foog naa ne you read it and I'm so glad and then joxe naa at the beginning ma ne leen ne su fekkee wax naa anything loo xamante ni hope yow ak it is misleading maa ngi leen a ñaan at the end of the analysis ngeen dugal si ngeen correct me because du ma ci delluwaat because maa ngi bañ pour dem toog am na loo jot aw ma jot du ma la ko mayee tey what about bala jo request ko dama ko war a mun a may what about waxiloo request ko dama ko war a may te Joof how fair is this for the past years ñu ngi def xew-xewi jamono ñu ngi wax si nit ñi ndax ñu am kenn koo xam ne request na right to reply ndax waaw su dee loolu correction la first lady bi amul lu mu dégg foog naa ne moom she's in the right position to right to reply I don't want to mention names am na ñeneen ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla bor bu seet ñu am right to reply nag comme li nga wax la yow loolu wax dëgg ne yàlla yow la concern ak sa platform ak sa viewers because soo waxee media if su the titling su catché rek if it is catching people will go and view dinañ dem seetaan te honestly the matter is done and is dusted wax nañ ko pare nañ si move on nañ bañu mën nag ñu wax di daaw si nga xam ne da nga koo bëgg a clair ci air bi nit ñi mun a gis naka ngaa ronee sa institution Joof loolu moom mun nañ la koo may ñun Voice Out Digital si kaw policy yi nga xam ne tam moom lay liggéeyee waaye nag comme ci loolu nga xam ne wax nga ko because dama ko joxe at the beginning te I am on record nit ñi déggal nañ ko ma ne su dee dafa am anything loo xam ne dama ko wax ci biir analysis bi mu sound misleading ma ngi leen a ñaan both of you ngeen dugg si at the end foog naa ne I have done justice there kon nag ñu booba te foog naa ne also ci biir analysis bi jox naa la crédit Joof jox naa sa institution bi crédit waaye nag man tamit dina ma doon neex lu tax that word hidden agenda boobu noonu because kii ni Pa Ousmane Joof Pa Ousmane Thiam invite ma ko he was a caller dafa ñëw pour call mu wax his mind his views mënu ma ko stop whatever he feels loolu la moo wax man ku ma fi invite mooy Thomas ak ki nga xamante ne mooy Fatou Samba te dégg nga tam si biir yóbbu moo tax ma ne nañ dee déglu waaye wax neex na waaye dégg ñoo am solo naa ngi naan Fatou Samba pour mu indi caractère yow xam nga ne man xam naa
so comme dina wax rek su dee loolu la nga ko mën a grant lima la wax mooy bañu ma nga clear the doubts but not to clear the air. I'm on that note. Well, man, anyway, clearing the doubt and clearing the air is the same thing. Lima la wax ni 3 days ago last mujjé with Lamin Sanyang, the public relations officer of the Gambia Armed Forces. Amna video bu don circulate 3 weeks ago about soldier bi don nan sangara ci allegedly don nan sangara ci bir moto bi be am whatever lu wax ñiti ñim togal fofu nono di wax gaay listen affaire ya jame and everything. That video went viral. My team went out pour laaj askan bi ci lolu nit ñi lañ doon laaj de soldat yi seen PRO bi bim gisee video bobu daf ma contact personally with the same right to reply pour defend soldat yi ak seen position about it. So pour wax la every time man I have that opportunity and we have that opportunity or people reach out to us ñoo xam ne feel nañ ne ñun wax nañ dara that affect them or their institution and I can confidently and comfortable tell you ne we always grant it. So they send policy not to grant it. Lolo man respect nako. And when I contacted you, if you said no to this, I would not have this thing. But Lolo, I'm telling you, Lolo is very common and ñun dañ dee am Lolo all the time. Nit dégga nga wax dara boromam dafa am the right nga jox ko opportunity. Their voice should be heard. And in fact, before madam on air wala ma binda any story about any individual, dama wara contact koko képp koo xam ne wax nañ dara si moom rek war naa make every effort pour ma contact koko laaj ko su fekkee ne dégg naa leneen ni tamit mu am lu ma bugga pour ñu leeral si it war naa ko contact ne ko lii ak lii dama bugga pour nga leeral ko su fekkee ne boromam decline na ko loolu du suma problème but man I did not decline you. I was readily available to you and man maa la offer ni ma offee panderi ak ñeneen yëpp ku ma si send dara if you prefer a written text dama laa tontu si text ku ma send a voice ma reply la si voice kuma send ku buga ma jox ko interview the only person that came back to me the second time and I told him that this was going to be the last time ma tontu ko moy panderi because contacted na ma a second time after offering another interview to get my reaction and I told him that was going to be the last time ma war ko tontu mom si lolu because munuma nek di dem back and forth. I have a lot of things to do and tay ji dafa am yu bari yu ma bay yu ma wara def sax even do this interview but li nga wax lu bari am nañu ko dégga more direct impact on my institution, and I think it is important for people to actually hear that. Loro rek tax ma ñëw fi but bari ñu tok di wax ba tay ji déggulo bisaat suma interview ak Pat Nderi déggulo ma wax fenn ci suñ coverage bi nga xam ne def nañ ko ci affaire first lady bi with the people what people said ñi tok di def seen analysis on an informal basis, amuñ platform, deciding for these things in a professional way, to reach out to the people concerned or reach out to us or the First Lady's office to ask about that. Degulo maton to see, and you have heard on evidence, you know, on a million occasions, ñi wax ci Pa Ousmane te musuloy dégg Pa Ousmane talk to any of those people. ñi dem dima tegal bersi dima defal ay 1 week program, ay 3 days program, live programs di wax ci man, and not even a single time did you ever hear Pa Ousmane respond to that. This is a completely different story and it is directly impacting and it is misleading. So fekone somebody dafa jog rek pour li am wax dara, I would not say it. But because it's directly impacting and it is misleading, and I think it's necessary for me to clear that, whether you call it clear the doubt or clear the air, dina la jox bosi buga, to me they are both and the same thing. But ma bayla rek nga continue sa wala nga duga sa interview proper, whatever you want to ask me, I am open to it. Jerejef, comme li ma wax rek, clear the air, you have your space, you can write your page, whatever you want to do there, you can do it to clear, or comme li nga wax ne it's misleading. I still challenge the people watching. Pour ñu dem fu ma dooree analysis bi si yow dem jeex let them make their final decision because déglu naa ko wax dëgg neex yaa and I think based on my little understanding and my little knowledge I've done justice to it, to be honest, Joof. Waaye ñu move on léegi lu ñu la bëgg a laaj rek Joof mooy dañoo ñëw yaa just leen di daal because invite nañ la ba pare waaye comme li ñoo wax rek su ma la ko alaawale te duñ ko alaawal anybody Xhew Xhew Jamano will continue to do analysis te li ma la wax la te wax naa la ko mais la we don't do interviews. Yes, I am ready to have an interview with you. My la defuma interview. Dama ko dé based on analysis. Foog naa ñëpp xam nañ what analysis is. Joof. Léegi nag comment to that naa dañoo ñëw ci li nga xamante ne maanaam mooy issues yi nga xamante ne Gambia Talents maanaam just 1 minute because foofu la dooree Joof ñu ñëw rek ci mbiri ñu la maa ngi jot som nooy sama fan na ko ñu la xaw na dalal ma xool si man
maa ngi dégg some couple of noise. La noise bu mel naka. Like I told you, man, ci suma studio bi laa nekk and there is no single noise here. maa ngi dégg some funny noise. xaw ma fu mu jógee su ma dee wax ak yow rek daf dee ñëw. I can gladly log out and log back in. So they no longer prefer. No, it's fine. Okay. Okay. Dama seet ndax amu dara lu nekk di dem on fii moom lay seet suma phone bi waaye there is nothing on. Waaw. jërëjëf Joof léegi kon ñu dugg rek ci li nga xamante ne dinañ ko am pour nga clair yi daaw seeg na comme loo wax ne that impact bu moo am which mun nañ la koo nangul waaye wax dëgg neex yàlla we will not give you that request te waxoon naa la ko te comme li ma la wax la then si nga ma ne then interview because we will not allow it for you te duñ ko allowal balajo duñ ko allowal keneen koo xamante ne turam dina jóg si xew-xew jamono du dee ñàkk nag loolu dina am waaye comme li ma wax ne am on record and I challenge people to go and watch it themselves and then come back to me soo ko clayee tam I will be very happy dinaa ko déglu ni ma ci mun a jàngee dinaa ko jàngee ci fi nga xam ne da nga fii ne dama mislead the people the audios are here mënoon naa cee dellu sa interview ak Andri waaye comme li ñu wax la as long as management bi alawul na pour ma dig into that dañ ci delluwaat dinañ move on waa kon Joof ñu ñëw rek because li ko waral mooy coow li moom dañ déggoon maanaam yaa dégg Joof waaw ngeen ne coow li mooy lan dañ dégg ne dañ dee tënk sa liggéeykat yi ndax loolu lu am la ndax amul maanaam Pa Ousmane Joof daal yow senso suñ ko déggee maanaam dañ dee tënka ci li ñu war a laajte ak li ñu war a laajte lan nga ñu mën a wax ci loolu loolu is not true and there is several evidence for proof loolu bi ma jógee ba tey not a single thing did I do ci institution boobu and ku dem ci Gambian Talent platform bi dinañ gis several programs yoo xam ne air nañ ko foofu programmes yi ñoo def corrections yi ñoo come up with I challenge every single person koo xam ne danga am something to do la binda sa own stories la binda sa own corrections and you share it with the people that are there ñoo xam ne ñooñu la ñoo liggéeyal ñu brainstorm at their own level su fekkee ne li ñoo def setut su fekkee ne li ñoo def xamuñ ko su fekkee ne defuñ ci research bu doy I would not allow them to make a fool of themselves and to the institution by going out to ask the wrong questions, by going out to say certain statements that are misleading to the public. lépp loo xam ne dañoo def we are a media house the public bi dañ ñu yaakaar ñun suñ responsibility mooy pour ñu jox nit ñi facts and nothing but facts and we have to do that with concerted effort to make sure ne li ñoo wax lu am la comme ni ma la ko waxee su génnee si ñun rek dinañ ne dégg nga li Gambian li kii def Gambian Talents la jógee te fekka Gambian Talents defuñ seen research tënka nit si lan if it comes to giving people questions we ask them we challenge them tey si suba moo si mujjee intaan bi ñoo wax Sariba Jadama every Sunday dafa liggéey ak Aminata Dabo ndiki ëllëg ñu ngi war a dem defi show they want to do something on economy ak businesses and support local businesses and stuff I spoke to them 3 hours ago bi ma jógee fi ma em ak ñoom mooy wax leen ne nañ bind seen own corrections get it ready ñoom liñ foog ne moo the right thing to do and send it over for us to look at it we have our management group we have our main WhatsApp group about every department at Gambian Talents have their group and they discuss things there I only intervene when I think it is necessary and that is exactly what I did with Sariba at this person Manglen challenge I am yet to look at my WhatsApp or the groups to see if they have posted those questions there pour ñu guide leen ko indi ku demoon ku nekk school drop out ku demoon backway dellu si waat ku jeexal school toog 10 years 5 years 3 years musuta liggéey fenn musuta def anything like this nga expect kooku dafa ñëw rek mu xam as a superman it doesn't work like that they are there to learn and to train and we have to guide them today guidance boobu la ñu ooyee censorship so be it I will continue to guide every single person am na ñu leen a jàngal ñu leen a jox theories they do practicals ñu dem ci field bi make mistake def nga mistake ñëw nga oo nañ la ne la lii ak lii ak lii def nga ko typical example barki demba jànxa bi ñoo wax Binta Jiba ak Souleymane Lo dem nañ defi vox pop about taw bu bari bi xew Joshua Ibo Town bi gars yi demee di def loolu noonu they were taking videos of ay xale yoo xam ne ñu ngi foofu noonu di def thing and making commentary ne xool leen xale yi parents yi yar leen seen doom yi lii ak lele ma oo Binta Jiba ne ko li nga def noonu I looked at it and I gave her feedback
to let her know and remind her of the things that they were taught, that there are rights. Xale yi dañ am right. Warlooy nekk di wane ay xale. I gave them feedback. Wane cameraman bi ne ko sooy jël xale yi sax dogal seen baat yi wala booyal caméra bi wala boog at the end of the day négal soo ne nga génnee seen yaram yi te bul génnee seen lii wala nga génnee seen voice yi te bul génnee seen kanam yi wala su dee defu leen ko you edit while you are shooting soo demee ba toog si kanam yi computer bi di edit wala ku ko edit xamalal ko su ko defee mu blow out kanam yi xale yi. Those type of feedback are very genuine and I am not apologetic about it. They did not consider the guide so that the institution, because at the end of the day, dafa am liability on ñoom and the institution, and I don't want to have any liability because people are doing the wrong thing. The same Binta Jiba wala sol suñ deloote ñu interview yeneen xale ñu defaat the same thing su boobaa yëfi maate yi lañ def, and of course at that point we will start to be more firm in the type of decisions we take, if it includes warning them verbally, warning them in a written way, and eventually terminating them, whatever it takes. And this is how everything starts with people. And when I told them, they considered the suggestion, and I hope that next time they didn't do it. And a similar thing had happened when yow sa bopp bi nga nekk Gambian Talents def nga programme si loolu si suma jarbaat Ramatulaay bi mu fa nekkee mu dem si lopitaan bi accident am foofu noonu mu jël accident bi wane victime si wane ñooñu seen deret ak everything ak si biir lopitaan bi and everything. su dee loolu lu am la yow war nga see xam dara ndax bi nga demee di def programme si Ramatulaay which I was aware of ci koo xam ne suma jarbaat la tënkuma la waxuma la anything, you did your show and whatever you had to do, and this is something loo xam ne it will continue to happen. lu ma gis loo xam ne luy dem right la dinañ ko praise pour wax leen ñu continuer ko ak ñeneen ñi jàngee si ak lépp luñ def loo xam ne naka su dul noonu la we will continue to lead. So if this is what is called censorship, and we will continue to do it. Unfortunately, censorship pour tënka nit ne la doo def lii doo def lele, it doesn't happen at Gambian Talents, and I am very confident with that. jërëjëf Joof foofu naa loolu leer na question boobu leer na waaye da nga wax tam lu am solo nga ne guide ak censorship da nga na guide if it is necessary loolu la nga wax yow yaa leen dee guide te da nga wax ne da nga am lecturers which is which yow yaa leen na guide lecturers yaa leen na guide ndax ñoom ñoo leen na guide. If you are asking about the internship and you said this in your show te wax naa la ne loolu is misleading, loolu laa la wax ne is misleading ne man kenn dama nekk di def everything, man kenn may teach courses yi. No, why at this understanding censorship bi la ñoo wax laajuma la loolu is general ngene dama leen a guide ñene dañ am lecturers loolu laa la wax ni loolu laa la wax ni I have to make that clear. Man mu seetaan programme buñ def man mu seetaan this is a general question. man mu seetaan programme buñ def ma amee feedback for them wala kenn outsiders. No. Right now, I will not allow them. I will not allow it to happen. Mom la ñoo wax ni waaw I will not allow them. Da nga na guide doo ko allow which is which because I will not allow. The first question bi ne dama leen a guide wala ndax dañ am lecturers. Foofu there are two different things. The internship has lecturers. So fekkee ne accounting class bi nga xam ne ñu ngi ko doon offer that we currently taking a break from ki ko doon def his name is Babukar Nyang. Babukar Nyang is alive and is there, a professional accountant who created the syllabus about it. ñi seetaan ñi xam Babukar Nyang soo ko buggee ma jox la téléphone number am nga contact Babukar Nyang after taking permission from him. The public speaking class that we offer, Omar Champion Cham moo ko nekk di teach, a very big public speaker koo xam ne mu ngi win a lot of things, a lot of international things, ñëw ba America fii represent Gambia at the United Nations, doing a lot of creative work ak public speaking and spoken words. Moom moo nekk di teach class boobu. Omar Champion is alive, a very promising young person. He is the one who taught that class, and he is mu ngi dunda. Alaaji Cissé working at the Ministry of Information over 30 years. We are offering computer maintenance and repairs. Alaji Cissé moo teach class B. He is readily available. It's not something that I'm making up. All these people, I can contact them. In fact, there is a WhatsApp group for these instructors. Ousmane Joof, nga xam ne mu ngi liggéey Preston, the company bi nga xam ne ñoom lañ nekk di wax ak Singlex ñi ñoo xëccoo yëppi ID card bi for Gambia. He is a professional web developer. He is one of the supervisors and the senior managers at Princeton. Moom ak Pasuley Diop ñoom ñoo nekk di teach the web design class, and there are several people ñoo xam ne attending class boobu noonu. Pasuley Diop ak Ousmane Joof ñoo ko nekk di teach. This is not something I am making up. When it comes to the journalism, until su nekku doon a jëfi corona bi, Samba Fall is a senior lecturer, the former Minister of Youth and Sport, the former Mayor of Banjul. Samba Fall
my friend. He was supposed to be teaching continue to teach this journalism class, which of course we have also accompanied with different people. I teach that class. If there's any class is this class. Samba, of course, is in it. It's the three of us. And on a regular basis, every week we are bringing experts. One time, 2 times, 3 times, or multiple times. One acquisition interview by Panderi Kumelni Omar Wali, Mugedunda Lajko, Kumelni Lamin Jai, Mugedunda Lajko, Kumelni Siri Bojan Junior, Mugedunda Lajko, Kumelni Mandemba Sise, Mugedunda Lajko, Kumelni Nyambuhari Gesama, Mugedunda Lajten, Basi Ibrahim Jawo, Sah Lajko, Ibrahim Jawo, contact him and ask him. Madlam Nyungi in communication, for mu start to teach online classes to these kids in Gambia on a permanent basis. Sana Manka, Mugisen Angleterre Fofu. Ask him. He is there. Ousmane Joof, my one nose friend, goes to Gambia frequently. Dina offer different classes. I sent you some of those videos. What the audience in that 10 videos? There are up to 10 videos. Videos yet are classes that were offered by people. So for one man can teach classes yet is false and misleading, because I just mentioned these names and you can go about and find out from these people, because I gave those people the new create syllabus. Omar Champion Sound no create syllabus. Ousmane Joof ak Xhew Xhew no create syllabus for web design class bi. Alaji Cissé no create syllabus. Babukar Nyang no create syllabus for accounting. Every single field. So the internship is not only even journalism, but it's all these different things you have. We have independent people new create syllabus. I don't interfere in anything accounting because how much ever see you be so never mistakes it dumako ham. A month ago or 2 weeks ago, Lava Babukar Nyang Joge for work on some current accountant with Binta Sise, who was an intern. Munyo Fefuneka intern at Gambian Talent, and she was doing very well. No an opening for accounting. We never don't resign. We have an opening. We posted it online and we made it available to our people. After interviewing a couple of people, Binta expressed interest in it. And because she was already an insider, we decided to give her that opportunity. And since then, Binta became a full-time employee, not an intern. Mungi a few challenges here and there. She relies on Babukar Nyang. 2 weeks ago, Babukar Joge for one Binta certain things that she has to do. I don't interfere with accounting. How much I don't interfere with web design or computer maintenance and repair. How much you know experience. Do right. You like intervene in, and that has to do with graphic design, which you know I have a good amount of experience in, journalism, which you know I have experience in, videography, you know I have experience in. These are 3 yo xamne nekku ne man may teacher sax videography bi waxna lañu koy def, but suma gisé anything lu gaay def ci lolu ma am a professional eye on it and I can actually correct it. I can tell them and give them my feedback. I do so. If it takes things like a documentary and they want my eye on it, you've said it in your show. Institutions work with different stages. Today media different stages. If you are talking about production, different stages, different people that are involved. If you are talking about journalism, different stages. From key build script, writer, proofread, editors, you edit, you proofread, move them from one stage to another. They move to the desk of the editor in chief, put the final draft, you send out for guy, you said, and they finally publish it. You documentary. And I have feedback on it. Concept create, even though I am away, things like the one that we just published today, we documentary all the way to Basse, Farafenye, third party, different places in the country, for an investigation, see affaire Gambia, and border, Senegal, this is my concept. This is something that I created. I presented to them for Nyudefco. I work with them to build a script whatsoever. Nyudefco send Mako back. Privatize ko, ma set ko, ma jox len feedback pour ñu adjust ko. Wala these young people that went through the back way, ñu seen gal di capsize in Mauritania. This is my idea that I came up with. Ñu defar ko, ñu privatize ko, ma set ko, ma jox len feedback. Those are things that I have experience in and I will continue to do them. And I think that was wrong to say. Thank you. Jërëjëf Diouf, waaye foog naa ne tamit xaw ma ndax understand nga question bi or not.
rek ñu déglu wante su ko defee ñu mën a xam because yow ni nga waxee ne dama la laaj nga da ngeen tënk sa question da ngeen def seen so yow nga ne ma ne bi wax nga ba explain nga ne I will not allow them moo tax ma laa laaj yow la wax nga ne da ngeen am lecturers fii la ñoo waxee da ngeen am lecturers nga ne da ngeen dee guide foofu la ñoo waxee because foog naa ne suñu amee lecturers bi will be the will be dinañ leen guide or wax la lu ñoo def or waaye yow da nga ne I will not allow them to do that which is fact understanding comme li ñoo wax ne waa right now ñu move on Joof sa yaram tàngara nag jëlal ndox naan suma xarit jëlal ndox Joof yow tu ndox foofu rek naan yow tamit man xam nga boo defee nii rek du duy baax Eva ngay jàkkaarloo di leen fàttali rek yéen a ngi Voice Out Digital kaddu askan bi moom la ñuy wéyee Eva Sarr jàkkaarloo ñaari waxkat ku ci noppi rek dina neex te dina tëgg sa buum comme ni ko suma boss dee waxee Pa Ousmane Joof moving on Joof wax nga ne da nga am ay lecturers yu ñëw di teach yow lan nga dee def Gambia Talents kon yow lan nga fa dee def Joof dégguma la sa wax bi mu ngi break ko foofu dégg naa da nga am lecturers rek laa dégg mu ngi break loo ci teg yaa ngi maa dégg ndax déggaloo ma nekkuma di la dégg allo Joof mu ngi bugg a chattan ko bugg a toppa nag allo Joof I cannot hear you oh my goodness bu mu nekk wi fi Banjul nag all of a sudden déggaatuma la de cegal sa connection yi Joof man maa ngi laa ngeen tarxiru tuuti rek xam ne du yàlla dafay Eva du war a mën a yëngu waaye nag comme ñu wane rek 1 hour plus ñu ci yaa bi ñu yàggal lu bare tey fo awu fi fa am duñ ko fi def maa bañ la ka ci sa mu def faaw ma joxe ko tay kon jërëjëf yéen ñi nga xamante ne yéen a seetaan ci Voice Out Digital kaddu askan bi ñu xaar ko ci loo xamante ni xëy na askan bi dina leen amal njëriñ bu bare du Eva waaye askan bi Joof ñëwaat na ñu dugal ko Mange Jegal, well, I had an interview with Njeme by yesterday, and this was happening occasionally. So I guess if technology, I'm in control over it. So Mange Jegal, Uchilolo. Absolutely. Ak foog naa ne ñi gars yi dinañ la ko acceptal man acceptal naa la ko Joof kon ñu move on waaye li ma la doon laaj rek ma ne Joof wax nga ne da nga am lecturers ñi dañ day ñëw di likes of Buhari dañ day ñëw di likes of Omar Wali jaar na fa di likes of Lamin Ndiaye of Fatou Network jaar na fa yow lu si ban role nga dee play in Gambia Talents after being the CEO Double roles. I still practice as a journalist and a media personnel. Besides Lolo, of course, as the specialize journalism. I told you I'm a journalist. I practice as a journalist. Okay. On Gambian Talents platform, I am practicing as a journalist. And secondly, as the head of the institution, the founder and the head of the institution, I play the overall management role. And it is important to know that Gambian Talents have a board of directors that I am answerable to. And they meet every 6 months. They had their meeting right before Mbasmidi Kumase. Fatou Sen Gay Njoro is the chairman of our board of directors. Imam Babali is on that board of directors. Alajimbo, National Assembly member for Upper Salum, is the member of board of directors. Pastor Sylvester Jame is a member of our board of directors. Dabah Malik is a member of our board of directors. Tabu Korea is a member of our board of directors. Dukalawan Dabo is a member of our board of directors. Mati Job, Jabari Alaji Manka is a member of our board of directors. These are all people that are alive. Ñata directors ngeen am Joof ci Gambia Talents ak ñim ndawé ñata directors nga fi neen ni légui. Ega na 10. I am telling you the board, that's the board and that's who I am answerable to. Okay. And when we have meetings, these board scrutinize me. We are an established institution and these people are alive and are following. So this is not something that I am making up. So I am answerable to that board. But when it comes to the management, I am the overall head of the institution. I am liable for anything that goes on in the institution. And I have to take up that responsibilities fully. And that includes supervising every single department within the institution. When it comes to the internship, I supervise all the interns. And I supervise all the managers and stuff. But guess what? We have a supervisory interns you hire them. Right now there are 6 of them. We started by hiring 4 interns who were very promising. From 7 months ago, Aissatou Diallo,
is one of them. She was an intern supervisor. Monday be passé, Lenko promote. She's officially now a manager and not a supervisor. Aissatou Diallo, Doma by my friend, because of the wonderful job that she's doing. Mom she was falling in the door. Aissatou Diallo as an intern supervisor. Salimatu Bangura as an intern supervisor. Ibu Nketa ko xamne ñaari weer la def Gambian Talents ci ñettel bi ñu hire ko as an employee. Mom moy the third person, and Ibrahima Sanyang. These are the 4 people ñoo xam ne ñoom ñooy supervise interns directly, and they are responsible for their day-to-day stuff. They report to Fatamba, and Fatamba reports to me, Fatamba Aida, and they report to me. Every Tuesday we have our management meeting, and during this management meeting, ñoom intern supervisors, they talk about everything that is going on. As we speak right now, ñoom ñoo nekk ci office bi. Some of them are working morning, some evening, some at night. Their schedules are made in a way that favors all of them. All of them. Salimatu Bangura liggéey ngoon moo ko gënal. 5 days a week, she's the intern supervisor in the evening. She started as an intern. Aissatou Diallo liggéey suba moo ko gënal. 5 days in the week, she's the one that is supervising the interns in the morning and responsible for them. Ibrahima Sanyang is an intern supervisor. Moom ak Ibu Keita, they are flexible and they are young men. ñoom ñaar ñoo nekk di supervise night shift bi. In addition to Aida Quebec, ki nga xam ne mooy deputy country coordinator bi, who is a student of the University of the Gambia, who goes back and forth to the university and changes her schedule based on her academic needs. So amee morning classes any semester. Su ko neexee mu decide pour liggéey ngoon wala mu liggéey guddi. Su ko neexee su amee evening classes mu decide pour liggéey suba o mu liggéey ngoon. We are very flexible. Ibu Keita mi ma la wax ne la ñaari weer la def Gambian Talents ci ñetteel bi ñu hire ko. Baykat la ñoomi la jógee this minute this second for the past 2 months depuis before Tabaski ci la ñu xamal ne moom baykat la dafa need pour take a break pour mu dem jëli pour mu dem bayi. As we speak, Ibu is in the village. Occasionally di ngeen gis ñu dugal certain pictures or short videos. It's Ibu that is taking those videos from fi nekk ci village bi in Ñoomi. Right now he is there and he is still an active employee of Gambian Talents and started 2 months into his internship. Because of his dedication we hired him. Thank you. Wow, jërëjëf loolu leer na Joof wax nga ne yow yaa de supervise all the interns, isn't it? Overall, yes. Overall, yeah? Overall, yes. Wow. But the intern supervisors are directly responsible for them. And when we have management meetings, they bring in concerns, success stories, what is going right, what is going wrong, and we address it. And when they talk about this, if anything is going wrong, the first person they report on a daily basis is Pat Samba. It is on Tuesdays that things come to my attention, unless it's something that needs urgent and immediate attention. When it gets to Fat Samba's desk or either whoever is there at the time, so either she addresses it and get to them. We have 4 managers, Aissatou Diallo now joining them, making it 5. Fat Samba being the head there, followed by Aida Kebe, deputy country coordinator, followed by Musa Jata, who is the creative director, Binta Sise, who was the accountant and head of the finance department. Right now, we are adding Aissatou Diallo there to make it 5 managers. This is different from the intern supervisors that I talk about, and it is these people together with the supervisors who actually meet on Tuesdays to discuss things, and I only intervene when things come on my desk or get to me. So overall, I'm the overall supervisor of this program, but yes, each of these people are independent, and you can contact them if you so wish to. Okay. Well, wax nga ne tam promotion bi daf dee ñëw Aissatou yaa ngi ko doon promote fan yi, congratulations to you to Aissatou waaw because loolu moom dañ ko dee bëgg nga nekk place nekk an interns nga dem ñu promote la Aissatou, congratulations. Waaye Joof promotion si naka ngeen ko dee basé because yow da nga ne da nga answerable to this board of directors dafa nekk loo xam ne yow yaa board of directors yi da dee mit wax naka la fa dee taajoo daal ci gàttal ci promotion si promoting someone. This is based on merit. In Gambian Talents, we have a principle or a philosophy that all of them, so len lajon dinañ la ko wax, input determines output. Li ñoo dégg all the time la. It's based on merit. Aissatou rek laa la wax. Waxoon naa ne la 4 intern supervisors lañ amoon ne la recently about a month ago lañ ci yokk ñaari nit. Aissatou laa wax as a manager. But I will tell you that we have added 2 new people as intern supervisors, who is Lamin MCC and Adama Sow. These are 2 new people. ñoo xam ne a month ago lañ leen yokk on board the supervisory team, and they are the ones doing this. Elek Adama Sow moo fa nekk, Ibu Keita moo fa daa nekk dimanche. Elek Adama Sow naka Lamin Cissé moo fa nekk, because Ibu mu ngi ci dex gi ci jamono ji di def liggéeyam. So when it comes to the internship and the way or promotion in general in Gambian Talent, it's based on merit. When people come in there,
They have paperwork that they sign. They have things that they agree to do. They are told and they do it the right way. They can get a lot of benefits, and these benefits include training opportunities, whether internal or external, because ñu ngi am training packages yoo xam ne daf dee ñëw at Gambian Talents through the embassy, US embassy, pour ñu send suñ staff or interns pour ñu dem study journalism at inside training, where they will have a different certificate. This is a $17,000 thing that is paid through Gambian Talents. For the past 3 years, several people have benefited from this project from Gambian Talents. That's one of the benefits that they have. Suma Jarbar Ramatulai benefited from this project. And this was before we even established an office there officially. She was working with us. The same thing with Mohamed Kebajata benefited from this. Hadiso benefited from this. We have about 4 to 5 people they benefited from this project, and it is all based on merit. The criteria. Number 2, we also have GPU organizing different trainings. It's based on merit when they come in, depending on what the training is about. So training before landa. If they have a training that has to do with investigative journalism, or we have a training that has to do with entertainment reporting or court reporting or whatsoever, we look at people who we have assigned to those tasks. We look at those who we think genuinely deserve it, based on the efforts they are making, based on some consistency, based on the fact that they are following directions and listening to their managers and supervisors, based on the fact that you follow the terms and conditions of the internship to the letter. When it comes to the employment, we have a criteria. So experience level is not that much. We know the younger benefit at 5 days, we know better productive, or 4 days rather, which is the maximum number of days that interns can come, is actually a completely different story. If somebody is coming for 4 days and they are coming for 5, 6, 7 hours a day, I'm an experience in different things. We encourage them for new younger different métier. So neke journalist. Sometimes the digital world you can be your own editor. Munga janga dara tenku la computer sinyungfa, software sinyungfa, camera sinyungfa. Munga appare pour dem defi programme. Sa cameraman bi febar mun nga ñoo def sa programme ñu war ko editor bi febar wala comme Ibu Keta ni nekké ci dex gi ni, if he was attached to any particular intern or staff ko xamne mu ngi produce show koku nekku fa ndax da nga tok di xaar be Ibu Keta ñew so nekké ci office bi every single time there is not something to do sometimes. Is it not a good idea pour nga jàng naka la ñoo éditer lolu plus la pour yow any media house bo dem yow nga nekk journalist rek mëna def journalist rek ñu am keneen mu nekk journalist ba pare mëna edit suma doon jël dama jël ku mëna edit ba pare nekk journalist because dina ma saaf double roles, and these are things that we encourage them to do. So if they come, depending on how much they are willing to learn, how serious they are, how dedicated they are, how consistent they are, how much they respect their supervisors and managers, and how much they are delivering and putting efforts into what they are doing. And of course, the leadership, we look at the leadership qualities very well, because there are times that we give them leadership roles. If they go out for any coverages, somebody must head the team. Ndax koku suñ ko joxe mu head the team mu ngi def liko war wala defut liko war ndax mu ngi jël responsibilities to look for solutions to problems and issues. These are all things that we assess in order to actually determine who has what position or not. And I can tell you that this is something on a daily basis. Every month we have prices in 11 different categories. Internship prices. Every single month we have a meeting for the interns, and we call it the Interns Appreciation Day, Staff and Intern Appreciation Day. And during this day, it is based on 2 things happen. Allowances for transportation, anywhere from $100 to $2,000 every month, and it depends on all the things you malawa. Now we present this to them on this day. We also give them prices. I can tell you, it is the management themselves who actually will recommend to me, and based on what I see on the screen and what they tell me, we agree. There are times that I come up with somebody and then they will give me other reasons as to why that person qualifies or doesn't qualify. And at the end of the day, we make those decisions as a team, as management. That is where we are there. That is what we are there for. The board should only interfere when necessary. When they have their meetings every 6 months, or when there is an emergency, they have their meetings, and that's when we listen. We are constantly in touch with our board through their chair, informing her and letting her know what is happening. We follow every time. So I said, we get comments, programs, we share guy, and do you buy your friend? She is the one that is responsible for that directly.
like the registration that we are doing with NACA at Kibari. She is referring us to a lot of resources and guiding us as to where to go and get what. Very involved. And I will be glad to give you her contact after her permission. To her permission. I can give you her contact and you can follow up Lima work fee. It's on record. jërëjëf Joof kon dan board of directors suñ dee def promotion ñoom dinañ dee alaat yaakaar naa ne dégg naa loolu te loolu laa la laaj board of directors yi laa la laajoon may la ne na su leen dee promote nit comme yow nga xamante ne yow yaa responsible de interns ndax dang dee report back to them waaye ma la déggee laa la wax dégg naa ngeen ne ma ne déedéet ñoom da nga dee contact si li nga xamante ne maanaam moo leen involve foog naa ne loolu leer na moving on dégg nañ nga wax about registration Joof yow da nga am a media institution ndax da nga am a college to teach journalism. Gambian Talent is not a college. We are a civil society organization that is providing training for young people, and we are issuing certificates. So, second, a registration guy, we have registered with all the necessary institutions that we need to register. Training institute, because we are officially, the only thing that we are doing right now that is in the works is registering with the NACA, which is the National Accreditation, the body being more determine the credibility of any institution in the country. Pour donner, yow li nga def sa training bi is certified boo xam ne ñoom ñoo ko endorse certificate bi nga joxe dafa am pour dem foofu. We can continue to provide training, but our training certificate is not accredited. The only thing we are doing at this minute to be that training, that accreditation is what we are doing with NACA. We are at the finishing touching of that. The past 1 year, we have been in the process. We have written to NACA several occasions. We have had meetings with them. They have given us different responses to what they need. At this minute, they have asked us to write a proposal, which is going to be ready on Monday. The letter of intent, all the different steps you have the warning code last week, last Sheikh Omar Faye jógee foofu ki nga xam ne moom lañ contract the consultant we've taken pour mu put together that package. Last week la jógee si institution bi and interviewed interns, interviewed supervisors ak managers ñiy liggéey foofu. Last week Tuesday bi ñoo def suñ meeting bi Sheikh Omar Faye was there, who is actually a lecturer at NDI, duma bay ma fen. He was there who actually put together this package by interviewing the different interns and all the different supervisors. Lim soxla information yep, prepare a document that is ready. Once we send that to NACA, the only thing left mooy NACA ñëw inspection class and they determine yes we can they are going to accredit us or not. I have told you we met, as far as I am concerned, meet every single requirement to be accredited. We have a venue. We have a syllabus. Everything we are already practicing. The only thing that is left is just that accreditation. And accreditation bobu mom lañ nekk di apply for right now. Once we have it, it makes us a full-fledged accredited institution to provide training in the fields that we are claiming to be, or we are offering training. Nonetheless, we are certifying the interns. And even before the certificate is even finished, we have hired a good number of people who we train from scratch. Also, send Nala videos of people, they are currently working at other institutions. Everything that they know, or 70 to 80% or 90% of Linkham, or at least 50%, Gambian talent. People who said they have been interned at other places. It's all they have. They never had any practical experience. Ken musud leena jox camera, ken musud leena jox mic, ken musud leena jox na len def len li def len lele. It was only the unit that they claimed that they were given, whether lu amla or not. But I know they've done things at Gambian Talents that they can show to institutions, and because of those things they do at Gambian Talents, they are confident enough to say that them na prasangam munna def clear, and they have employment. And Lee, I am proud to say, local online tele we have people who are in these places no have an internship 3 bena fan ñaari fan 6 months 1 year def nañ ko at Gambian Talents. Veronique Njai works at the West Africa Democracy Radio. Marietou Sarr work at QTV. You have Ibrahima Jambang, Sira Jata Rada ak Sira Jaju ak Mariam Cisse, who are working at Block TV.
you have naka Ramatulai, who is at Paradise at Gambian talents. I mentioned Musa Jata, mention Aida Kebe, mention Aissatou Diallo Mimala, mention Lamin Sise, mention Adama Sow, mention Vinter Sise, mention Salimatu Bangura, you name it. All of these are young people who are actually employed officially. And we have some ñoo xam ne jàngee nañ ci métier ñu ngi dem di raba léegi lijjanti seen own little camera suy dañoo dem di faraatu si ngénte yi di faraatu si takka yi wala ku mel ni Mouhamed Kan nga xam ne mu ngi ko teg to the next level not only pour dem takka ak ngénte but di defar ay music videos ak ñeneen ñii duñ ma bàyyi may fen so these are all benefits yoo xam ne the interns at Gambian Talents are having it, the successful ones. Do we have people who will drop along the way? Yes. People ñoo xam ne some of them ñoom ñooy quit because gisuñ seen bopp si internship bi and that's okay, and some ñoo xam ne ñun ñoo leen a fire and it has happened. jërëjëf Diouf waaye wax nga ne naka dafa am lu leen laaj loolu nga war a mën a présent léegi kon dafa mel ni yéen comme na ko waxee si ngeen a nekk full fledged credit. I'm just using your word exactly because dama ko laaj because si ngeen a nekk ñi nga xamante ne at this minute kon Gambia Talents is not a full fledged credible training institute su ma la dégg because naka no we are a credible institution. Liñ amagut mooy we are not an accredited institution to provide training. Accreditation bobu naka ñoko joxe, and we have gone very far on it. We are at the finishing touches. The only two things that are left for ñu wax ñu ne approve ñu or disapprove, and I have 99% hope that we have all the requirements. If there is anything else they can ask us, we can provide. But I have, based on your criteria, we are 99% confident. We just write this proposal based on links they have gone. Several steps back and forth, from meetings to writing to them writing back to us. We write, several steps you have followed. For the past 1 year, we are not accredited doesn't mean we are not credible. Let that be clear. We are not accredited by NACA yet. Our certificate is very valid. Is authentic, and whatever we give to anybody is something is very credible. Why so stamping Nakabi, that gives it a lot of weight and makes it appreciated, recognized both nationally and internationally. So it's not we are uncredible, dated, but we are not accredited. And accreditation, and hopefully within the next few months, even the process was slowed mostly on their side because of the corona, especially the corona. By Monday, we will have this ready for them, inshallah, before the end of the week. Most likely they will have it on their table, and we hope to hear back from them. Inspection side, it's left to them. And when they come to inspect our site, so be it. At the end of the day, they will make their decision. So you see last two stages as far as I'm concerned to have that accreditation done. So we are not uncredible, but we are not accredited, for the record. Wow, suñu la déggee accredited mooy pour ñu approve nañ ñoom ñoo leen war a mun a approve pour wax ne yes dëgg Gambia Talents seen interns yi wax dëgg ne yàlla léegi macha allah because ñoom ñooy di board ñoom ñi nga xamante ne comme ñoo ko waxee naka képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a roon a training institution or whatever it takes there si ñoom ngay register comme li nga wax Joof kañ nga door this training institution kañ nga door this interns yi and this journalism because bokk na ci di tax ma laaj la loolu for how long nga ko doon def ba léegi because it wasn't approved by naka nga ko def ba léegi xale yi liggéey na am confidence comme ñoo ko waxee na ñu ngi dem QTV yaa ko wax léegi sa wax ñeneen ñaa ngee dem feneen ñeneen ñaa ngee dem feneen depuis kañ nga door di def lii without the approval of naka. Again, NACA's approval is for anybody to gain, Eva. So to the next level. That doesn't mean, again, so if you understand what I am saying, it doesn't mean that so NACA accreditation Lingades is not valid. There are different institutions in the Gambia that are providing training, not only in Gambia, even internationally, America, everywhere. But why it needs to be approved by the body in America? No, it doesn't have to. It doesn't have to. It doesn't have to. Because we want to make sure that we have to follow the procedure of the law, isn't it? Breaking any law by providing training and issuing certificate. We are not breaking any law. But that dina gëna dëgëral li ñoo def pour gaay mëna am more opportunities with that suñ ko amé
because this is a national body that can accredit. That doesn't mean there is anything wrong with it. We are not breaking any law. Since day one, they were needing approval in NACA. A lot. Joof, here I am in the UK. Hamna lima def si lima liggéey ci care sector, but I cannot open it. Dama am procedures yi ma follow, dama am yoon bu ma follow pour dem. Pour ñoom ñi nga xamantene ñoom ñoy di body bi bu ñu wax CQC fi ñun ñoom ñoo ma wara jox that approval ne ma yes léegi approve nañ la li ak li def nañ li ñoo def comme ñoo ko because comme li nga wala dañoo ñëw visit site bi def li ñoo def li ñoo def loolu la ñoo wax. For how long? I just lima la Gambia Talents don't operate waxuñ ne looy def is wrong. And then ñu déglu maa ngi may ma dafa am call buy dugal Joof ma wax ki yow mi call balal ma rek nga calla comme lu Fatou wax na li ma wax rek mooy dañoo waxtaan interview la. We are not here to suppress the effort of Pa Ousmane Joof yéen mi comment respectal nañ leen ko waaye dool yéen ni ma gisee turi yéen you are not a followers of Xhew Xhew Jamano ci Boy South Digital yar ak teggin ak discipline moom la ñuy sàkk ci ñun Eva team bi jëmale ko ci audience bi seetaan waaye audience yi tamit seeni view duñ ko tënka waaye ak lu mu ci mënti doon rek comme ni ma wax la waxtaan neex na waaye déggin te dara dax ko nañ leen déggante rek su ko defee coow li yëpp dina ñëw ci solution dañoo ut moo tax ñu dalal fi Pa Ousmane comme ni ñu wax suñu neexoon duñ ko jox comme ni ñu wax la Xhew Xhew Jamano ñu mooy suñu post interview intensive interview boo xam ne am nañ interview shows yoo xam ne dinaa ko def waaye du Xhew Xhew Jamano Xhew Xhew Jamano di concept of it mooy analysis moom la ñoo def video analysis audio analysis coow génna ñu jot lu ñoo def bés ko on ci vidéo buñ seetaan ak luñ seetaan ñu indi ko ñu teg ko but tête à tête interview Joof comme na ko waxee bi bu leen ci Pa Ousmane la ñu ko dooree wax dëgg neex yàlla we are not suppressing Pa Ousmane Joof effort doxuñu ci te foog naa ne man ma nekkoon ko product of Gambia Talents foogu ma ne dina am keneen koo xamante ni waaye nag li ñu métier bi laaj rek dañuy ñëw te Pa Ousmane understand na ko tongoom bi tànkoor jër mu fa daan invite nañu tey waxtu jot na pour mu war a mën a fees askan bi kon ñu move on yow mi ko dinaa la may nga wax sa gis-gis waaye mayal Pa Ousmane rek mu leeral boppi askan bi dafa jet comme ni ma ko waxee la mu clear the doubts bi nga xamante ne many may have towards him or towards his institution jërëjëf Joof maa ngi jégalu ci docteur bi Pa Ousmane kon ñu move on li ma wax mooy accreditation is a process façon business boo nekka ak lim laaj dafa am business yoo xam ne soo si nekkee you must have a particular license pour nga operate in that business am na yoo xam ne needuloo license pour def ko c'est clair and in this case ñun li ñoo def we are providing training we want that training to have a lot more weight nga xam ne njëriñ bi moo amal ndaw yi right now ndaw yi ñu ngi already feel the impact because even without certificate ci boppam I have told you that am na ñu bari ñoo xam ne am nañ liggéey in Gambian Talents or other platforms wala ñu dem def seen own thing with or without the certificate I am telling you that waaye pour loolu gën leen a dëgëral in case ñu bugg a dem internationally pour study pour wane ne am naa certificate nangam ak nangam if it has the stamp of the national accreditation body of trainers ne ful la jëlee daf koo gën a jox weight but there are trainings going on every single day that don't have any certificate I have several certificates that I received over the years from the Maneka Gambia Bete. They never had any accreditation on them. Certificate is just to appreciate people for what they do and show actually evidence on a definite nangam. Why pour one and okay, def bi vet nañ process bi dem nañ pour li accréditation ak yi fo munti dem ci aduna bi is a whole process am ñi dé accredit xam nañ lolu and unless ñom seen bop ñu am hidden agenda or ulterior motive to suppress you they know that they need to work with institutions su fekkee ne sax dañ ñëw ñu inspect sa place wala dafa am loo wara def ñu ñëw gisuñ ko fa you have the right dañ la wara bindaat wala ñu wax la ne la okay ñëw nañ sa place pour jox la nangam li nga apply li ak li ak li ak li def nga ko right li ak li ak li ak li dang ko wara def ñu jox la di chance nga demaat lijjanti loolu soo ko amee ñu jox la so lii process la and I am not ashamed to say that we are on this process and anybody who wants to verify this with NACA demal NACA nga verify ko to see whether Gambian Talents is an accreditation process with NACA or not go there and verify it li ma wax ni mënuma toog fii aw ma sañ-sañi toog fii pour wax ne ñu ngi def nangam te nekkuñ di ko def I did not say we are accredited but li ñoo def pour train xale yi we are not breaking any law defuñ dara lu wrong pour tontuwaat sa question bi kañ lañ commencé internship bi officially ñu ngi ko commencé in 2018 March
Being idée fofu office in November of 2017, March of 2018, sila suñ first batch of internship bi ñëw send naa la video boobu pour nga seet ko alias send naa la ko is one of the videos I sent you. That first batch 45 young people lañ amoon ci first batch boobu Aida Kebe si ñooñu la bokka. 3 years down the line, I'm glad to see her to become the deputy country coordinator of Gambian talent based on Paspasam, Munmunam, Limfamun, and everything, etc., etc. But before Lulu, I'm gonna a lot of internship programs, a lot of training, a lot of people who did not have experience in a lot of things that they wanted to do, and all of this can be considered officially unofficially as interns. And even your presence at Gambian Talents could be considered internship. Who have a little bit of experience, who had some experience through other platforms. They came here and they developed themselves, they increased their capacity, and they did some lot of other things. Eventually, and this is all we call internship. Not only in Gambia, in fact, right now in the US, and I sent you that video as well. I started that with 2 young people, the Jawara brothers, Abu Bakar and Ibrahim Jawara. Send now a video, Bobo Akmini. 2 people Lenko started with. So unofficially, and the overall goal is there. Eventually, we will have the same thing here. When Gambian Talents is more established in the US, we will be providing training and capacity for a lot of people. So in Mary Fee, we have started a program where we provide adult literacy for Mary Gambian Funeka Fee. Manglawa not only Gambia, but America Fee. It's not accredited or anything. Every month, we have something called the Seattle Gambian Grammar Association, which we facilitated and put together pursuing Mary Fino, Degun Angale, Sumaya, Yai, Kenena, Kenen, the Muna, Wahak, Sem, Sedi, Zach, Bin Kore Muna, because Degun Angale, Sindomi, Degun, Olaf, Walla, Sosa, Walla, Mandinka, or whatsoever, for you communicated, no, Merbusi, and bank account, Buga, Wahak, Bank, Buga, them, Lopitan will call Lapu, Wahak, you have to authorize somebody else who has to be in your life to discuss all your private issues and life. We are currently on that path by training Mary. For me, Amlulu, we are not accredited in America. Are we breaking the law? No. That's why example, if you have any organizations you Gambian communities young they are not accredited. Because of course why law bi ci bopam comme tay lima wax na rek duma ew rek tek suma njaay ci bunti kër bi suma bunti kër di jaay xamna fu ma jaar fofu lay waxe ak yow kon ñu move on so kon ñu move on lu ñoo wax na rek moy dëkk soo fa demee especially lu mel ni an institution di right channel si nga war a jaar te expérience nga ko leer na si boppi nit ñi kon su ko defee rek ñu move on waaye li nga wax na am na procédures yoo xam ne foog nga follow ko su fekkee ne da nga bëgg a ron institution loolu la ñuy wax te loolu lañ laa laaj den ñu dem si beneen question bi waxtu bi ñu raw 1 hour 42 minutes maa ngi keep an eye on the time ngeen baaral ma rek na jël suma notepad bi just di remind ñeneen ni nekk kon waaye di not invite Ousmane dafa ñëwoon pour clear the air te ñun duñ ko jox plateforme bi mu clear the air si li mu wax ne dama mislead askan bi so ñu tontu ko into interview ma ne ko free interview la yes yow mi wax dinaa ko tontu sa programme naka la tudda sa tur bi naka la tudda mu ne I did not do my homework right Mamadi Cham thank you for that yow Mamadi Cham jërëjëf ci loolu dafa mel ni ki gis nañ fa Ousmane def naa suma homework right or not dégg naa la dinaa laan next time inshallah rabbi su ma ñëwee pour toog rek dinaa def my homework right yeah jërëjëf ci loolu Mamadi Cham Pa Ousmane ñëwaat na ñu move on Joof mu waxtaan baa ngee neex nag nu moo gën a xóotee rek muy gën a neex ma ne ko yaram yi di gën a tàng nag moving on léegi suma ban question sax laa la laaj comme loolu la nga ne is not a collect laaj naan ko nga ne is a training institution job well done Joof di look forward rek ci naka li nga xamante ne maanaam des na pour ñu jox leen di accreditation pour ko defee rek ngeen war a mun a def lu leen a def ci jàmm ak salaam waaw léegi ñu dem nag ci interne si because foog naa ne loolu bokk na ci li nga xamante ne maanaam moo jur coow li am na ñoo xamante ne maanaam ñu ngay wax ne because dégg nañ comme li ñu wax la bëgg ñëw indi turi bala jof fii waaye dégg nañ Joofaat dafa mel ni luusaat naa Pa Ousmane Joof connection am baa ngi play up Joof allo Joof dafa mel ni ki luus nañ Pa Ousmane Joof ñu may ko tuuti rek te mu ñëw connection am bi mais bi moo daw Amérique nag ci réew mu màgg la nekk internet moom dafa problème ñëwaat na du Gambia Joof yaa ngi mel ni ku nekk Barosland déedéet walaay ma ne ko Joof yaa ngi mel ni ku nekk Barosland waaye ñu ñëw ci interne because loolu moo jur coow li Joof gannaaw bu ñëwee ci loolu ñu ñëw ci interne
coow li bari na comme li ñu wax la dem na bi ekkati nañ tuuma teg ko ci ndoor di Gambia Talents rawatina sa tur sax moo si feeñ maanaam ne sa interne si doon de treat well gis naa benn post bu ma read nag soo ma mayoon time moom maa ngi ko ut pour gis ko pour bëgg a ko read dem nañ ba gis ne bi nga si suuf xaw ma woon ndax yow la ndax de yow dama la ko bëgg a laaj nga ne I owe them no obligation soo ma bëggoon la koo laaj waaye ñëw ci interne si am na sax bala jo claim na ne suñ leen joxee pass xëy na suñ jógee ko Banjul ñëw ba Serekunda suñ leen joxee $50 si pass dañ leen dee delloo ci wécc bi dañ leen di wax ne ñu delloo ko Joof lu si sa gis c'est loolu lu am la parce que si seen internship documents yi bi nga xam ne sign nañ ko ak ñoom bi gaay ñëwee ci Gambian Talents there is no single obligation wax naa la suñ dee def internship dañ am an interview questionnaire boo xam ne moom la ñoo toppa foofu noonu and this interview questionnaire has several different things yoo xam ne moom lañ dee wax interns yi which they will say yes they agree to or no they don't agree to and I will read that interview questionnaire for you right now the question li nga xam ne dañ ko dee wax gaay pour mu xeet ñuy seetaan man senoon non amul senuma la boobu li ma la sen mooy suñ policy document bi loolu laa la sen the interview questionnaire bi ma laa wax ni is right here. Okay. Do you understand that this internship training is free of charge for you, but only if you complete the full 12 months and did all the modules to the satisfaction of your instructors, managers, and supervisors? Do you understand that it would have cost you $25,000 for the 12 months, but it is free of charge for you as long as you complete the 12 months and fulfill the conditions of the agreement? You agree to pay GTP $25,000 for any month that you don't come from, or if you quit. You understand that GTP will take or can take legal action against you. And then question number 15K, do you agree that you will not seek employment? No, that's not the one I'm looking at here. Since you brought this, let me look at just the right one, just for the sake of time. Do you know that? Okay, number 18. Do you also understand that there is no payment of any sort for this program? You are responsible for your own transportation back and forth to any location where the internship takes place. Nonetheless, we may occasionally give you a small token of appreciation based on your performance, amongst other factors. This is what that says, and this is usually broken down to them. You are responsible for your own transportation, for training, wherever you will be going for the training. That agree wala agree wulo. We will tell you Nala, at our own discretion, we give you transport for them back and forth to finger them. So them Banjul, joge Serekunda, mo or ñu do digënté Banjul ak Serekunda $8 la. Suñ la joxé $100 nga dem $16 lañ expect nga fay dañ expect nga indi $84 back. Lolu is something that we do. To fekkee ne dañ la seen pour nga dem Birkama, and guess what? Run down the minimum amount that we try to give people, and this is based on experience, because jox nañ ay nit xaalis pour ñu dem béréb ñu jox leen exactly wala a little bit over the amount. They went there and they got stuck. Li si mujjee mooy ñoom Kadi Touré ak Adam Cissé. They went to interview Tata Dinding Jobaate or Pa Bobo in Birkama a couple of weeks ago, or about a month or two ago. Bi gaay demee foofu fekk driver di strike. Regular pass bi yóbbuwul leen foofu. They needed to take town trip pour mu yóbbu leen anywhere. What we came up with this rule for the most part, except kuy dem Latrikunda Jaman, ngay dem Serekunda, ngay dem fi. Some areas within our vicinity that they have to walk to. Why could say them anywhere outside of Fufu, we give them a minimum of $200 and all the way to $500,000 for several thousands of dollars. Ñom ay da kebe ñu mujjé dem farafeñe ni pour def sen product the document bi mala sen ci gannaaw that they did the research that they did across the country, even though we arrange the logistics for fu gaay di tëdda yépp ak fu ñoo nekk ci ay hotel like everything, they went with $4,000 in their pocket. I am glad to say this. $4,000 is in their pocket. For fun, you know how many guys ko def fofu te said hotel la guys stay. They had access to food. They had access to transportation and everything while they are there. The only transport they paid was from one place to another, and it is three of them that when we gave them $4,000.
lii du loo xam ne lu ma make up la, and I'm very proud of these things. amuñ benn support for these things. These are zero budget projects yoo xam ne kenn sponsor wut ko. I will make it happen. Démba la ma ay rek di jógee wax Mr Joof kañ la ñoo delluwaat Farafenni ma ne ko des na si yow time bu la neexee nga pare ma jox leen xaalis ngeen dem. We aren't with institutions. We aren't with individuals. Suñ demee Farafenni suñ kiraan fa suñ waa kër provider leen food wala hotel bi ma wax ak waa Farafenni yi ma xam ñu jàpp si project bi. We try to be creative, but in the process we give them money. Let them say anybody musuñoo seen kenn ñu dem si biti dañu nga xam ne demoon nañoo président bi too ñu dem ak CRC ñu dem ak any tour that is hard ñu dem ba Sénégal ñoom fa tamba we will give people anywhere from $200 minimum comme li ma la wax des na ku dem Serekunda dërëm joxuñ la ko because Serekunda suñu office bi mun nañ koo dox ku ci dem Latrikunda Jaman joxuñ la butut ku ci dem Jimpex joxuñ la butut waaye suñ la jox xaalis nga dem soo amee wécci da nga ko war a indi and loolu yes it's something that we do. We ask them to bring back the change. jërëjëf loolu leer na loolu laa la laaj maanaam mooy dañ leen dee wax ne ñu delloo wéccit Joof loosaat nañ ko waaye Joof yaa ngi bëgg a yàq waxtaan bi nag loosaat nañ Pa Ousmane Joof waxtaan bi neex na lool ñu xaaraat ko tuuti rek su ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi ñu ngi ñëw nag tuuti closer of it waaye ñu may ko tuuti rek network am baa ngi play up mel ni ku nekk Baroslan Joof ñëwaat na. Sometimes my audio be more break when people call me. Of course, you know I'm using my phone, and when people call me, I mean, if it comes in, if they dock my headphone, they might use because wireless. So sorry about that. Wow, Joof dégg nañ nag nga wax mbiri phone bi. Am na beneen call bu doon dugaat mu ngi ko. mu ne am nañu ko call mun naa am rek mu ko ci am ko naa ko génn ci bi nekk rek mu woon rek am na say xaalis du ñàkk waaye wax dëgg ne yàlla ñu xaar su dogatee nag wax dëgg ne yàlla dafa nekk dinañ ci def so obvious so unprofessional nga xam ne loolu dafa leen mën a jëm Joof foog naa ne su dogatee wul xoolal interview Joof bu gën a ñëw yaata waxtaan bi waaye su dogatee rek parce que di dem di ñëw nii mu ngay jël suñ time te war na ñoo mën a wax lu bari Joof dégg nañ tam nga wax nga ne doo tàyyi di ko wax maanaam lu jógee ko ci poste kenn Joof waaye yow boo doon ibi media xam nga ne media xaalis nekk fa Joof why expecting money in return? But did I tell you? Did I Foguma at any point? Foguma at any point? I am expecting money. No. Because linga wax ne gam dañu dé dimbalé amul kenn ku ñoo dimbalé which means that you are expecting something in return then. Loolu la laaj. I just asked you a question. Waxu money. Wow. The way non-profit work. Wow. Xam nga ne there is no money in media. Man ak yow xam nañ ne there is no money in media. Waaye comme li nga wax te ñun knowing the fact ne Gambians si duñ dee gaaw a support luñ moom waxuñ ne duñ dee support de highlight and underline Gambians si ñeena si ñun ñu bari duñ dee support because man bu coow li baree woon ñu bari naan ma ibil maa leen ne ibi neex na waaye lu ko dundali tamit ak moo am solo because media comme li nga wax la media dafa expensive ma bàyyi la nga tontu rek seen su ko defee man tam dinaa baax li tax ma wax la loolu ma bàyyi la nga tontu. Okay, I will disagree with you. There is no money in media. Why? Ni suñ dëkka setobe moo tax that there is no money in media. Man lima establish in Gambia Eva Sarr lima wax mooy I will gladly tell you that the Gambian Talents is a completely different setup from any other Gambian media house. Liko waral mooy we are established as a non-profit public broadcasting network. And this is very common everywhere around the world. Demal Netherlands, got them even in Angleterre, BBC, got them America fee, NPR. These are all non-profit media houses. Is the public that is funding it and then getting subsidies from government. See BBC, America in NPR here. The government America the government of the United States, even when people talk about the government they interfere with your independence. I doubt it. We are doing something that is complementing the efforts of the government. NPR is subsidized and subvented by the United States government. And on a daily basis, we follow NPR every year, every 3 months or 6 months. NPR will take one whole week
send regular programming, they could discontinue. They have fundraising where individuals, institutions, government institutions, the private sector, everybody will call in and pledge support for send budget the activities programs in order. Wax leen ne nangam la ñoo spend dañ soxla pour def nangam ak nangam dañ ñëw pour fay staff yi dañ ñëw pour fay place bi dañ ñëw pour fay copyright téléphone yi local NPR different media houses local platforms are subsidized or subscribe to the NPR NPR di produce national news content bi local platforms yi di ko produce di ko stream in addition to ñoom seen local program content yi. So there is nothing wrong with expecting the government to complement, complement and efforts. No def all of these things for you subsidize platforms like Gambian Talents, provide training, build the capacity of the young people, and provide employment for people in return. There is nothing wrong with that. And yes, there could be money in it. Nikodef, even though it's a non-profit platform, Nikodef Dore Kochiman, he does the Dore Kochiman to the last person should be able to get something in return. Non-profit doesn't mean that there is no money that comes in. Need of liggéey war nañ leen a mun a fay war nañoo mun a am some form of voluntarism. Why key people ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi ñi ron place bi dañ war a mun a fayeku loo xam ne dinañ ci mun a toppatoo seen bopp toppatoo si seen njaboot def ci li ñoo def, and there's nothing wrong with that. And at the end of the day you give back to the society as long as it's not 100% profit where everything that comes in Gambian Talents come to Pa Ousmane's pocket. Ma seet lu ma neex ma def ko ci ma teex Eva Sarr mu neex ma bindal ko ci 20,000 ci Gambian Talents ma seet Billy Diouf mu neex ma wala Anna Sarr wala keneen Pa Ousmane Thiam or somebody ma bindal leen ci 50,000 75,000. That is not how non-profit works. You can make money, you can even engage in business and do all kinds of things as a non-profit, but it doesn't go to the pocket of an individual. And this is something I'm very aware of in running both Gambian Talents Gambia and Gambian Talents US. Over here, I am glad to tell you that I'm receiving a good amount of funding fee. In the past year, we receive anything less than $100,000, not dollars, nothing less than $100,000. Why for America and Gambia? So we get compare Gambia and America. You dinga yaga ci line bi de so bëgge lolu compare Gambia and America foog lo dinga yaga ci gali media. Why li ñoo wax rek you keep calling people, nobody is calling you. Who are you calling? The government or the individuals or the public? Manam so many individuals waxon nga ko sa bir wax the parastatals ak ñi nga xamne ñoo nek ci business sector ci ñen la, because comme li ñoo wax la wax nga ne government war nañu compliment sa efforts. Yes, this is even foog naa foofu laa use the word neglect. Yow li nga def ni lii liggéeyu government la ñoom ñoo waroon a utal xale yi xëy. It's a must. America foofu noonu government ñu ngi dimbale xale yi tuma ranke wuñ Angleterre fu ma nekk ni xale yi fii yi ñun ñëpp suñ doomi suñ demee ba jeexal school seen xel daf dee dal no matter what the private sectors are there to employ them, government sectors are there, is a choice. It depending on nag li nga xamante ne maanaam what it takes, the criteria bi nga xam ne liggéey bu ñëw loolu la laaj suñ ko amee comme xëy na for example media la ñëw wax BBC soo applyé what it takes soo ko amee ñu employé soo ko amul nga seeti feneen because media houses de bari na waaye yow looy wax ne it's not also by force to the government pour ñu help la Pa Ousmane loolu tam war nga ko mun a understand dafa war a down to the government. Yes, this is their responsibility, but you as a citizen also da nga am a choice nga ne gannaaw yow dunda nga ko Pa Ousmane jamono boo doon dem school dunda naa lu mel ni I was in Farafenni bu ma doon ñëw naa ba Serekunda xëy na utal nañ ma tuuti xale yi amuñ xëy xale yi they are drops out xale yi amuñ hope. I want to put hope in them, you know, in their lives. Gis naa ne there is talent dama bëggoon noo ci talent yow nga choose. This is a choice and I want you to understand that this is a choice. It's a choice bi nga xam ne yow yaa ko jël yaa ko def. If government compliment your effort, so be it. Why nanga prepare comme démb ni nga daan prepare man maa xam loolu si yow man naa mooy ne Gambia Talents bu mu dooree woon te wax nga ko depuis 2008 if I am wrong please correct me. 2008 and 2006 2006 single-handedly yow yaa ko doon for. Is that true or false? Because Gambia Talents man I don't think at any point did I ever, I'm never on record to force the government. Wow. Stuff that come up in interviews. In fact, if you see all of this, all of this they come out is because I'm having interviews. You are doing your quota, and we all know that the type of government or the type of system, not only Gambia but Africa, you know the type of system. Wow, comme li nga wax ni BBC ñun we fund the BBC ñun viewers yi ñun ñoo ko fund BBC duñ dee musa génn ñu la te funded ba pare whatever it goes out on BBC, whatever is being aired out,
it's been regulated by a body called OFCA lu ñu fa neexul lu neexul askan bi yeah BBC dañ ko investigate because it's the askan it's the public money bu nga xam ne mooy fund BBC if it want them to bring it down dañ ko dee indi down so foofu la ñoo waxee government is not even funding the yes, they do have subsidy. They do have subsidy. Ñu ngi leen a charge ci seen. Wow. So ñu ngi leen a charge as taxpayers. Well, let me say this, right? Let me say this. And you are doing something. ñoom ñoo ko waroon a def. Yeah. Wow. And then you understand that this is the choice you made, Ousmane. You choose for it be an institution. Te comme li ma wax Gambia media ma correct myself xëy na moom laay ne amul xaalis waaye the Western media may have money comme noo ko waxee la Joof ma bàyyi rek nga élaborer foofu. Waaw li ma wax foofu mooy. If you say it is my choice. This is something that I am very aware of loo xam ne lu ma yëgal suma bopp la. Stopuma démba stopuma tey and planuma pour stop inshallah. And that is why dama presse sa boppa. Stop lan. You have made the choice. No, force government. You said, okay, you made the choice. I'm not force government. I am very aware. Did I alter a word that says stop? Did it. Lita ma wax lolu moy. Xam nga su fekkone wa li dama lolu moy. Su fekkone dama yaakar government. Rely on government. Wala private sector. Wala individuals pour ñu support ma mais suñ ma supportu duma ko def ndekon si lay stop why yakaruma I'm not waiting on any individual or institution. Do I need the support of every individual and institution dore ko ci government bi? Yes. Do I call on them and continue to knock on all doors? Yes. Every day ma ngi knock on all doors, and I will in fact be dishonest and unfair to say ne ken supported ma. I will be very unfair and dishonest because individuals have supported, especially Gambian talents. Anytime we need something on our platform, we will sit there and talk about it. And in fact, platform is platform is and the like. Because we ask people to support us. We ask people to patronize us. In fact, video we in Tishun Call page is Fatsamba's voice, her video in which she's appealing for support for the people. For the past 1 year, so to get Gambian talents, video Fatsamba Muge like the support, in which Facebook recognizing our platform and what we are, gave us the opportunity to keep a kunyo setan. They're gonna subscribe to our channel by only paying $5 a month. Program because Facebook 2 years ago, Eva. Then the $5, $10, $20, $30, whatever. Knowing the capacity of my people and how we support each other, the smallest amount last week was $5 a month. I could peg it to 115 subscribers. So Malawahenala Beteji, 15 subscribers, 15 people. And Gambian Talents on Facebook have 194,000 followers. I'm not saying the likes. The like Gambian Talents page it's only 128,000, 27,000. While you know follow, it's 194,000 people. Out of those, you will be surprised that only 15 people you subscribe. Every program, bring you support. You patronize. With or without the support, I am happily doing the little that I can. Project bu ay nit am suñ ma waxee ma jox leen ci lu ma si mun lijjantil leen li ma leen a lijjantil laajte ay nit comme li ma la wax war a def projet base xool ñi ma xam base ñi fa nekk ñu jàppale ñu jox ñu fuñ dëkka provider ñu luñ lekka is support ñu war a dem base ma jël xaalis jox leen ko ne leen dem leen thousands of dollars ne leen dem leen loolu leer laa dee wax ak ñëpp even I am aware of the fact ne dañ am DSA allowance boo xam ne dañ ko war a jox ñi nga xam ne dañoo dem pour def trek wala dem ci dex gi. This is something that we are very aware of. $1,720 or something. I am missing the number here. A law lañu war a jox guys. We are aware of it. We know it. Anytime we are doing a project boo xam ne am nañ that much, we give it without no negotiation. Su fekkee ne amuñ ko comme ku ñëw ne ma dama bëgg a dem defi project sangam wala ñu am project and we straight out there ngeen dang ko def amuñ xaalis amuñ dara képp ku ne da ngaa dem nga defi projet boobu suñ amee transu dañ laa jox suñ amee clalibar lañ laa def Iwa xaw ma lu leerul what Gambian Talents everything li ñoo def ci lu leer laa nekk so ëllëg su nit toogoon ne waaw dañ ma yónni ma dem base te ñu war maa jox $1,750 every day def naa fa 3 days joxuñ ma ko su boromam honesté si boppam dina xam ne
wax nañ ko moom lu leer xamal ko ne this is supposed to be the reality. We cannot afford it. We can support you with your transportation, your accommodation, your thing, and give you allowance to hold into your hands. So ñëwee su day you am something to give you, we add it to your check, whether intern or whether you are an employee. That is what we do. And this is something that I'm very comfortable with doing. How my landlord of Gambian Times, what information is very rare, and they're gonna see a show nga wax lolu yow sa bopane there's a lot of talking di wax nit ñi dama leen def factor in your own words with so much information, and information boobu yëpp is vital because to then like this moo tax ma la ko wax di wax xam nga ëllëg loolu mun naa génn. I am on record on your platform pour wala su nit waree dem ci dex gi ñun xam nañ ne by law dañ war a jaay seen DSA dañ leen ko war a jox, but if we are able to provide it we give it. If we are not able to dinañ wax ak yow lu leer is your choice to go or to not go. te ñu nekk Gambian Talents can tell you this. kenn musut a jóg dem ci dex gi te joxuñ ko dëgg kuy dem ci dex gi kuy see dem bali bu sax nga war a dem naka fii nii kerawaan lum ndaw benn $1,000 dinañ la ko jox pour nga téye ko sa loxo just nga dem in case something happen there. suñ demee foofu ñoom seen bopp dañoo nekk di xajaan si suñ WhatsApp groupe yi laajal ñu di dem dañ dee naatfeloo ñëpp di nataalu di dugal ci hôtel yi nekk di nataalu di dugal togga yu neex yi ñoo lekk yàppa yi ñoo jënda di lekk drinks yi ñoo jënda. They talk about this thing, they live a life for the most part alhamdulillah boo xam ne maybe suñ nekkoon ci Greater Banjul area bi to a great extent they would not, this is not something they will be buying on a regular basis, especially si ñoo xam ne amuñ employment musu ñoo jàpp si dara, and I think this is very important. jërëjëf Joof loolu leer na waaye ñu wax si yow rek ñoo wax na rek pour mu leer because comme dañ laa laajte question ba pare tamit comme dañoo wax rek you owe you to them because comme dañoo wax rek yow yaa choose to ibi lii la choice pour ibi an institution yow tam da nga war a assure guy ne forever foo xam ne yaa ngi leen faa seen rek dafa war a make sure ne employee provide leen with a safer environment to work with. So these hotels this yi nga def ni all media houses képp kuy ron media house war a moo am ni su nekkul media house sax nit ku laa liggéeyal rek moom itamit da nga ko pour nga provide ko a safer working environment. The safe working environment yi moom nga wax ne mooy lii because nit ki doo ko yónnee ne ko dama defal ma coverage ba mu dem muy taxawaaru di def loolu si beneen yoonatee kooku du dem so muy yow rek di Gambia Talents waaye dañ expect ne all the Gambia media houses ñu du soog te yow sa boppa ngay waxal Gambia Talents suñ fi imbaatoon keneen koo xam ne mu ngi beneen media house dina wax soog pour wax rek ku nekk rek fi nga nekk foofu nga xam te li nga def loolu nga gis li keneen di def gisuloo ko kon ñu move on ci beneen topic bi waaye ne loolu am so glad ne indi nga ko pour mu leer ci boppi askan bi ci li nga xam ne maanaam claim nañ ko ne da ngeen dee yónnee du nga jox yes documentation ne because yow tamit da nga file everything li nga xamante ne da nga ko put into your record te record la te institution la te comme li nga wax la bëgg nga mu nekk training institution so dafa war a nekk loo xamante ne wax dëgg ne yàlla lépp luñ la nok sa bunta bi you have to be accountable for it jërëjëf moving on Joof waaye tam wax nga leneen maanaam mbiri contract te dégg nañ Fassamba tam di wax ne moom léegi fuñ ko yónnee mu dem fuñ ko yónnee fu mu war a dem liggéey sax dafa na laaj contract Joof ñu dimbale ñu rek nga wax ñu contract bi ndax interne si dafa dee am contract ndax command staff si ñoo dee am contract nga dimbale ñu ci contract boobu please. Question boobu dina ma neex ndax si yow laa ko dooree Sarr. bi nga ñëw Gambian Talents there was nothing radio lañ amee woon. Renga uncle I love this smile on you. I love this smile on you. Sakra yàlla on you toolo guñ woon fiñ toll nii. Wow. Can you tell your audience? Can you say there was no money involved? Can you tell your audience ne yow bi nga ñëw Gambian Talents dañ sign contract maak yow? Joof soo ma mayee rek naa élaborer foofu wax naa la mbir mi du ma nag yow because man xam naa. It's good mu neexee foofu xam nga lu tax ma dooree foofu. Because this is like over 5 years ago as you have stated. And it's important ma dooree ko foofu. So su fekkoon ne 5 years ago I could sign a contract with you as anybody else. Gisuma any reason why I wouldn't. And pour ñëw straight to the question bi. Not only do interns sign one contract, but multiple contracts depending on what they come to do at Gambian Talents. We have a general internship contract or agreement. Boo xam ne any field you are doing, whether videography la, marketing la, public speaking la, accounting la, computer maintenance and repairs ak yi ma fi wax yi népp la. Any of those, we have a general contract that they sign. Each and every one of them. Képp ku fa musa jaar from 3 years ago biñ ko dooree ba tey have signed that document and we have it. Number 2, the first thing that they sign, in fact, the first document that anybody we deal with, sign as especially interns,
which is issued to them the moment they come for their interview, say, Barki de Mamosi Muje, is our model release form. And I heard Fatamba mention this on her, on your interview with her. Model release form B is a waiver which tells these interns, in which we give it to them, you read Kobala Dugasi. So in Duge Bala interview properly start, the first thing we talk to them is about the model release form. To tell them, ask them if they receive it, they said yes. Read and understand yes. Well, Sunko understand, still we break it down to them. We are asking you permission to take pictures and videos of you throughout the process that you are here with us at Gambian Talents. And these pictures can be used for anything, including broadcasting, including to share with our partners, including to showcase on our, especially in journalism, they will be appearing on our screens regularly. We ask for their right. And it says that permission forever to publish this thing. So we don't take it down. And it is broken down to them to say that they have given us permission to take their videos and pictures. This is the first document that they sign. If they are minors, their parents have to sign. Fortunately, we've never taken anybody under 18. Therefore, they read it. It is broken down to them verbally, and they sign the document to say yes or no. And I can tell you that since we started it, we have about 7 to 10 people. After breaking it down to them, they were not comfortable and they left. And in the language that they are most comfortable with, we tell them, Barki de Mbalajoge am interview. We interviewed 5 people. Man first interview wala any manager that is on duty. In fact, first neku for one. Manak intern Wednesday I had one with Aissatou Diallo, Thursday I had one with Kini Lamin Sise. And during this period, we tell the interns that are interested interns, Melen, laka bungen bugawa. Bungen comfortable with, because we know the caliber and different people know the name wati laka bubu. Amna kena si interns ko hamne throughout the process, 5 people interview, all of la laka. Throughout the process, because lola gina comfortable with. And later luñ ko break down, then ko break down as you all of. Kudega pol, ñu wax ak si pol, ñu indi kudega pol mo la patol la. Kudega sose, ya buga ko wax. Kusidega angale nak, and most of them would say they are comfortable in English. We speak to them in English. So the first thing they sign off is the model release form. So comfortably, then sign in it. If it requires parental signature, let them say parent sign the new. If it doesn't require no sign, then you proceed. And immediately they don't start delaying natal. That immediate moment, they don't start delaying natal or take videos because we document what we are doing. It's their choice. The second thing is the contract that I told you, more the main contract that everybody signs. The third one is the presenter and blogger agreement, which has to do with journalists. You know, they present programs, then they direct interviews and the like. There are certain things that they need to follow, and they have to sign that. The fourth thing is our policy document. Lolu moy li nga wax ne sen na la ko lolu moy li mala sen bobu moy règlement yi pour so ñëwé nek fi intern expectations on you, the things that we expect you to follow and the like. Bobu moy the fourth document, and of course a schedule which yow yaay determine as an intern. You come up with a schedule based on li la favor. Ñu na dañ am 3 shifts, morning, afternoon and night. Am na ñuy xey dem liggéey suñu wàccé ñu ñëw. Am na ñoo xam ne dañoo dem liggéey ngoon guddi ñu ñëw. Am ñoo xam ne dañoo dem school ku nekk nga tànn yow lu la neex. Minimum of 1 day, maximum of 4 days. yaa xam yan hours ngay choose su la neexee nga ñëw 1 hour a day, 2 hours a day, 5 hours a day, 10 hours a day. You make this. I will be quick to tell you ne biñ ko dooree every single intern, most of them suñ ñëwee they will tell me dinaa ñëw 7 days. And we will tell them outright because we know it's not practical. Maximum is 4 days. For them to choose whatever day they want to come. And this is exactly what it is. Together with any other document, oftentimes, dinañ am experience boo xam ne dina tax ñu create new documents, example, this Balajo stuff. And seen li bi ma la wax noonu, timetable bi ma la wax noonu, when they sign the timetable, it's actually them endorsing or agreeing ne ñoom ñoo pigal seen timetable, seen coobere bopp, and they promise to commit to follow that timetable. And therefore, it should not be negotiable. Su la neexee tey nga ñëw, ëllëg day ñëw, gannaaw ëllëg nga ñëw, wala nga ne di nga ñëw 1, nga ñëw 3, di nga ñëw 5, nga ñëw 7. It's not okay. When you agree to it, you agree. You make up your own timetable, and you need to follow that timetable to the letter. Any document buñ am nag based on experience buñ am, a new document, we this thing and as a new policy, and they sign. But I can confidently tell you, Nela, Ken know Gambian talents, and they go home with less than 4 documents. You have to sign. They have a copy, and we have a copy. And it is those documents not profitable for Wahli.
press card bi ñoo wax ne dañ ko charge. It's not true, it's false. We don't charge for press card. We charge them. The only thing that interns pay, according to Limala Wahni, so form they pay $200 is for the form. It used to be free for the first 2 or 3 badges in Amon. $200 is. It was free for the first 3 badges. But at no point do we have less than 100 applications. You talk to swing table. 100 people, what are you apply? Form B is 3 to 4 pages. Lord print. It won out our printer. Ink binyo gender, paper binyo gender is very expensive. We spend thousands of dollars because the average ink bushing printer bidigel costs $750 to $850 or $900 per ink. You want to gender 4 to 5 different inks. This is at least $2,500 to $4,000 is being spent. Definitely, we are not going to come out of pocket to do that anymore. So then, they pay $200 for the form, and which was free at the beginning. Then it was $100. And Lord on the cover the past and eventually now it is $200. After that, the only other thing that interns pay and I'm on record is $500, which is they are told in advance that $500 they bring on the day of their orientation, and that $500 covers paperwork. Sign. So combine the contracts, you have all of those documents, paperwork. It's nothing less than 20 pages per person. In addition to send press card, make. Actually, in training, the certificate being an hour deferral, loan yet 500 bobu moko wara cover. So it is wrong to say that we charge $500 for the press card, and all of this is made clear to them. And the press card belongs to Gambian talents. Anybody kufine katut dangawara delo press card bobu and lolu dafa wara them. These are the things we do, and it is very much on record. Kepa kumasa say anything more than 500, I challenge you pour nga gina nga wax ne fayna nangam ak kan nga ko fayé. Press card ci yeen ñaata la Joof? Bobu déglu ma won bu baax because nga ne dang day charge 200 pour form bi waaye dinañ ñëw fi loolu ñu doon wax ci mbiri contract bi nga ñëw ci mbiri charges bi wig li nga xam ne xëy na loolu bëgg nga ko tontu because bala jo wax na ne fay na 500 waaye wax nga ko si Aliya mooy te damaa gën a press on that mooy dag nañ ko daan wax free yow nga ne da nga bëgg a dimbale xale yi nga xamante ne amuñ yaakaar amuñ xëy nga bëgg leen a dimbale Joof nga leen a caay tamit allo. Let them go and get the training other places and see how much they will pay. No, we do not charge them Joof waxuñ mbiri dem get the training somewhere else. You choose comme la choice la yow nga ne da ngeen bëgg a dimbale yow nga ne da nga bëgg a nurture life yow nga ne da nga bëgg a touch the life of these people because amuñ back way boys lañ xale yi nga xam ne dañ jeexal school amuñ certificate amuñ dara yow xam nga ne ñi ngaa jël pour bëgg leen a dimbale they are really struggling foofu la ñoo waxee. Okay, limala wax am na kuy wane ñu ngi agi waaye soo ma mayutee rek dañoo fi ne ñu ngi agi because dama la dee bàyyi soo dee respond te foog naa ne you have this conversation with Pandere as well soo dee respond dama dee bàyyi ma déglu la ba nga daaneel man ma ñëw waaye suma expectation tam may ma tam ba ma daaneel yow tam nga ekkati because ñu ngi ñëw to the end of the show mooy yow nga ne da nga bëgg a dimbale xale yi te xale yi categorically noo leen a dimbale gis nga fu ñu jógee because xale bi nga xam ne mu ngi jógee ci kër boo xam ne borom xaalis dëggal du ñëw si Gambia du ñëw Gambia tamit dafa préfère xëy na dafa préfère mu ne waxuma ne du ñëw rek dafa préfère ne xam nga yóbbu suma doom bi University of the Gambia waaye yow nga ne xale yi jógee back way xale yi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla am na si ñoo xam ne amul kenn am na si ñoo xam ne amuñ certificate Joof xam nga ne ñooñu dëgg si home si ñoo jógee tam ndax bàyyi nga xel ñooñu tamit ne financially 500 boobu mun na leen a distant Joof ma bàyyi rek nga ansandoo waaw nekkul ne dañoo dem somewhere dinaa la wax leen ne la ndimbal na si fekkal loxol borom ba pare olof njaay mu ne def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw liñ mun suñ dimbal fu mu loolu def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw te yow ne yaa ko doon phone single handed bi léegi ngay all government pour ñu dimbale la def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw yow defal loo xam waxal loo xam soo tëddee nelaw and loolu laa nekk di def because ndimbal na si man ñaari things laa la wax di ma la njëkkaa wax it's unfortunate ne you left it behind nga choose si def loo xam wax loo xam bi li ma la njëkkaa wax mooy am ndimbal na si fekkal loxol borom te su ma ne ndimbal na si fekkal loxol borom képp koo xam ne bugga ngaa dem dara place boo xam ne di nga fa doon dem jàngi wala ñenn ñi si ñoom sax they are attending other institutions like the university where they are paying $39,000 every year for their school wala nga dem fu mel ni inside training center nga fay $17,000 per year naka for 3 months pour am a diploma where you are only given theory nga ñëw fii ñu jox la both theory and practical. A lot of them I can comfortably tell you that when they come, even if they are attending those institutions, there are a lot of technical terms that you ask them, it's like magic xamuñ ko
So ñu charge la $500. Lolo is too much. Li tax mané la né ndimbal na ci fekkal loxol borom moy lolu. Fuñ em moy mun nañ la jox matuwaay di and conducive environment. Kayit yi nga xamné dañ ko produce ak yi nga xamné dañ ko def. You pay for that. $500 does not even cover it, but fatana buntai pour you take care of those things, and we are not ashamed to say it, and I will be glad to tell you this. Nella, it does not apply to every single person. On a case-by-case basis, 3 days ago, Mosi Muje, on Thursday, elek, si Monday bi gannaaw elek, am na ku wara start ko xamne dañ leen interview. Te end of month bi la guy wara start seen old badge bi because internship become in badges. There are exceptions. Because of her situation, the form is given to her for free of charge. And why we are in the confusion. According to Noko Wahena, why ñi dañ ko am free because fofu nonu ju balance because so ko bëgge balance mu nekk lo xamne dafa fair for everybody so de da nga impose charges why tay yow man duma bëgg tay ñu dem ma dem suma ñu dem place yow Pa Ousmane nga am parking fee bi free man ma am ko dama complain aw ko complain there are exceptions money and same place la ñoo dem the same place la ñoo liggéeyee ju okay there are exceptions to every situation when we ask why it's because conditions and situations doing better. We have different type of Evas people, Eva ñu ñëw Gambian talents. Am na xale yoo xam ne nekkul ne dañ ñàkk de nekkul ne seen parents yi amuñ de. We have interns who come to Gambian talents ñoo xam ne in fact seen parents yi ñoo leen a ñëw drop si ak moto. We have interns yoo xam ne moderate level la am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey at different places. Dañoo wàcca ñu ñëw liggéey si at ñëw jàng si at Gambian talents ñooñu de one extra experience. We have interns that are going to the university ñoo xam ne they just want the practical experience. We have ñoo xam ne suñ añee seen kër yi duñ reer. We have interns ñoo xam ne suñ ñëwee comme li ma la wax every situation is assessed and based on the assessment comme li ma la wax nii we created an exception foofu. This person based on the need that she has, actually, do them into details about her condition and how serious it is. This new batch of intern we are currently interviewing, we have told all of them after interviewing them, end of month, nañ expect soon call pour wax len ne jël nañ len or not end of the month. Key, wax nañ ko ne nañu start on Monday B, because of condition and the need to bring the person on board immediately, and they are getting the form for free of charge. So dependency at several other factors. I would not sit here and tell you their personal condition and story, but in a general overview of some of the conditions in we have different people come. Papa am director. We have different people okay, same parents are very well off or they are doing very okay or ñu ngi am liggéey ñoo xam ne dañ ñëw pour jànga ida ñoom ñoo ko bëgga wala seen parents ñoo bëgga pour ñu def lii nii but not necessarily ne okay desperation moo leen si dugal. We are not only taking people that are desperate, but people who actually know how they desperate, amuñ liggéey wala amuñ opportunity pour li because ñu dem si university bi am nañ opportunity pour jànga theory wala si yeneen private institutions yi but those institutions don't have the practical experience and we are providing them with the practical experience. Waa Joof li ñoo wala rek because comme li ma la wala rek dama la jox this example pour nga understand ndax how would it be fair kii mu fay kii fay ñoom ñu dem ba xam ko te the same thing la ñoo def wax nga unfortunately that's not something they know. These things are move on is based on conditions. So anyway, there should be that evidence. Why you are touching lives. If you are touching lives, I think form be what they gonna understanding because man buko xale bi don't complain bu mako déggé lima wax moy ink is very expensive. Lol la ñëk wax man. Ink is very expensive. Wow. Well, unfortunately, nag liñ mun moy ñu ngi provide training. Money, I have told you here, ne. It's an NGO. It's an NGO as well. Wow, loolu la la you are doing it to generate or to make money because it's a non-government. It's not profitable. It's not something. Well, being a non-government doesn't mean that you cannot even make money. It cannot be
non-profit. Well, non-profit la wax ni nekk non-profit doesn't mean you cannot engage in business si boppam, but the business cannot go to Pa Ousmane mu jël xaalis boobu noonu def ko lu ma neex at any time batare si def ci lu ma bugg a def loolu rek mooy different bi. There is no rule anywhere that says that we cannot engage in any form of it. And secondly tamit li ma la wax ni is very simple. The amount of money we are even asking for the 500 is not even enough, and we may even increase it because it needs to be able to we want to so increase comme dafa melni comme yow tam yang la na because wax nga leen Eva naxuma kenn doon wara dem fay 10,000 20,000 tamit yow tamit lolu yaange xalé yi liñ japp moy Gambia talents are here to touch our lives. We don't have a hope. You ñepp xamné né Gambia is a land of no hope for the youth. Yow tay nga digon len lolu xek na ñom comme li nga wone Foresight Institute ñi ngay ciak lolu university bi amuñ ko ñu né harama MC Pa Ousmane Joof ci institution am Gambia talents doy na ma is levels suma fa joggé suma démé ba yalla may ma li ma may ma dem Foresight or ma dem to the University of the Gambia pour ma further my studies more and more and more. Why yow tay li nga wax ni né you can even yokari mu nga ko yoka ju foglo né lolu tamit foglo yow tam ya ngé koy nax comme nako dé foglo ya ngé naxanté bi sa aajo lolu ku ko xalaat lolu ku ko xalaat lolu ya ngé naxanté bi sa aajo faju lolu ku ko xalaat 100% su dee da nga bëgg a dimbale ndimbal rek moo tax ngay jóg foofu la ñoo waxee waaye comme no waxee ci lu ma mun a dimbalee fu ma leen mun a dimbalee mooy pour provide la training bi for free of charge kayit yiñ see produce ak dépasse buñ see def da ngeen am pour fay loolu is not negotiable. Unfortunately, ku xamne mënuloy afford 500 you come and talk to, and I am telling you this on record that there are exceptions. I will not mention names of people they have benefited from this training without paying or buying the form or without paying the amount, but I can tell you that there are people who have benefited from it. But to a great extent, this is a general standard that runs across the board. $500 is compared to 18,000, 30-something thousand. Honestly, this is less than 0.0% of what they would have paid. For Hamne, you only am theory and they only have practicals. Paperwork is not negotiable. They have to pay for it unless you prove that they are not able to. Evidently, not nga ñew jema jaay gaaw njuñ njaaj wala jema play games yeram talu ne awmako. I think it's only fair. So sa dom saraka sa mak, and I'm saying this because bari nañu nekk ci diaspora bi ñu ma contact ñu ñoo contact di wax ne dañ bëgg seen family members ak friends bokkasi. So nekk ci diaspora bi $500 is less than $5 or $5 to $10 or £10 or 10 gisuma any reason ku nekk ci diaspora bi ngene da nga bëgg sa rakka sa mag sa doom sa jarbaat pour mu engage in this training te ngene yow mënu lay fayal kooku $5 or $10 or £10 kuy liggéey as a director somewhere at the government. Definitely, if you think you want your child to benefit, you should be able to invest $200, $300, $500 to be able to get this done. $700 is for a whole 1 year training. It's not something we are going to reduce. It's not enough things Gambia and all of these things. First, man luma mun lay def ata fofu la muna em the rest na képp ku ko buga you complement the effort ñi ma déglu di ñu sétane mang leena ñaax pour ñom ñu doonel ñu ñi ñoo sétane fi ñu doonel and we have that capacity su boba xalé yi and that is how exactly I think that is very fair. Thank you. Jërëjëf Pa Ousmane Joof loolu leer na. If the government subsidize us, if international organizations subsidize us, which comme ni ma la ko waxee we have knocked on doors of individuals and other people. Képp kuy seetante ñu ngi dégg suñu gisee seen bopp think ne dañoo def is genuine te bëgg ñu charge ndaw yooyu nañ ñu subsidize ñu take care loolu. If people know that we have $5 million, $10 million, $30 million in budget, we have $100,000 in budget. It's a zero budget program. There is no funding for it. Occasionally, ma am ñu donate xewalu fi jox ñu $10, fele $20, fele £30, £50, £100 or whatsoever. Wala ñu nekk Gambia donate ñu wala ñu am a particular need like soxla moto wala soxla pour jënda ink wala bëgg jënda caméra bu yaaxu o li dele and we tell the people suma la waxee ndaw yi li ñoo yaaxal fofu ci bopam you will not even believe it because they come to train. Di nga gis kuñ jox tripod ñu def ko ci caméra boromam xamul ni ñu génné plate bi ci tripod bi mu xicca ko yaaxa tripod bobu wala yaaxa caméra bi that cost thousands of dollars. They go and they drop cameras on the street. They drop phones on the street. Wala ñu sàcca ko wala ñu tek ko place ñu jël ko. There's a lot of things yoo xam ne internship bi is costing it a lot of inconvenience. Te su bagage yu yaaxew dañ ko war a defal man waxuma kenn ne millionnaire la lu ma mun fu suma doole em falaay loolu laay def the rest honestly duma ci border that much
There are exceptions to this project. Who wants to donate or who thinks you can subsidize or complement our effort, ñu ngi leen a ñaax pour ngeen ñëw jokkasi pour jàppale ñu pour ñu mun a àgga foofu to make it free of charge for those beneficiaries. Until then, we will charge and we may in fact increase the charges and am maa ko wax openly. jërëjëf dinañ ñëw analyse la nga wax comme ni ñu wax la because mayuloo ñu déglu te comme ni ñu wax la askan bi ñoo ñu fi teg comme ni ñu wax la because yow sa biir wax foofu la ñoo tonto yow danga ne danga ñëw pour touch the life this is your word danga ñëw pour dimbale xale yi nga xam ne amuñ yaakaar xale yi nga xam ne amuñ xëy xale yi nga xamante ne they have no hope xale yi nga xam ne drop out lañ xale yi nga xam ne backway lañ foofu la ñoo waxee ne soo ñëwee pour dimbale soo ñëwee pour touch life foofu la ñoo waxee waaye not referring to si sa biir wax su fekkoon ne xale yi nga xam ne comme na ko waxee ñi leen fa dee seen ñeneen ñu bari seen nit ñaa ngi si diaspora bi ñi leen fa dee drop ñeneen ne ay directors lañ Joof loolu xel bu ko xamul sax loolu is a mos ñooñu sax su ngeen ko waxu boppa du enu waaye xam na lu bot du enu waaye xam na lu boppa anta yow bii ne director yow nga nekk si diaspora bi bu ko seen someone mu dem Gambia Talents pour an intense obviously su la ko Pa Ousmane waxutoon mu nekk free sax yow sa xel rek waroon na laa may ne kii dafa am yu moo def te inks yi paperwork yi yëpp this is money fii indi wasi sa inks yi are costly waxatuma la moo indi Gambia foofu la ñoo waxee waaye dañoo ñëw rek référence ko si yow li nga waxoon ne ñii nga indi ñii foofu la ñoo waxee ne daa jotul ba pare leneen lu ñoo wax mooy su fekkee ne dangaa try pour comme li nga wax na because waiver daf dee am waiver nga ko ñooñu how fair is it pour ñeneen ñi xëy na duñ understand te xamuñ ko woon waaye léegi yaa foofu la ñoo wax dama la jox exemple may la man ak yow tey su fekkoon ne ñoo bokkal liggéeykaay comme like hospital car park la boo xam ne ñëppay fay maa ngi dem def may effort de ñu maa fay waaye man ñu ne ñëpp ñu fay yow Pa Ousmane nga nekk école yi man ma ñëw nga ne ma aduma dee fay man ma yëg ko ma dem si management bi may leen lu tax Pa Ousmane dee fay te the same direction la ñoo def the same job la ñoo def waaye I think I also have the right to know why and then suñ ma waxee liñ maa wax then su ma mënee try comme noo ko waxee pour ñu wéeval ma which is good and then this is what we want su dee ñoom am nañ the criteria it takes pour ñu war na mën a wéeval that 500 let them apply si nag jub ku ko njuuj njaay ku ko tapale di nga xam ne Pa Ousmane la seen ku ko lekk sax di nga binda wala nga write letter bu allow I will correct that not dalasi Pa Ousmane because none of this come to my account none of this comes to my to my pocket this is used to dépasse exactly li ñoo def wax naa la ne la each intern sooy ñëw foofu kay di nga sign dina mut 20 copies nga imagine Eva 20 copies of waaw man loolu wax naa ko may la man ak yow so xaalis bi is dinañ la si producer press card dinañ la producer man di moment bala jo mu waxoon loolu man suma may jox na ma ne ink is very expensive Pa Ousmane printing ink is very expensive in Gambia man laa wax but it wasn't me it was li gars yi wax la li ñoo claim loolu la ñëw ba pare yow li nga wax foofu la ñoo reference to waaye man understand naa how media works yow xam nga loolu understand naa how production work li nga wax ni ay tripod si ay caméra yi lan moo tax man Eva ma give up yow foog naa ne xam nga li tax ma give up in videography yow Pa Ousmane foog naa xam nga loolu li tax because doo mun all the time ngay génn nga ne nit ñi luñ laa fay doy di kaas bu bari nit ñi will not understand the pain you are going through moo tax ma yombalal leen ko bàyyiwuma ko fulli waaye si ñi ma ko mun a defal ñooñu laa ko defal mi fay ma lu ko jar ma dem fay ma lu ko jar ma dem Joof yow you have done videography xam nga how stressful is it nga jógee ci xew nga ñëw ñu loosal la sa SD card sa caméra lampa bi benn xale ñëw buddi ko mu yaaxu these are all what we are going through waaye nag comme li ma wax la wax bi su baree torop rek nit ñi duñ gisati jët bu ñëw dunda moo tax man ma simee suma mbuba bi ndanka tegal leen ko ma am suma job boo xam ne all that stress I am going through duma dalaat I am still doing the videography waaye dama choose and this is where choice come I make the choice ñan laa koo defal weda fay nañ ma lu ko jar weda fayuñ ma lu ko jar yow Pa Ousmane xam nga kenn du la ekkati $150 ne la kaay vidéo ma because that time bi nga spend at work is more than that so moo tax ma indi that word choice kon ñu move on jërëjëf Joof moving on ñu ngi ñëw to the edge bari na yàgg na tàng na te xam naa ne yaa ngi am soxla Joof ñu bëgg a ñëw rek since bi nga ubbee lii ndax am na anybody boo xam ne daf dee ñëw pour regulate la Joof pour réguler the système bi nga nekk di use ne ndax am nga any regulatory body boo xam ne dafaa ñëw pour observe la li nga def la di observe li ma def si lan la ñoo réguler pour réguler lan moom laa la wane like regulatory body boo xam ne dafaa ñëw pour mu seet yow li nga def comme li nga wax la yaa ngi train xale yi interns lañ yaa ngi touch lives pour mu ñëw like regulatory body comme moom laay wane because ñun fii tey soo ne ma xool foog naa university si ak ñi nga xamante training institutions si am nañ like body boo xam ne ñoom ñoo dee ñëw ñu seet comme li ma laa wax la yow as a employé yow as an even employer liggéeykat yëpp Gambie war nañoo am koo xam ne body boo xam ne dafaa ñëw mu seet leen ndax liggéeykat yi comme li ma la wax ne ñoom ñëpp dañ am a right to a safer working environment
ñi tam ñoy ñew pour check pour observe pour seet comme lo doon wax la ci sen interview bi man ko dégga nga ne this is yaa ko wax bala jo li nga def ni is for investigation yaa ngi investigate li nga def noonu investigation boobu moom laay wax ne yaa ngi break up all of a sudden Eva sorry Joof yaa ngi doon break up all of a man yow yaa ngi break up man nekkuma di break yow yaa nekk di break up Pa Ousmane Eva nekkuma di la dégg de yaa ngi break up Pa Ousmane Can you repeat that? Pa Ousmane, can you hear me? Can you repeat? Wow, can you repeat that? The only thing le ma mujjé dégg rek mooy yaa ngi doon wax ndax am na anybody because gis naa tam si comment si bu yooyu xapu ne am na ñu doon wax ne ana di press union pour ñu war a mun a ñëw def lii ndax am na anybody boo xam ne depuis boo dooree di def li internship bi au training bi nga xamante ne comme na ko waxee la yaa ngi teg live ndax am na anybody bu mu sa ñëw ñu ne la ñun wi a regulatory body boo xam ne day ñëw pour observe yéen loo leen a def ak xale yi loo leen a defee li ak li ak li ak li loolu laa la laaj. The Gambia Press Union had come there on several occasions. In fact, right now, as we speak, the Gambia Press Union has asked us to send them a rep. They sent us a letter to send somebody who will be the eye of the union at the Gambian talents. And this just came this last week. We are yet to this week we are yet to make a decision on that. There are several things they happen, and the GPU is fully involved. That's not I don't understand what you mean to regulate. All I know is we need to register with NACA. We want to not need to. We want to register with NACA. We don't have to. But we want our certificate to be accredited, and we are on that process of registering with NACA. Any other body there is nothing to hide. I can tell you confidently that anybody is impressed with the job that Gambian Talents is doing. Genuinely, unless you have difficulty, because gives the type of everything else, they are usually very happy. Because there is nothing to hide. Evidence nga soxla physical evidence, you see the physical evidence. Results nga soxla ne ndax xalé succeed nañ or not, you see the results. From ñi nekk ci institution bi ñu employ ak ñi nga xamne ñu ngi liggéey ci yeneen platforms, ñi ma mention seen tour yi fi. So there is nothing to hide. Am mu ngi create impact or creative impact is certainly creating impact. It's certainly creating impact. And this is something that is very important. So ragaluñ ku ñew pour regulate. Anybody that feel they need to regulate us, let them come and regulate us to the best of our ability. Liñ xam ne war nañu sarta yiñ wara topa to the best of our ability ñu ko topa. If we don't have anything, this is something new, and I am not ashamed to say it's something new. And you know that lu neka is a learning process. So lu neka ñu ko janga, and su fekkee ne xamuñ woon ne dañ wara def nangam. I expect just like everywhere else around the world, you see systems are very important. And government should even or institutions should give room for growth and room to rectify certain things. Besu fekkee ne boromam deny na ne du ko def toput sarta bi waaye su fekkoon ne am na loo xam ne Gambian Talents dañ ko war a def wala ñu war a regulate wala ñu war a bokkate demuñ ñu register ak ñooñu topp ñu seen sarta yi or whatsoever, it doesn't matter what body it is. Nañ ñu wax ne hey yéen a ngi def nangam lii da ngeen ko waroon a def. And we will try to do it. Suñ ñu ko waxee nag defuñ ko, then su boobaa ñu teg ñu fitna, ñu teg ñu any penalty, ñu shut ñu down, ñu close ñu penalize ñu, whatever they have to do. But I think there should be systems in place that should be able to make this happen, wherein institutions will be able to follow all the necessary things. And I am saying it on air and publicly, that we are ready to follow every single step that needs to be followed in order to have the legal backing in what we are doing. Su fekkee ne am na fenn fuñ daanu. Lépp loo xam ne nag luñ ko war a def te luñ xam def nañ ko liñ jotagut a xam nag loolu xamuñ ko, but as far as we are concerned liñ xam def nañ ko. jërëjëf Pa Ousmane ñu sa final question bi mooy ñi bari wax nañ ne ni nga daaxee Balajo was based on sentiments. Lu si sa tontu ci loolu? In your show that you did, I understand you said that, but it is very important. No, I did not. There is nowhere I said it is based on sentiment. It is no. Okay.
I have not even finished what I was saying. I said in your show that you did, you mentioned certain things that I have sent you. And I want to give your audience our version for new data. Before I turn to that question for Balajo, if it is your last question, man, I want our version to be heard on these things that you said. You see, Barisinyom, touch nako throughout this. I've mentioned to you the issue of Bingawa ne Amna Media House yi def internship, and we are not the only ones. Why we have to keep talking about ours. I want to confidently say that the type of people we bring, the amount of time we spend, the number of people we bring. Editorial policy. Because dama am interview ak yow ñun duñ am interview waaye comme li ma wax la rek if you have anything to leeral, if you have anything to clear, acceptable nañ la ko, you can honestly do that on your page. waaye li ñoo wax mooy question yi ñu la laaj ni and still soo buggee dugg ci internship bi ak yooyu waaye li ñoo wax la lii dafa nekk yoo xam ne not even man dama dem si video si may seetaan comments yi because ñu bari wax nañ ne it was based on sentiment. am na ñoo wax ne lii should have been something loo xam ne bañuma loolu dinaa answer sa question. It was internal, it should have been tackled internally. Foofu la ñoo wax it may be the last but mun nañu elaborate too waaye amatuñu lu bari lu yàgga xëy na 5 minutes ñu wrap up su ko defee ñu ñëw teg waaye we will be asking question biñ commencé ba tey tontu si nit ñi wax ne yow li nga daaxee Balajo, is it true that it was based on sentiment? Loolu laa la laaj. Dinaa la tontu loolu and soo bëggee I will respect your policy waaye man li ma wax man tamit I have every right to say it. Dama feel ne so you cut the interview without giving me the opportunity to say this. You have no, not giving me the opportunity. Let me finish. So cut the interview with that opportunity. I will gladly say to your audience, fair because you suppress some abuse because man, I want to respond to your allegations. Your lie. Let me say this. Your lie Balajo su ko requesté dama ko jox comme li nga wax la duñ ko wéebal di we are not waiving anything here elega sibir suñu waxee si Fatou mu bëgg a ñëw ne ma man this is not an allegation. I am any allegation against you. It's not an allegation boo xam ne man dama ko bee dama play ma ñëw ci loolu noonu man awma any allegation boo xam ne teg naa ko si yow au GTTV loolu laay wax ni waaye comme li ma dama la question may la looy am pour respond ci people bi nga xam ne wax nañ ne li nga daaxee Balajo was based on sentiment. Comme li ma if you want to respond, you can respond to your own page. You have followers, you have audience, people listen to you, you have a voice, and I think yow tamit loolu wax dëgg ne yàlla war nga ñu ko mun a may tënkuma la nag ñun VOD dinaa la ko waaw ok xew jamono duñ tënka kenn kuy comment duñ fi block kenn koo xam ne mu ma attaque o di ma saaga duñ fi tënka duñ fi block duñ def kenn because people's views matters and then opinion also dafa yaatu muy gis-gis dafa yaatu man ni maa gisee mun nañoo àndaa man keneen ni moo gisee mun nañoo àndaa moom duñ dee dicté te duñ tënka kenn lu saagay takar naa se lu métti duñ block kenn duñ saaga kenn loolu mu ngee mel ni ñu ngee step up to be a dictator and then ñun we are not working towards that like kon ma bàyyi rek nga tontu question bi soo ma si mënee dimbale su ñëwee nag lépp loo xam ne bëgg nga ko wax but we will not give you that platform bi nga xam ne di nga respond or one man awma anything loo xam ne put naa ko alay ko or an allegation towards you. I base everything on facts and I base everything on evidence mooy loon audio yi ma déglu boot yow ak Balajo and then boot ki nga xamante ne tamit am ngeen seen internal meeting boobu noonu and then ma def ko den te dang ma even gën a push at the end of it dinaa ko play pour askan bi déglu let them make their own judgment Pa Ousmane ma bàyyi rek nga duga ci based on li nga wax I run a media platform and I will respect your editorial policy duma dem si loolu but I want to be on record pour wax sa audience yi laa déglu ne si suma gis-gis ak li ma xelaat ak li ma xam danga nekk di suppress suma views because creatal nga leen a perception about suñ internship bi ak li nga xam ne moom lañ wax bugga ñu gom loolu su fekkee ne loolu du sa reason te du sa intention ding ma jox di opportunity pour ma wax lii but am na lu bari loo wax waxuma dara ci Balajo waxuma dara si keneen ak xawma kenn koo joxut lii waaye yi ma la limal ci sa commencement yi show bi nga riit ne wax naa ne yooyu yow yaa ko wax yow Eva waxuma la dara si keneen waaye yow li nga wax te ngeen ne they are facts da nga def research loolu laa wax ne la maa ngi wax sa audience bi ne Eva Sarr lim leen wax ci show yam bi mu def noonu mu ne duma jox di audience pour ma opportunity pour ma wax ko dinaa ko respectal waaye maa ngi leen a xamal ne is all most of it yi ma ko wax noonu duma ne all
what du ma ne lim wax yëpp waaye yi ma ko mentional ni yim riit ci commencement bi which mu ma bañ pour mu gën dégga ci suma version ne loolu yëpp is false benn based ko ci benn evidence because evidence yooyu ñun ñoo ko mun a joxe ak ñi nga xam ne ñooñu lañ ko seexal rawatina ñun suñ version ak suñ institution la wax ne foofu la nekk di xew te demeewut noonu te make na ci and that's why I said it is allegation te moo tax ma jokk ko pour ñëw pour leeral yooyu noonu su fekkee ne mu ngi suppress suma opinion kon dafa mel ni li nga xam ne loolu la wax mu ngi leen a bugg a lead somewhere foo xam ne loolu la bugg a ngeen gom pour tani suñ der pour yàqa suñ der te dafa am ulterior motive comme ni ma ko waxee su amul that ulterior motive she should be able to give me the opportunity pour ma wax ko si yooyu noonu since moom indi wut ko te man bi ma ko contacté loolu laa ko wax ne ko dama bugg a pour ñëw ma leeral lii su fekkee ne mu ne du ma jox loolu because soo gisee ma wax lii am naa suma plateforme ni mu ko waxee and I know ne mun naay def suma show gladly and I can show all these evidences but dama bugg a pour the same platform bi mu ko waxee woon noonu ni ma ko waxee the right to response mooy ne wax nga dara si nit liggéey bi si boppam lim la laaj mooy balaa ngaa def anything nga contact the person yooyu yow yaa ko wax waxuma la lu keneen wax de man nekkuma di tontu leneen lu Balajo wax wala lu keneen wax yow li nga wax te ma feel ne dafa wrong about Gambian talents te amoon nga opportunité pour laaj ma ko balaa nga koo wax te waxuloo ko loolu laa feel ne yaa ngi nekk di mislead sa audience bi laa déglu at this minute pour ñu xam loolu for the record. And if you don't give me the platform to say it, I will respect it, send policy or whatsoever. But I also want your audience to know that you have misled them. Linga wax nonu is not based on facts because no longer lajat mako even so ko dege te wax nga len and because wax nga ne buma si dem dinara respectal duma si dem but I will say that to them. Suma waxe lolu be pare ma tontu sa question bi that you ask me. You can repeat the question again one more time so that I give you a befitting response to the question. Waa li ma la doon laaj rek Joof mooy ma ne looy important ci askan bi nga xam ne wax nañ ne the issue tax nga daaxa Balajo was based on personal sentiment. Dinaa ne loolu is baseless and is false. Parce que several steps have been followed si affaire yi Balajo. C'est suma interview ak Panderi ak on yeneen platforms yoo xam ne def naa fa yëpp which of course has to be referenced to. Bi nga def sa programme bi play nga just benn wala ñaar si yooyu and not the rest Balajo dafa am yu bari yoo xam ne def na ko and she has been addressed on these things by different people ñi si involve ñi nga xam ne ñoom la doon diilal intern si fa nekka muy supervisor si ñoo fa dee nekk ak ñoom Fatamba wax na la ko si interview am man tamit suma interview ak Panderi wax naa ko benn fan lañ mujjee jox Balajo Nella, everybody who comes there, we give them an opportunity to pick minimum of 1 day, maximum of 4 days. And definitely you pick that schedule. We assess ourselves based on our realities. And we give people adjustments based on their progress and what is happening. Eventually, sisa interview with ko Panderine Balajo suñ last meeting biñ am muy bes bi nga xamne pull na down this video for her. We have decided. And by the way, we had our meeting prior to we play video B because 9 o'clock si suba lañ day am suñ meeting B. At that meeting, we have decided that Balajo's time was going to change. You offer one of the weekdays yi nga xamne sila patamba di liggéey wala Aida nga xamne when she comes there, she will be able to dina am a stronger person or an upper authority who would be able to, of course, regulate because it was evident from the conversation we've had since we knew until the last day, she was not listening to her supervisors. She wasn't listening to the managers. Different things. The issue of wear face mask. This is a policy we have. We have a COVID-19 policy. We are training people and telling people about wearing face masks. I've mentioned it where somebody or people she went to do interviews with had said that they knew them and she didn't have her mask properly. You don't have investigation. Well, they like Vox Pop, they like about a very face mask and the like, and somebody threw it in their face. They were not going to grant them interview because Balajo solid mask. Suñ toogee di wax ni nañ sol face mask te mom solid ko. When they were leaving, according to what they said, she told them ne xam naa ne su ngeen demee di nga wax this person as well and that type of thing. I've told you she is supposed to come 1 day a week, 10 o'clock.
she would not come by 12, 1 or 2, depending on what it is. It's not one day. Your sister show be working on it. We have a registration form there. That registration that everybody who comes in has to sign. A sign-in sheet. She signs in that sign-in sheet every day. The amount of hours that she agrees to be coming, nekut diko topa. Sune dina ñew 10 o'clock. Du ñew be 11, 12, 1. Time bu ko neex la mo ñibi. Sometimes she doesn't show up, and the last day that she even was supposed to come with this last Saturday, she did not come. In addition to that, I have mentioned the inconvenience that she has caused the institution, which includes muy génn ak ay nit di leen yóbbu wala boog waxtu break jot for them to want to go and have breakfast. They spend extended amount of time. She offers them to buy them food. It was costing a lot of inconvenience to the institution because pour mu génn ak ñooñu wara dem ne daf leen offer food, and this does not only happen one time. She even mentioned it in the investigation. Ngene jox nga investigation bi déglu nga ko dégg nga moom si boppam mu acknowledge ne provider na ñooñu food or other things, which was distracting to the institution, which was causing some problems and inconvenience to us. She was addressed on this. In addition to Lolu, nekuton di deglu supervisors, almost all of them, ñi nga xamne ñoo dee liggéey ak moom, feel that she has disrespected them. And she's been addressed on all of these things. She was there and not been very productive. The investigation being wala interview bi nga xamne def na investigation biñ def ak moom ngeen déglu nga ko. Dégg nga mu wax foofu ne she wanted to do a show on fashion. Képp ku ñëw foofu dañ la dee laaj ci seen interview bi lan nga bëgg a specialize on if you come as a journalist, whether da nga bëgg a nekk sports journalist, entertainment journalist, agriculture, health, youth matters, women, whatever. They are encouraged on different occasions to say what they want to be. And if they decide it, they need to communicate with management. In addition to ñu leen a jox benn programme lañ am li ñoo wax ni ma ko gisee, which is a vox pop, which is where they start to build their confidence. We send them out to go to the public and talk to the public about different things for build their confidence. Suñ demee bañ lifin foofu, then you start dealing attached to people that they are doing the programs that they are interested in, whether entertainment la, whether sports la, whether lii la or lele la. And moom si paatam mu ne dafa bëggoon a bokk si fashion. Momadou ML Jawara moo nekk di def fashion in Gambian Talents. The meeting you referenced to, I have a very good joking relationship with people that I talk to. We were having a very informal discussion, and I asked her what she wanted to do, and she said that she wants to do fashion. I told her fashion is something lo xamne, it deals with glamour, it deals with the celebrities, it deals with different things. And jokingly, I threw the word in there. Why do you want to do this? This was a very informal thing lo xamne. It's just to crack joke pour ñu ñemeñ ma pour ñu li. And this is a discussion that I have a very good relationship. Anybody you mention there, dina am loo xam ne dinañ la ko wax ne dañ ci dee crack joke, dinañ ma tooñ, dinaa leen tooñ. Wera Ibu Keita kuma wax ne Mr Joof yow fecca mënuloo si dara ma ne ko xaaral ba bés buñ tasee maa yow fu ñoo combat fecca ñax du fa sax. Nga dem si Aida Kebe ma ne ko mesey nuyoo ñoom Aïssatou Diallo Bangura mu ñëw fele ma ne ko Bangura par. I have differently when I call this place to be able to talk to these people. ñu ñemeñ ma dinaa bet ak ñoom ku war a dem defi interview ñu discuss. You will make me proud. Wow. You will make Gambian Talents proud. Wow. How would you do it? Nañ bet. Okay, suma ko defee dinaa bëgg nga defal ma lii ak lii ak lii. Ma ne la waaw baax na yow tamit will you do this? Soo ko defutee lan ngaa fay di nga def lii di nga def lele. We have this bet and this joking relationship mark ñoom, and this is all of them. And this particular day, that's what happened. Bema wax ko loolu, and I even mu reference loolu noonu in the interview. Moom wax na la ne she was interested to do fashion until ba bim fa génna. She never followed through on that. It is your responsibility to come and follow up, whether with man or other management, to say ne lila bugadef, lila bugadef. That was the only single time she approached to say ne lila bugadef. I have told you, you need to show drive, you need to show passion, you need to show readiness. In addition to that, not only one time, she came and was giving assignments to do. Amna been a meeting buñ def and we discussed our COVID policy. We recorded that meeting and we put it on camera, we edited it and we put it there, not for the public to see, but for every single staff and intern to watch so that they can know our policy, because they all come at different times. They duñ mëna talk di leen jox ñom ñep this policy di am ak ñom meeting, and it was the corona period. Instead of ñu dajale ñep ñu ne leen ne ku nekk na nga toog wala few yi fa nekk, let them observe social distancing, and they watch this to actually appreciate it and know what our policy is so that you follow. The day that you were supposed to watch it, whereas everybody else sat to watch it,
it was too boring for her and she has to leave that project there and she went home. This report was brought to us and she was addressed on it. In addition to that, the coverage that she is supposed to do, coverage she's supposed to do, suñ ko joxe ne ko demal nga def coverage nangam. If she agrees, and wala mom si bopam moko initiate, wala institution bi moko initiate, ñomi neen ñu discuss. So for your information, even the questions that have been talked about here that Balajo had, billahi, wallahi, tallahi, I don't have a single clue. And I was not even there. Those questions were discussed with Balajo, ak Aissatou Diallo mi ma wax ni as a lot of things, and this is all related into these things. I had no idea about it. Except when we had our meeting, the definite project A, B, and C, wala could have project, so parading and binda, edit na this interview. Wala say them on project B. They update this on our page and I see this progress that is being made. That was the only time that I know that the project was done. Interfere, how anything about the project. When I watched the project and I saw it, and I am not sure if you watch it, I knew this wasn't fit for purpose. Immediately, I pulled down the content. Immediately. I put down the content because it wasn't fit for purpose and it can have a lot of liability. And I started to add one-on-one on what happened with the Rohilo issue. That is the latest happening, which is her sending messages on our platform, on our WhatsApp message. The only thing she sent there for the most part has to do with other people writing stories, and in this case, the Pandari writing stories about Rohilo, things that are stale news, things that were written a year ago or more than a year ago, and these things, as far as I am concerned, did not have any relevance to us. It's something that we could have followed up with BCC or Rohilo Bopam if we needed to, rather than going out to actually do that. And the questions she asked and the way she asked them, putting in her own personal opinion, which of course is part of what you said. I don't put my personal opinion, and none of us is expected unless nga dem def sa fact finding, benga am facts nga dora ñoo wax ne based on sa gestu li ak la jox. But then you going to interview people before interview bi di jeex ngene laajagulo ko question sax ne ko dégg naa ne Rohilo dafa jël $10,000 naka $10,000 lañ ko fay waaye moom mu ngi jox $40,000 lañ ko fay waaye mu ngi jox jigéeni Gambia yi jigéeni Banjul yi $10 million. Man ci suma gis-gis loolu munta nekk. Yow naka nga gisee loolu? You've already put in your opinion there before you ask the question. Interview nit bala mo jeex ngene kooku ne yaa ngi sol face mask, de mask yow soluloo face mask, yaa ngi wax ne ñu ngi sol face mask, yow amuloo sañ-sañ pour wax kenn mu sol face mask. Joof am nañ ko la yàgg na si line bi bu ko call moo keroog indi na suggestion am ñu déglu ko rek. Hello caller, Pa Ousmane Cham la. Hello. Can you allow me to finish before you take your caller, Eva? Wow, hold on, because waxoon naa la ne ñu ngi am caller that don't try for them. Can you allow me to finish my thought before you take any caller? Go ahead. Did you say you were accepting calls? It was a show to accept calls? Go ahead. After I'm done, if you want to, I don't have any problem what you do. But I will pick go ahead nga Daniel waxoon naa la moo tax may la dee déglu ngay jël may la am na kuy call waaye duñ jël call léegi dinañ la may bañ dem ba si digga bi whoever wants to call nañ hold the calls to ñu duñ tënka kenn wax naa la su ma mënut a tënka ñi comment du ma mën a tënka ñi call move on. Okay, well li ma wax like mooy I as far as that particular interview is concerned, as far as I am concerned, nima ko waxe, with her sending messages on our group chat about the stories that Pandari wrote, and I encourage them, not only mom alone, a few of them over a few occasions, that they should be writing their own stories instead of bringing new stories, or not new stories, somebody else's stories. You just copy and paste like ni guy they forward yama gena xam wala ñima setan ñu gena xam nit ñi delay in forwarding lu ngeen gis rek ngeen forward ko ci WhatsApp group yi. Our group is not a place where we forward stuff. It should be a place where we should forward we should talk about authentic stuff that comes from us. Su joge benen platform tamit, we should send it with the intention of trying to follow up and do certain things with it, but not like something that we pre-cook or we have in personal agenda and the like. And if you listen to Palajo throughout her interview with Pandari or other platforms including swing investigation, you will hear her say the relationship she had with Rohey Malick Lowe before, how they fell apart, and all the things you have.
And if you are to add all of those things, somebody who was part of a team, who was doing something with that team, moving close on with that team, you fall apart. And nga wax how koku am a problem with another person te yow koku nga seexal jama ku mel ni Tunko mangi Tunko lay faral man luma buga roxilo li Tunko wax these are not as exact words, but in my view that's what it suggests. Ne she would rather be with Tunko ku tax mu xam roxilo than muy nekk ak roxilo. And all the other things nga xamne xewna fofu nonu nga ñew forward these stories about Rohilo, the next minute nga ñew di yakamti according to the information that I got very much ne dama buga def li I want to go to Banjul from what I was told she said at first. Lan nga uti Banjul pour dem defi fofu jox len ma cameraman dama dem Banjul lo fa uti jox len ma cameraman lo fa uti. She was asked a couple of times from what I've been told muna len finally ne dafa buga dem defi vox pop about the 100,000 masks that Rohilo is doing. Eventually that 100,000 face mask ñu ne la ne bindal questions. Everybody that we have asked in that interview or the investigation we've done said that she was given this challenge pour mu laajte in questions multiple times pour mu binda question and she could not write a single question ci lim wara def, whether it was intentional dafa bañona laajte questions or whether daf ko noba or whatever the case is, but she said she didn't ask questions. They started brainstorming. Eventually they came up with questions including some of the ones they lead mu dem tànn ñi ko neex call ñi buga call ñu mel ni Timko ak ML ba ak others to actually interview them, pre-arranged interviews and all of that, only to go also and say si interview bi yow dégg nga ko mu ne moom moo taana ñi bëggoon a interview si suñ investigation ak moom moo taana ñu bëggoon a interview moom moo taana amin bi mu demee fekk boy yaa ngi toog Banjul ci kuru bi mu toogoon moom moo taana Ibu Fay foofu noonu out of everybody else. She mentioned calling Tunko, accepting to call ML ba but accept ne dafa call Tunko te kim àndal ak ñi nga xam ne ñoo yëg wax nañ ne from the look of things from the get go they believe that she had a hidden agenda. Not only did Balaja was addressed on all previous concerts, but on this particular day, when she came, Billy Hewe, Bema Gene video bi, Damalen send message Nelen, we need to have a discussion with Balajo. Nenkoko wax. And Feka, prior to that, she has been addressed on multiple occasions. That day, she didn't come. Wednesday, she didn't come. Thursday, she didn't come. Friday, she didn't come. Saturday, mu waroon a ñëw liggéey si. And she didn't. And I told them that if she comes, let them tell her to go back home until and unless she is able to come and talk to us. No call, no show. And everywhere else, you know this. If you don't call, you don't show, unless it's an extraordinary situation, that is cause to be fired immediately. So that Saturday. Monday, I sent them a message to follow up with her. Before the end of the day, I had a very tight schedule. I get a call that she was there. Dama am pour bay lima don def yep together with I can la won sax Fatsamba pour ñu am this discussion with Balajo. We gave her the opportunity to hear her side of the story. We asked her all the relevant questions and things that we were told. And of course, she was previously investigated. All the other people who needed to have been asked were asked. Mom regular opinion am deson. We could have based our thing on what we have. And the fact that she has failed to come 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, we could have concluded. But instead, we did not conclude. We waited until Momu ñëwal bopam si Monday bobu at a time that did not even favor us, and we still gave her the opportunity to talk to her on that day. And this meeting lasted for about an hour because we had tons of things to do that day. I said in my interview with Panderi, I had just gotten off talking to her 3 hours ago, and not we had a 3-hour meeting with her. Less than an hour or thereabout is what we talked to Balajo about. And eventually you listened to it and you heard me telling them, okay, we are done with her. Not them, we have other things to do. And I've said this on numerous occasions. We needed to move on. And of course, she was there with Fat Samba. The issue of the press card coming in. I mean, didn't you have press card? The order you have press card. And in the middle of this investigation, she claimed that she quit. Baina. So after everything that has happened, for all the months that Balajo was there, after assessing everything, and after even making a mistake, you are not willing and ready. One of the examples, wala interns you them on Joswang or Ibo Town Defe project, when they came and they were told about their mistakes, they genuinely accepted this mistake and they promised to act on it, and we hope that they are going to accept their learn from it. You doing something,
you are called to address it nanguwuloo ñëw nanguwuloo ko waxtaanee ñu commencé di la wax balaa ñoo pare ngeen ne quit nga. In that case, definitely we have no choice but to actually make it easy for you and relieve her from the duties, because she became a liability to the institution and can cause us problem. And somebody that brought in her personal agenda to fight a fight, and Sumune used to fight Rohim Malik Law, whatever Munako used to fight anybody else, and that is a liability to the institution. In a nutshell, these are some of the things you happen na fofunono. And of course, if I were to be given the opportunity to respond to some of the things that I said earlier, it would have been a lot more clearer. But since Tenkangama fofunono, this is what I can say to your audience, even though it sounds like a lot, but these are just some of the reasons. Look at exhaust nañ time bi Diouf ñu bàyyi rek waaye bala ngaa dem ma laaj la question bi hidden agenda bi moom laa wax xam naa moo tax ñu bari dugal si yaa ma ko wax ne ndax aw ma any hidden agenda soo ma mënee leeralal loolu ak what would be my hidden agenda towards who yow ndax Gambia Talents. Both of them. Because Linga Defni clearly is clear testimony. Lee is very normal and common. And I encourage every single media testimony. Yeah? Yes, I encourage every single media house. But I encourage every single media house to observe that, which is the right to response of individuals. Balanyo def program or work to anybody. Then I'm that obligation to personally reach out to the person. So even evidences of certain things that have been provided to us, to put those evidences in front of them before you just have a personal opinion about the particular issue. And the fact that I have given you that opportunity from the first day you contacted me, and you never reached back out to me, and you went and put in your personal opinion in your analysis. That is what agenda lie am towards you. But agenda. And what I am not in your mind to know that. No, but agenda lie am towards you, Mom Lana. Your what agenda lie am towards you? Well, let me say this, right? What agenda? I have watched your show. I did disclaimer at the beginning. I don't do interviews, so do my invite. I will base it. You're gonna send me the audio. Okay, so how I don't know. I don't want to discredit you or whatsoever, but I don't know what you call this. You might have interviews, but you end up inviting Modu Thomas. You invited interview. They will your motor mile than they did. Why don't they dig? Even maybe then you did not use the right word. The platform pour confrontation te duma ko fi allow wax deug neex yalla yow ak man yeb jubluway bi benn na pour bañu dem ci kanam waye comme li ma wax la rek if you have a right to reply on your platform, you have your followers, you have your viewers. ñun duñ ko def because tay bala jo suma so reply mu ñew reply keneen ñu reply ñu ñew amati fi xew-xewi jamono te du stop amul any form wa so ma laajee question de pour ñuy comment Diouf dama la question bi ma mujjee laaj ala wala ma jeexal ko yow attendre waxoon na la ak ñoo déglu wante pour mu neex ñi bari lañ xew-xewi jamono toogu bi ñi bari lañ fa teg te dañu daan déglu ñun ñu wax suñ paree ñoom ñu génn ñu ñëw def suñ analysis ñu close yéenay daf dee dem bañ indi suñ opinion ñu move on kon noonu laay wax mais ma daan exactly in fact nag li ma xam ci liggéey bi noonu la war a demee soo indee ni pour laaj ko before nga def analysis da nga war a bàyyi boromam mu wax li moo wax nga laaj ko mu wax li moo wax ba jeexal yow sa analysis su fekkee ne is not based on any hidden agenda bala nga make hidden agenda towards you lan mata bi lan mooy nekk suma hidden agenda towards you war nga joxe platform yow nga xam the concept of the xew-xewi jamono Pa Ousmane yow tam are you been fair to me ma dee xos xew-xewi jamono du benn du ñaar yoon what would be my hidden agenda towards you te ma wax ko at the end of the video si dee farfarle la ju fooguma ne ndukoon yow dinaa la bàyyi gannaaw wala ma bàyyi xëj na keneen ku si bokkoon te man jubluwuma si métier li ma la wax dégg naa nga mention Pa Ousmane Thiam Alia and dégg naa léegi tamit nga ne danga koo jox an opportunity fii laay waxee jox ko opportunity dañ am show Pa Ousmane Thiam kooloon tey tamit muy déglu mu bëgg a kool I watch your show, right? And I mentioned this to you. It wasn't Pa Ousmane Thiam alone who said they wanted to be on the show. Ñi déglu nañ dem seetaanaat seen comments and the like. Pa Ousmane Thiam bind na foofu ne la
dafa bëgg a dugg si but equally Eva Sarr Anna Sarr dugg send na la comment ne la Eva can I come in let me finish buma dog please like I will stop there wow Anna Sarr ñi déglu nañ dem su ngeen delete show bi if it is there nañ dem seet ndax Anna Sarr more than one time waxut la ne ndax Anna Sarr more than one time waxut la ne ngeen dooma dog mais ma jekkali you never gave Anna Sarr the platform pour mu ñëw on a different occasion Hari Conte duga sina di setan but Hari Conte never told you at any point that she wanted to come but your offer refuse nga Anna Sarr and I'm not saying this one Anna xamna mak mom where we pass through and everything by the way Anna xamna but most of the comments that Anna were making there supposedly were in favor of Pa Ousman or Gambian talents. Intentionally or intentionally, Anna xamna man mak mom finjar and my opinions and the things that went through between us, whatever the case is. It's not about Anna. But on this particular day, Anna's comments were mostly leaning towards the favor of Pa Ousman. You never gave Anna any opportunity, but you, Eva, go back and listen to yourself, were hard, offering Hadi Conte. Te wanga fine Anna Sarr rek mo la jitu Gambian talents. If anybody should know me, wala ngene pour ñu sédé ci Pa Ousman lañ buga, you could have potentially given Anna Sarr that opportunity, but you did not say anything. Yeyulo ci yabiwulo ci waxulo Anna Sarr anything, but invite nga Hadi Conte ne ko ligé nga Pa Ousman mun nga ñëw I mean supposedly nga wax li nga buga li nga xam ci Pa Ousman. Yow ya offer Hadi Conte didn't ask. So su fekkee ne Anna Sarr laaj na la nga bañ ne doo jox Anna Sarr you refuse to give Anna Sarr platform intentionally or intentionally waxulo ci dara commentulo ci waxulo ci dara te joxulo ko platform eventually Pa Ousman Cham when he came on board he claimed suma friend la we know each other for a long time maak mom lim wax nonu su fekkee ne lum xam la wala lum foog la if he claims he's my friend of course he can talk to me su demee ba establish otherwise mu door a ñëw wax waxam door a ñëw wax lim wax waaye moom si boppam lim wax ci sa plateforme bi in its entirety is false te li ma fi jot a wax si process yi nekk di follow ak naaka ak everything else shows what we are doing na dem mu dégluwaat boppam and he will actually understand ndax Gambian talent dañoo regulate ndax dañoo liggéey ñan ñoo leen nekk di flip it all the questions that he asked and the comments that he made is not based on facts. And if he is my friend, I'm not going to censor anybody. Man, do my contact can based on friendship when it comes to Ligebi. To fake any mom, he's an analyst. To fake any mom, he is a journalist or a media personnel. I am not sure which one he belongs to because he does show sometimes and he does analysis sometimes. He should be able to base it on facts. Ndox suma digganteeg moom am na fu bari fu loo xam ne xamante ne ko maag moom he has my personal phone number he has my messenger we are friends and he can contact me and get facts from me before mu toog di wax pour laaj ma lan lañ jot a def fan lañ tollu ak some of these things yoo xam ne claim naa ko fii before mu génn pour wax loolu he didn't do that you gave Pa Ousman an opportunity pour mu the platform pour mu wax you gave Modou Thomas suma digganteeg moom he's my very good brother dara doxul suñu diggante jamono ji nim génnee Gambian talents yow ak ñëpp xam ngeen ne it was in a pleasant way you gave Thomas the opportunity to come and talk whether it was for him to come and say something negative for Pa Ousman based on my assessment ni Thomas génnee Gambian talents nekkutoon lu nice te xam nga ci dara Hadi Conte was briefly in Gambian talents there are internal issues yoo xam ne happen na the public didn't know about this Hadi suma sister la until this minute ñu ko joggé invite ci suñ korité programme bi mu ñëw légui we have a good relationship nim génné Gambian talents yow xam nga how heated it was ci Gambian talents ak yi xewon fofu ba Hadi Conte di génn Gambian talents ci jamono man xawma lu tax Hadi Conte génn yes you were involved some of these things you were involved well I don't know why man xawma lu tax Hadi Conte bay while you were involved Hadi Conte mo la bay why nekon fa xawma lu tax Hadi Conte bay. Okay, well, even though I did not come public to say anything about it at the time, you decided to offer Hadi Conte pour mu ñëw yow yaa ko offer Hadi never expressed any interest duga na ci show bi rek comment ne waaye comme li ma wax rek na leer but you did not offer Hadi Conte you did not you offered her so yow soo mu indi Thomas pour kooku ñëw wax nga laaj ko question leading questions even though he didn't say anything sa time bi nag wax dëgg ne yàlla de mu ngi si sound nag yaa ngi repeat 3 hours 13 minutes bari na ñu rapport rek Diouf
Wow, so indi all of these people, indi Thomas pour mu lead a particular way possibly. And the leading questions you ask, indi Hadi Conte or invite Hadi Conte, indi pa Ousmane Cham. And if somebody not offer you, you do not ask for somebody more than 5 questions, you and Momo and put voluntarily tell you never am lumo yoka. But few questions and yes, man mané fat samba su fekkee am na leneen Joof sa waxtu baa ngee jot comme li ma wax la nañ respect di viewers te yow nga am a voice man ma am a voice bu ñu ko yaaxa comme li ñoo wax la gis nga ko nag sa xel la nata nga ko assume nga bàyyee naa la ko ak whatever you assume waaye comme li ma wax la rek ñu bàyyi la nga tënka guddi na te wax dafa métti yaa ngi ni wax nga xoolal nga bëgg a dugg boîte vocale wax nga ba studio live yaa ngi la blessé kon ma bàyyi rek si gàtta tuuti rek nga tënka den su ko defee ñu ñëw rapport Pa Ousmane mu ngi call te wax dëgg ne yàlla dinaa jël callam can I close nga indi Pa Ousmane can I close ma dem kon nga indi Pa moom laa la wax ne may la soo closé ba pare Pa Ousmane okay please yes okay den ma may la rek su ko defee nga daaneel nga daaneel fu ma tëjee mooy and this is very important so fukki ni de gas fukki ni de suul kenn suulu fi pax du fa mosa am fii kenn suulu fi Joof kon xanaa yow dang doon suul si xew-xewi jamono si lu tax Gambia du dem kenn suulu fi Joof I never did okay na rafet waaye na toogin bi rafet can you allow me to close waaye na toogin bi rafet it Joof na toogin bi rafet kenn suulu fi na wax bi rafet rek comme li ma wax la lu tax Gambia du dem dañ daan gas de te kenn suulu kon on record we call people live on the show benning fa génna ba tey ji on record we reach out to multiple people depuis bi ñoo commencé ak bi nga commencé ak yow ba tey ji we contact people des na ndax ñoom ñëw nañ oo ñëwuñ naaw su nit waree am lu mu wax ba pare boromam daw su boobaa wala mu ñàkk a ñëw wala am la waxal lu la neex kooku moo def li mu war a def waaye képp koo xam ne am nañ opportunité pour mun a wax ak moom nañ jokku the person su ma waxee fukki nit di gas fukki nit di suul I am not talking about you here sax to be specific but our people ku nekk si position of responsibility every time nga dégg ma ne ku boot bu ki xaj boobu la this internship is very genuine and pure as far as I am concerned and I have no regret in getting into it and I will continue to do it. This is a big distraction to us because time B is time I would have been using to actually even interview new people to bring on board. It is time I would have been using. I have multiple messages that came from interns that or staff ñoo xam ne ñu ngi toog si office bi di ma xaar pour liggéey yoo xam ne maa ngi ko war a def ak ñoom wala certain things that we need to brainstorm on. I have several projects Gambian su nekk Seattle fii yoo xam ne maa ngi ko war a def ak ñoom. Right now our newest project is single mom su nekk Seattle lañ bugg a help financially pour di leen help with groceries. Tey it's a day that I dedicated to actually do that. Mangi ame 1,000 new kids face masks yo xamne demba la len jot 1,000 yo xamne mangi waron dem pour distribute ko to the Gambian community here. This issue mungma distract with no doubt. I think it's necessary to clear the air and talk to the public about it and answer any questions that people have. We have nothing to hide. Why ñun Gambians yi dañ war di gestu di janga di bay xel. I had a show with Njeme by yesterday. The same thing Lafawa. Every single day, media houses are contacting me, and I am glad to offer an interview to any media house. Wala today written response, Nabugama Johla written response, voice audio, mobile voice audio, anything to hide. But it is very important that Gambians support things like this. It is very important. Scrutinize. Let us scrutinize whatever it is that is going on. Why let us scrutinize based on facts? Guess to new dev research. A lot of people are talking about this thing. They have first-hand information. How can kuida why man even to investigations people contact me, and when they do, on a regular basis, I get back to them, I talk to them, I discuss with them. Ñinga xamne yépp dañoo toppa Gambian talents. Suñ amé issues contact ma dama leena déglu ñu wax seen concerns ak liñ bëgg ak feedback bi gaay am. Rawatina nak ci li ñoo doxalé ak ñoo def. Will we agree to everything that is said? No. But I am encouraging everybody pour ñu support Gambians that are doing very well in areas we would have done te nekkuñ di ko def for whatever reason.
maybe munuñ ko maybe amuñ capacity maybe bëgguñ ko def or maybe yeneen priorities lañ am nation building lañ wax te ku nekk dang si am sa rôle ku nekk da nga am sa cël ku nekk da nga am fi nga bayee ku nekk fi nga munee ñu bàyyee la ko we cannot all be experts in everything and we have to be able to complement each other's efforts kii jàppa fii kii jàppa fele kii def lii kii def su ko defee dëkk bi dem kanam ku nekk loo def nañ seet naka lañ ko recognize naka lañ ko supporter. And I'm saying this is not Jofi Baku. This is very stressful for me. Right now, as we speak, last week, Wednesday, with the Washington non-profit. This is a body that costs 58,000 non-profit. They are celebrating the work that we are doing. And I am not asking for everybody to endorse me, but I am appealing to Gambians to actually try their best. Kune kanga said, langa muna def pur yobute kabikanam, langa muna def pur change life. You are doing better than we all just sit and criticize. The sunyo criticize. You will criticize. You will criticize as long as you have a voice. Didn't you criticize? Didn't you criticize? Criticize based on facts. Criticize them. Eva Sarr, since you are trying to suppress me apologize. Then just allow me to apologize. No. Let me apologize to your audience. Let me apologize to your audience, and that is all. I promise. I am just going to apologize. Go on. I have a lot of things that I need to do. This is not me to sit here for several hours to answer allegations or questions that are kind of not based on facts. It's but Mange apologize. I think you like a question based on facts. That is abnormal. Lépp loo xam ne wax naa ko fi loo xam ne nit gis na ci boppam maa ngi baalu àq bu baax a baax a baax maa ngi jégalu bu baax a baax a baax and I apologize once again to each and every one of you. Inshallah, I hope and wish and pray to be done with this issue and move on to the meaningful things that I am contributing or our platform is contributing to Gambia. We want to be back and focus on those things. Mange jegalu bu baaxa to each and every one of you. Jërë ngeen jëf. Thank you very much. Jërëjëf Diouf. Pa Ousmane Thiam ma bàyyi rek nga dem bala maa ñëw tëj. Pa Ousmane Thiam waaw su fekkee mu ngi déglu rek mën na moo call comme li ñoo wax I am really disappointed with Pa Ousmane Joof and myself. Pa Ousmane moo ñu contact du ma ko allowal anybody and man comme lu mu rusuta wax man Eva du ma ko rusa wax ban agenda lay am moo tax sax ma jox ko des waaye bu ma contacté dama ko wax ne ko du ma ko def. If you have a right to reply as he quoted, let him do it on his platform. And Pa Ousmane li mu ngi pop up lu bari si yow being defensive. Suñ daluloo woon ci pandiri te foofu loolu laa wax tey yaa ngi nii daluloo this is not you amul kuñ dalalu grif buñ ko indi woon keroog di ko fa grif suukuta keroog boo ko fa indee topigam boo gisee vidéo bi buñ ekati dafa passé ba gaay dugga si woon mu métti woon lool ma bàyyi Pa Ousmane dugga na rek ñu may ko moom itam mu ekati kàddu dina dem nag over 4 hours tey because Pa Ousmane puusut ma sax waaye comme li ma wax la amul benn comment bu ma fee move wallahi lal azim Chama ma bàyyi la rek nga ekati nga dem Chama yaa ngi maa bëgg a dugal nag Chama Pa Ousmane mu ne dañ complot ma yow Chama Pa Ousmane dafa woon toog déggalu ma ko wax Pa Ousmane Joof ak Eva Sarr ak Pa Ousmane Thiam ñun dafa am something in common te Facebook wala ñoom audit si liñ nekk liggéey bu nekk ñu ñëpp ñoo ko bokka ñu ñëpp ñoo em fuñ dooree ba dara nekku dara fii ñun tri ñi kenn joxul kenn sa morom looy lekka ba tax kenn war a xiit kenn tey Pa Ousmane Joof tey ñi dina Facebook di ko taga tey te ma ñoo koon saaga bi mu daayee jànk bi di doon newspaper Facebook there are two-faced Gambians and hypocrites. Man am na tur yu ma fee gis sax bëgguma leen a oo de waaye man mun naa leen a oo nag xam nga ragaluma lu bari mais man rek maa ngi ñëw xam man maa ngi lu ko man nag yàlla dafa def comments Pa Ousmane waxal rek sa wax gis nga bu fi nekk sa loo xam ne wallahi may ma ko maa la ko ñaan Thiam bu fi nekk loo xam ne
may ma rek déglu ma rek gis nga ñaari lam duñ keleng te comme li ma wax la askan bi yii lañ bëgg a gisal tey di amount of people viewing xew-xewi jamono géej naa am numbers yi after nag su paree numbers yi dañ ko dee am waaye comme li ma laa wax rek waxal li nga bëgg a wax nga tënk ko ci gàtta ma ñëw dog ko fi den ma indi li maa indi loolu laay wax waaye bu mu fi nekk ndaje boo xam ne management bi ñu ma doon wax sax ne bu ma ko alaaw may leen ma alaaw ko because depuis alxames Pa Ousmane mu maa toppa te nim ko bindee moo tax ma may ko this opportunity ba ma move ma shift bi tey because bañ rek mu feel ne man koo daw we will not allow it whoever got right to reply to your page we will scrutinize we will continue to analyze yes ma bàyyi la nga continuer waaye ma ngi laa ñaan rek ci baasi yar teegin ak discipline bu mu sek suñ ko mënee am dinañu neex torop waaye nag kenn du la tënka itam ci li nga bëgg a wax ak tànka koo xam ne danga am sa gis-gis dafa yaatu caab ma bàyyi la nga ekkate waaye nag buñ ko indi loo xam ne mbiri danga maa support wala dangaa support kele o keneen na déggu rek li ma wax mooy ne parfois dafa bu naa mu toog mu digal li ma wax dina la dégga wala ñi ko àggale woon dinañ ko àggale because mu ne people brought it to his attention first thing ma clarify mooy Eva Xew Jamono léegi-léegi damay ñëw nekk a co-host parce que su ma nekkee liggéey kaay I pick a phone call so I'm not a caller as in Eva moo bring in as in the caller secondly fana Eva Xew Jamono is a program bi nga xam ne yes we hear issues and we bring them and scrutinize them te so bàyyi xel fan yëpp maa ñu ngi am meeting we are going to invite the other side of the story. My government trying to hear from their side of the story after we hear from the gov. But mom gaw na ñu na bu interview. Fine. Legi man li ma doon wax dëgg yëpp I stand by it. Man I first highlight the fault that had happened. But if suñ buggee Gambia them, we must do mistakes and admit them and correct them. Man, what I said on that very day, like how they Ousmane as a friend, wax na on the program ne lim daaxee de war naa jël xale bi jox ko second chance change ko because of lan ñim bëgg a jël pour transform their lives to be a good Gambian tomorrow fu moo pigee guy is a very very difficult section in our society. He is taking people who came from the back way and drop out. He do not expect these people to perform as somebody who graduates from grade 12 them in time. And that is a hard fact. Secondly, I structure. Thank you. Every interview is an opportunity to either make your name or to make yourself very bad. Ousmane, two things would have happened. To make himself good or make himself bad. To make his institution look good or make his well ni waxee ni has look dafa def boppam sax comme lu nit ñi dee wax la being defensive all the time and he is being defensive today. Wow, because I will not give him that platform pour mu ñëw fii right to reply. No, if I have to give it to him dama ko jox bala jox ko rohilo jox ko keneen and I'm not doing that. We base it on analysis, we move on. Ku nekk lu bëgg a wax rek mu wax ko, so be it. Man fi ma doon waxee Eva, and it's the hard fact. In the Gambia, we must talk about standards, not what you can do to help somebody. As much as people want to help people, we must follow due diligence and standards as in Kohe. Musa at Pate ñëw di teach the school. Ku nekk mun na ko Gambia. Ku nekk mun na ko be an institution to help young people. Man, what I went further to dwell into the teaching industry, talking about our teaching standards. That was not aimed at Gambia Times Papa Ousmane, but this was a general assessment of myself and how institutions should behave and should structure themselves. Anybody could have Gambia a lecturer, you must be given the approval certificate and the green light to do so. It doesn't matter who you are and what you are. Now, what they learn right now, he's on the process of doing that. Thank you, right now. But it's not what we are talking. Research. I have went down to the NACA website and contacted individual, and they showed me everything. I'm not going to say that time. Must now build an institution. Macon support. Muma want all they need to be given the approval. You even need your plan of where you are having the institution. You need to have the plan. You need to
Then I need the plan of the building that you are having that thing. Moving away from that. What na fine? Again, team at Janhabini. Man damane. Lunko tohale mistake na as a boss. This now video of the Jangha sleeping in that office on YouTube. Man, that was wrong as a manager. We are all friends. We do talk behind the scenes and we do make mistakes. But as a manager and as people who, as somebody who wants to be a leader or who has an institutions, sacking is always the last resort. Yes, you give people benefit of the doubt, but remember the emphasis here is the people who he wants to help. Dropouts, backway boys, people who lose hope in life, people who have no academic qualification, and you want to make them a journalist. Besides, the word intern is always used for people who have finished school and ready for a job. You intern those people to go into an institutional job right now. An intern, every institution have their own policies, can dictate, and I emphasize the fact that no matter how much big an institution is, no matter how much policies you have, it should not supersede the law of the land. The law of the land and the requirements that is required of you comes first. People go for intern in prepared to go to start something. Mangira right now. Limo da ken wo na bonna that they feed Eva Park send program. The man called. I was the #1 fan of Gambia Talents. I was giving my support, my financial support, and my. And I'm sending you support because for not through your like exactly. So 2 things more to say right now. Gamma them show a very controversial show and Xhew Jamano. These are the 2 most controversial programs on social media. Now, when they clash, it's a matter of right now, there is never going to be a win-win. It's always going to be understand each other's opinions and respect it and with the depart. And for Gambia to be a good Gambia is for all of us to accept each other's opinion and accept that we may differ opinions, but that does not stop the fact that the truth is always there. But as media personnel, we always talk. People will come and defend themselves. But it's always there. What's the point of being a media person? Then if you want to just go and ask and come on top. What we did on your last program is the objective of the show. What Pa Ousmane did was the effect of the program, it triggered the reaction from Pa Ousmane, which is expected and which is normal, and he did exactly what he's supposed to do. And see here, actually taking actually facts. But lo wax lu amut. Ñewuñ wax lu amut. Dañ dégga ini di ko analyze lañ dégga. And people better understand the concept of the show. Along the route, when yet my own help to do more investigation on the other side of the story. Pa Ousmane would have been the last person for us to contact to find out because of more in the milagi. So right now. This is exactly what we need to do. On that note, I'm not gonna boy with the global Gambia. Small suit on his setan. Najal fu ñaw at mo. Deet duñ ko nangu sax duñ ko alaaw jërëjëf Pa Ousmane jërëjëf wax naa ko lii moo taxoon xam Pa Ousmane moo taxoon bugguma ko woon a alaaw anywhere bu ma contacté may ma rek buujang ma daaneel ñaan naa la mu ngi xala tens maa la ko ñaan rek ñaan naa la ko please waaw ngeen gis ne lii moo taxoon bugguma woon pour invite ko te management bi wax dëgg ne yàlla man suma bopp tey am naa suma parit nañ ma oo réunion Pa Ousmane nii la toogee woon ci panderi ba moom li moo wax yim ma bindal te dinaa ko rit su nécessaire sax next week ma ñëwaat def ko dinaa ko def duma dee génn di tontu wante aw ma time bi aw ma jot bi Pa Ousmane tey disappoint na ma mu ne si fukka di gas sukka di suul Pa Ousmane mooy wax li yi xew lu tax Gambia du dem ba ci tur bi oh my goodness
aduna daal noo fee gën a yàgg rek di gën a jàng ma ñëw man accuse ma Pa Ousmane by any means te fu ko neex du moo dee wax staffa mi ne leen nañ moytu ku ñu suul na ma suul moom Joof maa ko jox ndigal bi mu ne reach out to me yes reach out naa to moom read na ko dama reach out to moom ba pare ma joxe di disclaimer wax na dëgga moom moo ma seen audio bi sax moo ma seet audio bi bu news bi génnee ma dégg ko coow li bare ñu indi ko comme ni mu ko waxee to his attention man tam ñu indi ko ma seen ko loolu ba pare ma ne ko how true is this you know the concept of my show balaa loolu la sa foog naa aarama ñëw man maa ko ne Knock Knock Joof mu ne ma ana Saaro noonu la ma di ooye Saaro there is the story circulating regarding you firing one of your staff based on a coverage she did on the mayoress of Banjul. Muneko, I'm being redirected to listen to your interview with Pandere Mbaye. We'll surely do that later during the day because I was nightly lag on them. Tonight will I go ma send ko lolo no because I'm not Ousmane na mané lang ma send ko lolo. Maneko, how true is it? You know the concept of my show. I don't do interviews. Limo wax ne man dama interview Modou Thomas comme li ma waxoon si njëlbeen bi la moom lay waxat Modou Thomas nit gën koo màcca ci wàllum journalism ci Gambia ñu ko xam Thomas man xaw ma woon ne sax Modou Thomas mu nga liggéey Gambia Talents te comme yi laay bañ Modou Thomas tam ñëw déglu fi nii ñëw ne ma Eva dama am right to reply on a fi turi Hadi Konte moom dafa weex dum xamoon Master Hadi xam naa li moo tax nag ndeysaan Hadi Konte daf ko daan wax indi pass du dee bëgg a duga si life nit ñi fekk na nekk na koo xam ne nit mun na koo gaaw a jël te dañ dee moytu sax di oturi nit ñi because am na ñu ko bëggut am na ko ma daan seetaan mu ne ma du ma dee bëgg a ma duga rek nga oo suma tur Eva am na ñu ko bëggut waaye Hadi doesn't mind waaye tey I am really he might be am na right up disappointed with Pa Ousmane the same reaction la def ak Pandere mu ko laaj si biir interview bi dégg na fa agitated Pa Ousmane yow ak ñaata nit nga dalal were not agitated. People were not upset. That again for scrutinize them. Pa Ousmane tey ngay wax scrutinize, wax criticize. People will as long as any more information buñ amati about Gambia Talents man Eva dina gëna talk fi def ci Xhew Xhew Jamano waxti based on analysis. Pa Ousmane li nga wone gayduma may facts right fofu nonu waxulo fa dégga. Dama contact Balajo. Tur yi ma fa dégga. Ñooñu la contact. Ma to contact Tunko like because send meeting bi turi Tunko pop na fa a lot keneen ki nag contact guma ko kuy muy Ibu Fay kooku contact guma ko waaye Tunko ona ko Balajo xam nga ñaata fan la ma jël pour bala ma am number Balajo buguma Pa Ousmane Joof sax mu jox ma number Balajo because Pa Ousmane Joof buguma sax pour wol ko ne ko rek mun naa def suma liggéey te damay gestu kat la ma lijjanti number Balajo yéen mi ma jox number Balajo xam ngeen lan laa go through ak yéen ñi ma communiquer pour wara mëna lijeenti number Balajo because dama dem Facebook di ut number Balajo tour bu mo use Facebook ak tour bu mo use is different te xale bi tay sa dama ko informat because li lay bañ mu dégga turam mu ne ma mata bi mu ngi dem bu rest na duñ ko mëna bayyi mu séda mané ko dédé interview la ñoo ama Pa Ousmane te li la sé doon daw because xamna Pa Ousmane yow sa interview bi sax tay is not well put together dang dé dem out of topic dang dé génn yoon liñ la laaj lekte loolu nga naan fii luñ la fi laaj dara jaarul ci yoon fii luñ la laaj yëpp a jaar ci yoon yow lañ invite ñu toog ñu laaj la lan moo fi jaarul ci yoon explain nga everything comme noo ko de wax la duñ fi babysit anybody comme li ma wala I am a bit disappointed nag maa ngi ñaan yàlla suma borom ëllëg bu ma am jàkkaarloo ci Facebook bi ak lu munti doon mu nekk ci man comme yow noo ko amee Joof ndig bés du ñàkka ci ay waxkat asakaay wax njuumte la te nit ku nekk fi nga munee foofu ngay juum waaye maa ngi ñaan rek yal na may yàlla may ni ma nit ñi daan déggoo ma leen na analyse ndeke mu métti Pa Ousmane ñu leen daan teg ci eti lu tax Gambia du dem mu métti aw waaye keroog si bés ba yal na ma yàlla may xool bu ma ko mun a dégloo ak mun a takkul journaliste yi maa Facebook laaj ma te xam ne booba bés ñi ko yàkkamti bari nañ ñi koo xaar bari nañ ñi moo tax nag saay bu ma eewoo ma ko dee sóor yakaanguma ko nag waaye dama ko dee sóor pour ëllëg Pa Ousmane yàlla bu ma la fanal te yàlla bu ma la sosa comme li ma doon wax la su ma ñëwee pour faraleel foog naa ne Joof yow laa doon faral man Hadi Konte xaw ma lu tax mu bàyyi Joof that was internal man loolu du suma affaire
xadi toog nañ génn mu génn si WhatsApp bi ba WhatsApp bi dissolve xaw ma lu tax mu bàyyi te man bëgguma ko woon a base on man sax lii laa doon gën a daw sax di ko seet and then di mata woosin man ak yow man comme li ma after Anna Sarr kenn gënut ma laa xam kenn gënut a xam Gambia Talents but I do follow protocols te liggéey bi dama ko based on ethics because dama la contact yow nga seen ma audio bi may la ne I'll get back to you su ma dégloo audio bi ma déglu audio bi ma ñëwaat yow may la ne déglu naa both sides yow yaa Balajo yëpp déglu naa leen Balajo di same laa ko wax ma ne ko du ma la invite dégg li ma laa laaj yi pandiri laaj na la ko so du ma la invite indi fi confrontation su ma invite Pa Ousmane dama invite Balajo ma teg leen ñu wax ku si nekk su génnee keneen dugal lan la maa jural what would I gain pour man may am hidden agenda Pa Ousmane this hidden agenda repeat nga ko nga ne Balajo tamit da amul hidden agenda what for how ma sa diggante Balajo waaye man suma diggante yow laay wax so let us be very careful comme li ma wana man Gambia Talents li ma la doon ne génn naa fa askan bi mun ngeen maa seede musu leen maa gis ma tarxi si Gambia Talents ma def fa dara ben tey ifi ñaase mu ngi seetaan kan bi am witness foog naa bu ma leen invité si julli bi ba ma ne bu looya daa ba solu tee max ifi ñaase nga ne ma ban media house may la Gambia Talents Pa Ousmane laa gis ma aj ko yow loo ma wax may la ne may la ifi Pa Ousmane su bindee rek dafa gestu may la Pa Ousmane du Watson Gambia man maa la wax lii ifi ñaase ayo tamit juufa ñoo xaw bàyyi nag dégluwuloo woon boobu ngir neexoon na te li laa dee wax si Gambia ni su neexee boobu duñ ko dégga seeni ay kabudu duñ daw si yéen wax leen ko te keroog bu ma doon waxal loolu ak ifi ñaase that was a good one te ba tey si biir analysis bi Juuf jox naa la di points comme ni ma ko dee waxee analysis la football analysis yi ñu ngi dee sport analysis ndax dañ dee génn football si ñëw di debunk and this debunk waxoon naa ko stop debunking Pa Ousmane daf laa tardel kenn waxut ne you are not touching lives kenn waxut loolu kenn waxut la ba tey yaa ngi miscode rek di miscode ma ngi laa bàyyi ngay dem because of I have the respect pour ñuy seetaan te comme lii nekkul a confrontation programme bëgguma mu nekk a confrontation waaye nag sa sewaay bi nit ñi ñu ngi koo gis Pa Ousmane ñu nekkul sax pour xuloo te xam naa management bi ñu maa presso sax pour ma indi show honestly ñu ma presso si suuf pour ma end te yéen a ngi gis suma jëkkër eeg na mu ñëw mu ne next minute rek du waxati dafa disconnect the internet ñëw ma fi pour sugarcoat myself ñëw ma fi pour leeralal suma boppa anything dinaa ko fi dog nag because su yàggee rek dem naa ba di ekkati di wax sew te dina am si lu ma dugal te bëgguma ciy dugal Juuf man dem naa Gambia dem naa sa institution bi man dama la woon ne dama gëm suma boppa mun naa li ma def waaye tamit dama ko mbapap Juuf man ewu ma rek tarxi si métier bi de déedéet lii laa doon daw ma dem Gambia offer nga ma lu nekk si sa office bi ma téye keroog bu ma doon dem di def coverage boobu noonu di coverage sax fi nga xamante ne mooy Banjul pharmacie mënoon naa yu sa bagage yi nga am because joxoon nga ma opportunité bi yëpp pour ma def ko waaye daw ma woon pour liggéey te yow xam nga li ma yëgu woon yow Juuf nga offer ma effectivement la daw ma pour liggéey dina doon ñaaw lool nag te ma liggéey ak yow ma dem Gambia tàggoowuñu woon te àgguma si office bi loolu moo tax ma dem si office bi Fatou Samba sax informé ma ko woon dama doon rooba because I was busy jëm jënd dara si pharmacie bi rek ma ne gannaaw fii la xaaral rek ma jaar fa beneen yoon because su may waaj di waaj duma àggal te su ma demee ba duguma fa ma ñibbi dina am leneen lu moo nuru mooy des hidden agenda Juuf 5 years ku ko liggéey ak yow duma nag dogo xam nga loolu dumay dogo anybody Juuf ma nekkoon nag ku xarañ lool ci biti ci sa gaay yi ku xarañ fu ma dégg mbir daw naa ñu cover ko fu ma dégg mbir daw naa ñu cover ko Juuf fu ma dégg mbir mu ngi bugg a nekk si li ma bëggut nag allo waaw yes ngir yàlla ko ñu dogal soo defee di de soo bi besa jëkkër wàcce si ñoom piis rek la bugga de pour nga war a génn si live bi nga def ni baagan forward bi amu ko de njëriñ yow audio nii ñëpp seen bopp xam nañ ne sa jëkkër ñëw na di si suuf foofu noonu di wax ak yow ne la mu ngi wax ak yow dégguñ ñu moo wax waaye li nga ko ñaan noonu pour yow sa bopp nga gën a jox nit ñi respect nga déglu waxam boobu noonu nga stop su du toon suma jëkkër nangam rek loolu rek toj na fi xam nga li ma jërëjëf dinaa ko fi en I'm getting a bit emotional métier la nag bu ma bëgg lool métier la
bu ma mbapat waaye nag duma ne mbuleet si métier bi ndik dafa mel ni sax ñun Fatou Camara moo ñu gën a strong Pa Ousmane amul lu mu déggul si métier bi taxul mu musa def nii te tey su ñëw ne si Gambian journalist you like her or you hate her li moo def mun na ko te xam na ko ñi ma call nag ñu ngi bëgg a bari maa ngi gis so maa ngi def téléphone bi on mute and silence voice out digital fu mu nekk team baa ngi takar naase te lii lay bañ waaye comme li ma wax la rek ba tey ba ëllëg fu ma téye foofu laa téye suma analysis aw ma fenn fu ma dem fu rom am na right to reply na ko def pejam joxuñ fi kenn right to reply dinañ def suñ analysis and will continue to do dara duñu tënkate dara duñu stop ñu ngi wax dimbale askan bi rek ma wax leen xaw ma ndax xamoon ngeen body bu ñoo wax Amra dafa mel ni ki voice out team bi ma leen a gis ñu ngi dugga dinaa leen reject ñu génne leen ñu ngi dugga si ñu ngi maa interrupt greatly because ñu ngi mer si suuf mooy Amra si njiitali tombong sëy bi moo ko daan defal mu def li Pa Ousmane di def nii di dimbale xale yu amutoon xëy muy Amra si njiitali jamono jooju ci tombong sëy bi moo ko daan def moom tombong sëy bi moomoon Amra mu nekkoon loo xam ne dafa mel ni like agency xale yu jeexal school amuñ liggéey man si time am de fekkee naa ko te man bokkoon naa ci ñi registré woon Amra dem mu ñëw utal liggéey wax dëgg ne yàlla ñu amoon benn supervisor fàtte naa turam dafa niroo woon ak Abdou Jité Seka lool man Abdou Jité rek laa ko daan ooyee Abdou Jité Seka so kooku moo ñu daan ñëw moo nekkoon suñu supervisor bi mooy wax ak ñun registration ni everything dañ ko def si office bi yàgg na si Gambien government li mu war a def because ñun government ñoo ñu waroon a jox liggéey bi te loolu si jamono Yaya Jammeh la woon joxut ñu ko woon tombong sëy da nekk doomi Gambien ibi ne xale yi jeexal school amuñ xëy dinaa ibi ak agency dimbale leen man de dinaa ne yàlla ak tombong sëy di ci Amra boobu foofu laa njëkk a amee suma first liggéey indi Gambia mooy nag Nigerian yi ñëwoon Gambia di den promote cigarette di jaay cigarette ñu daan soo seen t-shirt si ñi fekke woon jamono boobu jamono Amra suñ mënee recall seen mind nañ recall seen mind waaye nag comme li ñoo wax la gis ngeen suma jëkkër ñëw ne égg na te aya woon na ma ko because daf ma daan dégg ma Pa Ousmane yu bari si téléphone bi ma daan xëccoo ya moom so lii la ci gisoo lii la ci séntu waaye nag dinaa defaat another fresh show indi Pa Ousmane li mu wax ne moom moo am ngeen déglu ma man li ma wax ma bàyyee leen ko yéen ngeen make that decision di jéggalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax ci askan bi am cofeel ci Eva bu askan bi nga xamante nag bugga nañ Eva te dara tax waaye ni Eva di ko présenté moo tax ak xëj na laa wax ci déggu yi nga xam ne Eva toog na ci boobu cofeel comme li ma leen waxoon la bu ma doon génne Gambia Talents may leen génne naa maa ngi VOD képp ku nekkoon suma soppe foofu soppe du deñ ci dama ceeg li nga xam ne mooy channel toppaleen ma si suma channel yéen ñi ma bugga ñi bëggoon Gambia Talents nag te bëgguñu woon Eva nañ toog Gambia Talents comme li ma wax la it will have an impact on you Pa Ousmane te impact bi sax gisal ko and then du fa em rek Eva lu mu jàpp daf koo topp bisis dinañ defaat e follow up pour seet Pa Ousmane naka la moo liggéeyee ak staff sam yooyu indi Gambia ndax tuumal bi nga xamante ni whistle blow bi nga xamante ni Miss Balajo blow na ko is true or false Miss Balajo yëpp duñ ko bàyyi ndi fu mu nekk mu ngay liggéey feneen moom it dinañ ko follow seet ko ba xam maanaam investigate ba xam ndax Miss Balajo tamit loolu Pa Ousmane ekkati ko teg ko ci kawam lu am la ndax lu amut fii lañ leen a tàggoo bu du tàggoo Eva comme li ma leen wax la métier bi moom la laaj jooy naa si nag waaye nag kool ya takar naa si rek nag wax dëgg ne yàlla du ma ne sax xëy na am na ñu ma ko énne woon wala ñu yàkkamte suma ajuma waaye suma ajuma jotangut bu ñu ko yàkkamte te keroog su jotee ni ma professionnel woon c'est Pa Ousmane ba bu ma bàyyi Gambia Talents mu nekkoon June ba August jot Yaram Arts and Cultural Week bi ma présent ko def ci li ma ci wax ba yéen ñii seetaan programme bi yëpp kenn gisul si suma body language ne dama resign te dama bàyyi waxtu laa doon xaar noonu laay defatee mooy ëllëg suma amee dossier ñu war koo teg ci Facebook bi duma bàkku na te duma fugga suma dina waaye comme li ma dee wax la mool nañ ma collègue bu ma nekkoon mool na ma prépare na ma université bi prépare na ma mool na ma ba pare nag ma am ku ma mool ci kër gi defar ma ba ma pare moom itamit comme li ma la ngàcce ngàllaa ma boo jàng sankaranga xam na ne dama bëgg a métier bi mu jàppale ma ci benn jeex tak duma dee def dara lu naan ko rek I am proud of you wallahi suma demotoon school topp ci riirandoor bi ne kii mun na koo def comme ni ma ko waxee la because ma doon ñëw si métier bi di ko def dama ko ne Amina Poté mu ngi koo def mu ngi ok mu ne ma ne is different
they will come di nga bu nekk ci tuuxi duna di nga bëgg a génn te academics rek moo la si mën a génne kon nag jërëjëf Bojang tey li nga waxoon noonu dafa mel ni ki wax bi mu ngi bëgg a diggu te yaa ngi ko bëgg a diggal guddi na nag suma njabooti te nañ is 1 AM here in the UK waaye dinaa génn si waat nag Pa Ousmane yi mu wax yëpp ma dog ko def ko interview dugal ko si askan bi Hadi Konte xaw ma lu tax mu bàyyi Gambia Times Modou Thomas journaliste la te bu mu ñëwee laajuma ko dara personnel si Pa Ousmane dama ko ne ko métier bi ndax nit mun nañoo senso nit ndax yow boo doon liggéey loolu laa ko la Fatou Samba bu ma ko doon indi dama ko wax ma ne ko indiwuma la pour interview waaye dama la indi pour nga indi seede mu ne Anna Sarr commentoon na pour man ma indi Anna Sarr la xela azim gisuma commenté Anna bi lana ma stop pour duma indi Anna Sarr lana ma stop pour duma indi Anna Sarr pour lan man duma tënk kenn su ma ko gisoon Hadi Konte ku ma doon kool noonu amu ko ma gis ko muy binda di nuyoo te mu liggéeyoon ak Pa Ousmane mu mun a indi kaddu seede moo tax ma ne ko indi ko kooku tam ku ma doon kool moom laa kool pour mu indi kaddu seede because maa ngi bañ mu nekk something personal moo tax ñi doon liggéeya moom ñoom laa jël ñu indi ko